So you can see this FIR copy, sir. Try to understand the basics of the FIR copy first. Okay, what happens in FIR copy, what they will write. Sir, first meer police station ki ellangane, if you are a victim or related to victim, or if you have seen offense, there are many people who can go and register the FIR, right sir? So complaint ఇవ్వచ్చు. FIR అయితే ప్రాపర్గా విక్టిమ్తో మాట్లాడిన తర్వాత, ఆపోజిట్ అక్యూజ్తో మాట్లాడిన తర్వాతనే చేస్తారు 99% సినారియోస్లో. ఎక్సెప్ట్ అక్యూజ్డ్ దొరకట్లేదు, అక్యూజ్డ్ రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు, ఫోన్స్ ఎత్తట్లేదు అంటే FIR అయిపోతుంది, రైట్ సార్? సో దిల్ మెన్షన్ వెరీ క్లియర్లీ సార్ విచ్ డిస్ట్రిక్ట్, ఓకే, విచ్ పోలీస్ స్టేషన్, విచ్ ఇయర్, FIR నంబర్, డేట్, ప్రాపర్గా యాక్ట్స్ అండ్ సెక్షన్స్. యాక్ట్స్ అండ్ సెక్షన్స్లో మోస్ట్లీ IPC అండ్ CRPC విల్ గెట్ సార్. డోంట్ థింక్ లైక్ మిగతా క్రిమినల్ లాస్ ఉండవనేసి. వాటి మీద ఉంటాయి. తెలంగాణ స్టేట్ ఎక్సైజ్ యాక్ట్, ఇట్ మే హ్యాపెన్. జువెనైల్ జస్టిస్ యాక్ట్, ఇట్స్ మే హ్యాపెన్, రైట్ సార్? ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్ట్స్ ఉన్నాయి. క్రిమినల్ లాస్తో రిలేటెడే మోస్ట్లీ 90%, 99% FIR కాపీస్ అవుతాయి, రైట్ సార్? FIR కాపీ మీరు చేస్తారా, పోలీసు వాళ్ళు చేస్తారా? కన్ఫర్మ్ నో? You will write a draft copy. You'll give a complaint, they'll check it, they will correct it, proper ga upload chestar, right? Next, occurrence of offense, proper ga date and time istaru, deenlo iledu, konni vaatilo ivaru if you are not sure about the timing and everything, right sir? Next sir, ikkada clarity ga information received at PS, general diary reference. See, you know, right, whoever comes to the police station, they are mandated to note in general diary. If you don't know, please check out this Pawan Kalyan movie, Vakil Saab. మస్తు సీన్ ఉంటుంది మేడం తోటి, రైట్ సార్? డిస్టెన్స్ అండ్ అడ్రస్ ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ప్లేస్ ఆఫ్ అక్రెన్స్ అంటే ఎక్కడ ఏదైతే జరిగిందని క్లారిటీగా మెన్షన్ చేస్తారు. కంప్లైంట్ అండ్ ఇన్ఫార్మెంట్ రిలేట్ ప్రాపర్గా మెన్షన్ చేస్తారు. నెక్స్ట్, ప్రాపర్గా విక్టిమ్ ఒక ఎవరైతే కంప్లైంట్ ఇస్తున్నారో ఆ పర్సన్ది, ఎవరిపైన అయితే ఇస్తున్నారో ఆ పర్సన్ది, ఇద్దరిది మెన్షన్ చేయాల్సిందే. ఇఫ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టీస్ ఇన్వాల్వ్డ్, అందరు పేర్లు రాయాల్సిందే. 1 2 3 4 5 6 అని సీరియల్ నెంబర్లో వేసి రాస్తారు, రైట్ సార్? సో ఇక్కడ చూడండి సార్, సీరియల్ నెంబర్. యాక్చువల్లీ దెర్ ఇస్ అ స్టూడెంట్ నేమ్ కాల్డ్ విత్ దాక్షాయిని. ఆన్లైనా ఆఫ్లైనా తెలియదు నాకు. ఫర్ ద సేమ్ బ్యాచ్ ఓన్లీ. ఓకే, ఇన్ ఫ్యూచర్ షీ మే కమ్. ఓకే, సెకండ్ సార్ రేఖా. మోస్ట్లీ ఫీమేల్స్ చేసినట్టున్నారు ఇది. ఓకే, ఇస్లాముద్దీన్. I'll change my scrolling directions, one second. Okay, serial number 4, Ramesh, Raju and other. Sir, proper గా వాళ్ళ గురించి కూడా రాస్తారు సార్, ఒక్కొక్క పర్సన్ గురించి రాస్తారు సార్. బికాస్ అందరూ ఒకటే అడ్రస్లో అయితే ఉండరు కదా. అఫెన్స్ చేసిన వాళ్ళందరూ ఒకటే అడ్రస్లో ఉండాలని మన రూల్ ఉందా? లేదు కదా సార్. దాని తర్వాత లాస్ట్లో మీరు చూస్తే ఇక్కడ అంతా స్టోరీ రాస్తారు సార్. వాట్ హ్యాపెండ్, హౌ హ్యాపెండ్, వై హ్యాపెండ్, వాట్ ఎవర్ ద స్టోరీ చెప్తారు కదా, ఆ స్టోరీ మొత్తం ఇక్కడ రాస్తారు. నౌ మై క్వశ్చన్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ సార్. ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ వన్ క్వశ్చన్. FIR కాపీ ఫైనలా? ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్. ఫస్ట్ ఐ సే ఫస్ట్. ఆఫ్టర్ దిస్ ఫస్ట్ దేర్ విల్ బి ఇన్వెస్టిగేషన్ పీరియడ్ 2 months to 3 months. కొన్ని కేసెస్లో 60 days ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ 2 months. కొన్ని కేసెస్లో 90 days ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ 3 months, రైట్ సార్? క్లియర్ సార్? ఈ స్టోరీ మొత్తం మీకు చదివితే మీకు కాపీస్ వచ్చేస్తారు సార్. ఇవి ఈ స్టోరీ మొత్తం చదివితే మీరు ఇక్కడ లాస్ట్లో 149 ఆఫ్ IPC అని రాస్తుంది సార్. సార్ 149 and 34 ఆఫ్ IPC ఎప్పుడుగో సింగిల్గా పడవు. ఎస్ మేడం, ప్లీజ్ కమ్. ఎప్పుడు కూడా సింగిల్గా పడవు సార్. అటాచ్డ్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి సార్. ఏదో సెక్షన్ ప్రివేల్ అవుతుంది అక్కడ. FIR కాపీస్లో 99% సినారియో ఇట్ ఈస్ ద పాసిబిలిటీ దట్ యూ విల్ నాట్ సీ ఓన్లీ వన్ సెక్షన్. The possibility is you will see more than one section. Clear sir? ఎందుకంటే నేను విక్టిమ్ అనుకోండి సార్, నాకేమంటుందంటే అక్యూజ్డ్కి ఎంత ఎక్కువ అంటే అంత ఎక్కువ శిక్ష పడాలనేసి. దట్ ఈస్ మై రిక్వెస్ట్. నో, చిన్న ఫ్రాడ్ నుంచి పెద్ద ఫ్రాడ్ వరకు అన్నీ చెప్తాను నేను. ఆ స్టోరీ మొత్తం వింటే ఒక సెక్షన్ వేయలేం. బికాజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అఫెన్స్ డెఫినేషన్ చెప్తారా ఏంది వాళ్ళు? కాదు కదా. వాళ్ళకి స్టోరీ చెప్తారు, ఆ స్టోరీ బట్టి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అఫెన్సెస్ అక్కడ లింక్ అయిపోతాయి, రైట్? Clear or not? Now let me show you another FIR copy. అయ్యో, రెండు ఒకటే కాపీ డౌన్లోడ్ చేశాను. 1 second, సారీ, మై మిస్టేక్. What is this sir?
Sir, if you observe, one same similarity is there in section number 34 of IPC related FAR and section number 149 related to FAR. What is the similarity? If you see sections, కొంచెం similar గానే ఉన్నాయి కదా సార్. What is this 506? ఇక్కడ కూడా 506, ఇక్కడ కూడా 506. Why? So think very clearly when they differentiate between 34 and 149. కొంచెం సిమిలారిటీ ఉంటేనే డిఫరెన్సెస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనిషికి గుర్రానికి మీరు డిఫరెన్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. క్లియర్ విజిబుల్ కదా అది. అరే అది గుర్రం రా భయ్, నేను మనిషిని. క్లియర్ ఆర్ నాట్? టూ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అయితే డిఫరెన్స్ చేస్తారు బికాస్ సిమిలర్ లెవెల్. నో, హీ మే లుక్ ద సేమ్. ఒకటే కన్ను, ఇద్దరు రెండు కళ్ళు ఉంటాయి, ఒక ముక్కు ఉంటుంది, ఒక నోరు ఉంటుంది, రెండు చేతులు ఉంటాయి, రెండు కాళ్ళు ఉంటాయి. సమ్ పీపుల్ ఆర్ ఎక్సెప్షన్, రైట్ సార్? బట్ అప్పుడే డిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. గుర్రానికి గాడిదకి చేయొచ్చు, మనిషికి గాడిదకి చేయలేరు. దో చాలా మంది మిమ్మల్ని గాడిద అని చెప్పున్నా కానీ మీరు గాడిదలా ఊహించుకోకండి, రైట్? క్లియర్ సార్? సో ఎఫ్ఐఆర్ కాపీస్ నేను మీకు ఈరోజు పెట్టేస్తాను. యాక్చువల్లీ ఎందుకు చెప్పట్లేదంటే ఇక్కడ ఎఫ్ఐఆర్ నంబర్స్ అవన్నీ తీయటం మర్చిపోయాను నేను. సో టుడే ఈవినింగ్ ఐల్ డూ దట్. ఐల్ అప్లోడ్ ఇన్ ద పోర్టల్ సో యూ కెన్ చెక్ దీస్ ఎఫ్ఐఆర్ కాపీస్. దీస్ ఆర్ ఒరిజినల్ ఎఫ్ఐఆర్ కాపీస్. స్క్రీన్ షాట్స్ తీయకూడదు, వేరే ఏ ఫోన్తో కూడా తీయకూడదు. ఐఎమ్ వెరీ మచ్ క్లియర్ ఆన్ దట్. అబ్బా ఈ ఫోన్లో రావట్లేదు, యాప్లో అవర్కట్లేదు, వేరే ఫోన్ నుంచి తీద్దాం. డోంట్ డూ దాట్. బొచ్చడు దొరుకుతాయి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ ద ఎఫ్ఐఆర్ కాపీస్, మార్కెట్లో బొచ్చడు దొరుకుతాయి. బికాజ్ యూఆర్ ఇన్ అడ్వకేసీ. ఓకే, మీరేదో 10th క్లాస్లో 5th క్లాస్లో లేరు కదా, యూ విల్ బి గెటింగ్, రైట్? ఎఫ్ఐఆర్ కాపీస్ ఏముంది సార్? అమ్ముకోలేరు, కొనలేరు, ఏం చేసుకుంటారు దాన్ని? ఆస్తి కాదు కదా. ఒకటి లైఫ్ ఎందుకు నవ్వుల పాలు కావాలి? అవ్వకూడదు కదా. రాంగ్. నో, యూ షుడ్ రెస్పెక్ట్ ఎవ్రీ వన్స్ లైఫ్. హూ నోస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఈ రోజు వరకు నేను ఒక్క మనిషి కూడా జీవిత కాలం మొత్తంలో ఒక్క కేసు కూడా పెట్టించుకోకుండా ఉండడం ఇప్పటివరకు అయితే నేను చూడలేదు. ఏదో కేసు ఉంటుంది గ్యారంటీగా ఇప్పుడున్న కాలంలో. ప్రీవియస్ కాలంలో అయితే కొంతమంది మంచి వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు, కానీ ఇప్పుడు అందరూ మనలాంటి వాళ్ళే కదా అనుకుంటున్నారు. మనలాంటి వాళ్ళు కాదు రే, నీలాంటి వాళ్ళు రే. ఓకే, సో ఎఫ్ఐఆర్ కాపీస్ విల్ డిస్కస్ సార్, బట్ యూ ప్లీజ్ చెక్ అవుట్ బిఫోర్ కమింగ్ హియర్. And after checking only, I'll be describing the FIR copies, right, sir? Sir, generally I thought to make this happen in CRPC classes, but 34 and 149, as I said, you very important. And see, if you see 90% of FIR copies, it is related to the IPC only. CRPC involved ఉంటుంది సార్. ఓన్లీ CRPC మీద కూడా కేసెస్ ఉంటాయి. నేను ఇందాక చెప్పాను కదా సార్, అన్యాచురల్ డెత్, దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు CRPC. మిస్సింగ్ కేసెస్ ఏ సెక్షన్స్ పెడతారు మీరు? థింక్ అబౌట్ దిస్. ఓకే, క్లియర్? చలో, విల్ గో విత్ ద ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్ సార్. విల్ అండర్స్టాండ్ దీస్ ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్. సి ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ వెరీ కేర్ఫుల్లీ సార్, భయపడకండి ఈ క్వశ్చన్స్ తోటి. ఈ క్వశ్చన్స్ జేసీజేలో అడిగినవి కాదు, డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్లో, ఏపీపీలో అడిగినవి, పీపీలో కూడా అడిగినవి. ఓకేనా? సో ఈ క్వశ్చన్స్ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి, పానిక్ అవ్వకండి. అబ్బా 4th క్లాస్ కదా, అసలు నాకు క్వశ్చన్స్ అర్థం కావట్లేదు, 52 సెక్షన్స్ మొత్తం బట్టి పెట్టేసాను కావట్లేదు అని డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. ఓకే, క్లియర్? ఐల్ టెల్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్. లిసన్ ప్రాపర్లీ, రైట్ సార్? పర్సన్స్ నాట్ ఎగ్జంప్టెడ్ ఫ్రమ్ క్రిమినల్ ప్రాసిక్యూషన్ అండర్ ద ఇండియన్ పీనల్ కోడ్. సార్, హూ ఆర్ ఎగ్జంప్టెడ్ అంటున్నాడా, నాట్ ఎగ్జంప్టెడ్ అంటున్నాడా? సో మనకి ఫస్ట్ ఎగ్జంప్టెడ్ ఎవరో తెలియాలి కదా. ఈ క్వశ్చన్ రావాలంటే ఎగ్జంప్టెడ్ ఎవరో తెలియాలా, తెలియకూడదా? సో నేను మొత్తం ఐపీసీ 52 సెక్షన్స్ వరకు మొత్తం చూశాను సార్. నేను నాకైతే ఎక్కడా కనిపించలేదు. రియల్లీ స్పీకింగ్, మీరు కూడా వెళ్ళి చూడండి. ఐఎమ్ నాట్ స్టాపింగ్ యూ. వన్ సెకండ్, బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్దర్, ఐ డిడ్ అ మిస్టేక్ yesterday. ఫస్ట్ we will discuss about that, then we'll move further, right sir? One case law is there sir. Yesterday I quoted regarding 34 and 149 differences లో చెప్పాను అక్కడ క్లియర్ గా, రైట్ సార్? Nanak Chand versus State of Punjab, sir. Nanak Chand versus State of Punjab only. Okay, I said Madras, I know, తిట్టకండి. ఓకే, నేను సరిదిద్దుకున్నాను, రైట్ సార్? Nanak Chand versus State of Punjab, right sir? Some people called me yesterday, some people sent me message. Varun is there, he informed me. I personally thank you. And Sai Krishna also, he also called me personally. And one more female being also called me. You called me, no, madam? Meghna? Yeah. So 3 to 4 persons identified this mistake yesterday only. They called me, sir, I want to discuss about this. I said, okay, I understood. Don't worry. I've already seen it.
ఆయన పంపించారు, ఆయనకి థ్యాంక్ యూ కూడా పెట్టాను. ఓకే, సో ఐఎమ్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్ సార్ ఇఫ్ యు ఆర్ కమింగ్ విత్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్స్ ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ సేయింగ్ దిస్ ఈస్ రాంగ్. I won't say it bluntly, this is right, follow my things. No. Sir, these are available copies, sir. ఈ కేసు నేను పుట్టించింది కాదు, ఆల్రెడీ జరిగిన కేసు నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను అంతే. కొంచెం క్లరికల్ మిస్టేక్స్ ఉంటాయి సార్, అండ్ సమ్టైమ్స్ వెన్ యూ గో ద ఫ్లో నో యూ మే ఫర్గెట్. నో, ఐఎమ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఓకే, క్లియర్? చలో సార్, నానక్ చంద్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్ సార్, రైట్ సార్, నాట్ స్టేట్ ఆఫ్ మద్రాస్. కోట్ చేస్తుంటే 0 మార్క్స్ పడేవి. ఓకే ఓకే, డన్. ఐ క్యాన్ అండర్స్టాండ్ యువర్ ఇన్నర్ ఫీలింగ్. So let's come to the extra question, sir. If you see this extra question, sir, you need to read through this, sir, first one. Okay, sir. Article 361 and Article 14. Sir, general ga manam maatladukovalante all are equal, sir. All are equal. చెప్పుకోవడానికి మాత్రమే, రైట్ సార్. కొన్ని మినహాయింపులు ఉంటాయి, కొంతమందికి ఎక్స్ట్రా పర్క్స్ ఉంటాయి. As I said, 197 CRPC we have discussed or not, related to the police, cops or public servants, right or not? కొంతమందికి మినహాయింపు ఉంటుందా లేదా? అలానే ఐపీసీ మొత్తం నుంచి కొంతమందికి మినహాయింపు ఉంటుంది. ఎవరు వాళ్ళు? సూపర్, ఐ ఓన్లీ డోంట్ నో. సి, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, గవర్నర్స్ ఆఫ్ స్టేట్స్, దే ఆర్ ఎగ్జెంప్టెడ్. బట్ హూ ఇస్ నాట్ ఎగ్జెంప్టెడ్? ఫారినర్స్ ఎగ్జెంప్టెడా? ఇండియాకి వచ్చి ఇండియాలో ఎవరినైనా మర్డర్ చేస్తే ఎగ్జెంప్టా? No, right? Clear? First question is clear, sir. This question has been asked in DJ exam, sir. JCJ లో అడగలేదు. సో అందుకని నేను అక్కడ డీజే, ఏపీపీ, పీపీ ఇన్ని రాయాలంటే కష్టపడాలి కాబట్టి ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ అని రాసేసాను. ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ అంటే ఎవరో క్రియేట్ చేసినవి కాదు సార్. ఎక్కడో అక్కడ ఏదో ఒక ఎగ్జామ్లో అడిగే ఉంటే ఈ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సార్. ఎవరు ఓన్గా పుట్టించారు, నేను పుట్టించాను అనుకోండి సార్, మీకు ఈజీగా తెలిసిపోతుంది ఇదంతా సూపర్ క్వశ్చన్ కాదనేసి. క్లియర్ ఆర్ నాట్? రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్. సార్, ఇది మీరు చదువుకోవాలంటే చదువుకోవచ్చు సార్, మీకు యాప్లో కూడా కనిపిస్తుంది. యూ క్యాన్ జూమ్ ఇట్ అండ్ యూ క్యాన్ రీడ్ ఇట్. ఇది చదివిన తర్వాత మీకు ఇంకా చాలా క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది, రైట్ సార్. ఐ పర్సనల్ కెప్ట్ హియర్, రైట్ సార్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్. అండర్ ద జనరల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ క్రిమినల్ లా, ద జ్యూరిస్డిక్షన్ టు ట్రై అ పర్సన్ ఫర్ అన్ offense depends upon what, sir? Can anyone answer? Place of commission. ఓకే సార్, ఇప్పుడు నేను మర్డర్ చేసేసాను సార్. ఎగ్జాంపుల్ వినండి సార్ క్లియర్గా. నేను ఈయనని ఈ క్లాస్లోనే మర్డర్ చేసేసాను సార్. సేమ్ హైట్ ఉన్నాడు, నాకు నచ్చలేదు సార్, చంపేశాను. సింపుల్ ఆర్ నాట్? చంపేశాను, ఇక్కడి నుంచి ఫరార్ అయిపోయాను సార్. వేర్ ఐ వెంట్ టు హిమాచల్ ప్రదేశ్కి వెళ్ళి చిల్ అవుతున్నాను. సో ఏదైనా పారిపోయిన అక్యూజ్డ్ ఉంటే అన్ని పోలీస్ స్టేషన్స్కి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుందా లేదా? అక్కడ కూడా నా ఫోటో ఉంది సార్, నాకు తెలియదు ఇంత దూరం వస్తుందనేసి. నన్ను పట్టుకున్నారు సార్. Will they try me there or here? Be loud, sir. Here only not. ఎందుకంటే ఇక్కడ వాళ్ళే ఇన్వెస్టిగేట్ చేయగలుగుతారు సార్ ఆ కేసుని. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద సేమ్. నేను హిమాచల్ ప్రదేశ్లో చేశాను ఆ మర్డర్, చచ్చిపోయినాడు హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్నాడా? నేను ఒక్కడి నుండి సరిపోతుందా? కాదు కదా, ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి కదా. హౌ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్? ప్లేస్ మ్యాటర్ సార్. సింపుల్ అండ్ క్లీన్. సో ఆన్సర్ చూపిస్తాను సార్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇది కూడా ఎక్కర్లేదు సార్ ఇప్పటి వరకు. ఫర్దర్ సెక్షన్స్లో ఉంటుంది, మైట్ బి. పేపర్ అవన్నీ అనలైజ్ చేసేటప్పుడు కొంతమంది ఆథర్స్ ఉన్నారు సార్, దే మెన్షన్ బిలాంగ్స్ టు ద ఫస్ట్ చాప్టర్ ఓన్లీ. జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉంది కదా అక్కడ, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ 2, 3, 4 జ్యూరిస్డిక్షన్ బేస్డ్ సెక్షన్స్ అని చెప్పాను క్లియర్గా, రైట్ సార్. సో రీడ్ దిస్ ఆన్సర్ సార్ వన్స్. ప్లేస్ వేర్ క్రైమ్ కమిటెడ్ విత్ ఇన్ లోకల్ ఏరియా, ప్లేస్ వేర్ సచ్ పర్సన్ ఇస్ ఫౌండ్ అంట. ఇక్కడ యాక్చువల్లీ హీ అని ఉంది, నాకు అర్థమైంది వీడు నాకన్నా పూర్ ఇంగ్లీష్లో. దాని పెట్టాను ఇక్కడ. ద నేషనాలిటీ ఆఫ్ ది అఫెండర్, రైట్ సార్. నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. సో బి ఆన్సర్ ఈస్ గుడ్, వీ క్యాన్ గో విత్ దట్, రైట్ సార్. క్లియర్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్, సేమ్ క్వశ్చన్ సార్, ఇది ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉంది సార్. అండర్ ద జనరల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ క్రిమినల్ లా, ద జ్యూరిస్డిక్షన్ టు ట్రై అ పర్సన్ ఫర్ అన్ అఫెన్స్ డిపెండ్ అపాన్ ప్లేస్ వేర్ క్రైమ్ కమిటెడ్ విత్ ఇన్ లోకల్ ఏరియా. ఈ క్వశ్చన్ తోటి ఈ క్వశ్చన్ సేమా కాదా? ఈ క్వశ్చన్ మీరు కొంచెం ఆన్సర్ కూడా చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ క్యాన్ అండర్స్టాండ్ ద సెక్షన్స్ యూ క్యాన్ ఆన్సర్ ద సేమ్, రైట్ సార్. ఏంటి సార్ సేమ్ క్వశ్చన్ కదా, అలా ఎలా ఆన్సర్ చేస్తామని చెప్తారా? చెప్పేశాను కదా సార్ ఒకసారి, మళ్ళీ సేమ్ క్వశ్చన్ అంటే యూ కెన్ చెప్పవచ్చు కదా మీరు, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్, విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అ, ఇది మీరు చెప్పలేకపోతే మీరు నాన్ సెన్స్ సార్. చెక్అవుట్ ఆల్ ది 4 ఆప్షన్స్.
Whether you can answer that or not, please do check. సార్ నేను క్లాస్ చెప్పిన తర్వాత కొంతమందిని క్వశ్చన్ అడిగాను సార్, హూ ఇస్ లిక్విడేటర్? యు అండర్స్టాండ్ నౌ వై? బికాస్ ఈ పదాన్ని కనిపించడం పబ్లిక్ సర్వెంట్లో కొంచెం డిఫికల్ట్. జనరల్గా మీరు చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతే లిక్విడేటర్, రిసీవర్ ఇలాంటి పదాలు చదవరు మీరు. దే ఆర్ ఆల్సో పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ ఓన్లీ సార్. ఈ ఆప్షన్ చూస్ చేస్తారు అనుకోండి 100% రాంగ్ అయిపోతుంది మీ ఆన్సర్. లిక్విడేటర్ కవర్డ్, సివిల్ జడ్జ్ కవర్డ్, మెంబర్ ఆఫ్ పంచాయత్ అసిస్టింగ్ అ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ is covered, secretary of a cooperative society is covered or what? ఏ సొసైటీకి రా నువ్వు? వాట్ ఈస్ దిస్ సార్? ఇంకోటి చెప్తాను సార్, సంఘాలు ఉంటాయి కదా సార్, ఇండివిజువల్ సంఘాలు, ఓన్లీ కమ్మ సంఘం, ఓన్లీ యాదవ్ సంఘం, ఓన్లీ గౌడ్ సంఘం, ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా సంఘాలు, వాళ్ళకు ఓపెన్ పబ్లిక్ నుంచి చారిటీ ఉండదు సార్. ట్యాక్స్ నుంచి మినహాయింపు ఉండదు. చారిటీ ఉండొచ్చు, చారిటీ ఎవరైనా చేయొచ్చు, కానీ మినహాయింపు ఉండదు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నుంచి. 12AA రిజిస్ట్రేషన్ ఇవ్వరు వాళ్ళకి. అండర్స్టూడ్ అన్నారు సార్? 12AA రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకుంటే కంప్లీట్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఎగ్జామ్. క్లియర్? దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ క్లియర్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, wrongful gain means. This is easy only, no? Asked in DJ also. Even you can answer at the level of JCJ. Gain by unlawful means of property which the person gaining is not. Right, sir? Wrongful loss we have not covered, sir. So please check this question as well. Actually, ఆ section చదువుకుంటే రెండు కవర్ అయిపోతాయి, doesn't matter. But still I'll read it for you. Wrongful loss means loss by lawful means of property which the person losing it is legally. Clear, sir? Next question, sir. Dishonestly. ఇది కవర్ చేశాను సార్, బట్ మీ బుక్లో ఉందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఈ క్వశ్చన్, లేకపోతే రాసుకోండి. క్లియర్? బట్ డిస్కస్ చేశాను నేను క్లాస్లో ఇది, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్. రైట్ సార్? Dishonestly has been defined as doing anything with intention to cause wrongful gain to one person and wrongful loss to another. Right? Under which section, sir, dishonestly defined? Clear, sir? 24 only, sir. మేడం మీకు అర్థమవుతుందా? డిఫికల్ట్గా ఉందా? ట్రై చేయండి మేడం. ఓకే. Fraudulently has been defined as doing anything with intent to defraud. Which section, sir? Correct, sir. Dishonestly ki fraudulently ki differences కూడా చూసాం మనం, if you remember. Right, sir? Next question, sir. Under section 34 of the Indian Penal Code ఏం చెప్పాను సార్ నేను? Participation is important, I said or not? Now you please check out this answer. Physical presence is necessary for participation, but not in all cases. What does it mean, sir? Can anyone tell me? సార్ మీరు చెప్పిన తర్వాత నాకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తోటి అర్థం చేయించాను. నాకు ఎగ్జాంపుల్ అయితే అర్థమే కాదు. ఓకే ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ సార్. వేర్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ సార్? సార్ ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ సెక్షన్ సార్, నాకు మెమొరీ లాస్ అవుతుండే సార్. ఐఎమ్ గజని. యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ విత్ ఎగ్జాంపుల్. సార్ జనరల్గా మనం చూసిన కేసులో అన్నిట్లో పార్టిసిపేషన్ ఉందా లేదా? నేను పైనుంచి ఇట్లా చూస్తున్నాను, పార్టిసిపేషన్ ఉందా లేదా? పార్టిసిపేషన్ లేదంటే, ఫిజికల్ ప్రెజెన్స్ అవసరం లేదంటే, ఇప్పుడు నేను ఫిజికల్గా ప్రెజెంట్ లేను సార్. క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ ఎలాగో పడుతుంది సార్. వై 34 సార్? ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ వై 34? మీరు మైండ్లో చేసేసుకొని ఇంట్లో కూర్చుంటే సరిపోతుందా? Correct, sir. We are living in tech generation. Okay. Physical presence is not important. Participation is important, I said. Participation ki physical presence ki chala difference undi. Right, sir? We are living in a technology generation. Phone lo panlu aitunnai sir ippudu. Phone lo I can deliver orders in phone. Katti intiki cheppinchukochu nenu velli konalsina avasaram ledu. Right or not? బాంబుకు తయారయ్యే ప్రతి ఐటమ్ నేను ఇంటికి ఫోన్ చేసి తెప్పించుకోవచ్చు. తెలుసా తెలీదా మీకు? హౌస్ హోల్డ్ ఐటమ్స్ నుంచి బాంబ్స్ చేయొచ్చు. తెలీదా? యూట్యూబ్లో చూడండి సార్. వాట్ ఈస్ దిస్ సార్? చేయకండి బాంబ్ని. ఓకే, క్లియర్ సార్? ఫిజికల్ ప్రెజెన్స్ ఈజ్ నెసెసరీ ఫర్ పార్టిసిపేషన్ బట్ నాట్ ఇన్ ఆల్ కేసెస్.
పార్టిసిపేషన్ కి కావాలంట, బట్ ఫిజికల్ ప్రెసెన్స్ ప్రతి సందర్భానికి అవసరం లేదు అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ నెంబర్ 34. క్లియర్ సార్? కొంచెం లెవెల్ ఉన్న క్వశ్చనే సార్, అంటే క్లియర్ చూస్తే అర్థం కాదు మనకు. బట్ ఇఫ్ యూ వన్స్ యూ రీడ్ నో యూ విల్ నెవర్ ఫర్గెట్ దిస్, బికాస్ అంత డిఫికల్ట్ కూడా కాదు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్. ఫర్ ఇన్వోకింగ్ సెక్షన్ నెంబర్ 34 ఐపీసీ దేర్ మస్ట్ బి అట్లీస్ట్ హౌ మెనీ పర్సన్స్ సార్? సార్ ఇక్కడ సెవెరల్ పర్సన్స్ లేదు సార్, ఇక్కడ సెవెరల్ పర్సన్స్ కనిపిస్తుందా సార్ ఎక్కడైనా? ఇక్కడ 2 or more అని ఉంది సార్, బట్ ఇఫ్ యూ రీడ్ క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ దేర్ మస్ట్ బి అట్ లీస్ట్. సో ఈ రెండింటికి కాంట్రడిక్షన్ ఉందా లేదా? సో విచ్ ఆప్షన్ వి షుడ్ సెలెక్ట్? సార్ మై క్లాస్ లో చెప్పారు కదా సార్ 2 or more అనేసి, మేము 2 or more పెడతాం సార్. సార్ మార్కులు రావు సార్, నేను చెప్పిన అన్ని కరెక్టే, ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి. I said you in the very first class, exceptions ఉంటాయి and you should follow the exceptions. Go with the English sir, try to understand the question. If you don't know the question, how will answer the answer sir? Right sir? 2 persons only. Clear sir? Any doubt you do have? Clear only no? Several persons late sir. Clear? So అప్పుడప్పుడు అడగారు, సెక్షన్ మొత్తం నాకు గుర్తుంది, మొత్తం నాకు మార్క్స్ వస్తాయంటే రావు సార్. క్లియర్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. If the appellants are liable to be convicted only for their individual acts, then section number 34 IPC cannot be invoked. Correct or not? Yes, sir. What section number 34 of IPC is? Yeah. If anyone is doing any kind of fraud or something or any offense, all are liable, right? If this person is saying, if the appellants are liable to be convicted only for their individual acts, ఓన్లీ ఫర్ వాట్ సార్? దేర్ ఇండివిజువల్ యాక్ట్స్. అందరు దానికి రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదా? గ్యాంగ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు కదా మీరు, అందరికి మీరే రెస్పాన్సిబిలిటీ, రైట్ ఆర్ నాట్? అందరు చేసిన ఆఫెన్సెస్ కి మీకే శిక్ష పడుతుందా పడదా? యాజ్ దో యూ హ్యావ్ ఓన్లీ డన్ దట్, రైట్ సార్? సెక్షన్ నెంబర్ 34 సేస్ దాట్ ఓన్లీ, రైట్? ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ సార్? సార్ నో 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 అని చెప్తున్నారు. రేపు క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, ఈ రోజు అడగను నేను. మేడం చెప్పారు నాకు క్లియర్గా. వేర్ ఈస్ దట్ మేడం? దిస్ మేడం ఓన్లీ. షీ సెడ్ మీ వెరీ క్లియర్లీ, సార్ ఇప్పటికిప్పుడే చెప్పి ఇప్పటికిప్పుడే అడిగితే బాగోదు సార్, రేపు అడగండి సార్ చెప్తామని చెప్పారు. క్లియర్ సార్? రేపే అడుగుతాను సార్ నేను. ఓకే క్లియర్? దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్సో క్లియర్ సార్. ఎనీ డౌట్స్ యూ డూ హ్యావ్? సార్ ఐ సెట్ దిస్ నాన్ సెన్స్ క్వశ్చన్ బికాస్ ఐ రోట్ హియర్ సార్, నాన్ సెన్స్ క్వశ్చన్. ఎన్క్యూ 34 ఇచ్చాడు, 149 ఇచ్చాడు, రెండిట్లో ఇన్వోక్డ్ ఇచ్చాడు, రెండిట్లో చూడండి సార్, ఇన్వోక్డ్ కెన్ నాట్ బి ఇన్వోక్డ్, ఇన్వోక్డ్ కెన్ నాట్ బి ఇన్వోక్డ్. అరే ఇప్పుడు కెన్ నాట్ బి ఇన్వోక్డ్ అంటే ఇది కూడా ఈదర్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్ అవ్వచ్చు కదా? అవ్వచ్చా అవ్వకూడదా? ఇప్పుడు మహేష్ దొంగతనం చేశాడు, మహేష్ దొంగతనం చేయలేదు. క్లియర్? 2 ఆప్షన్స్ అయిపోయాయి. హేమంత్ దొంగతనం చేశాడు, హేమంత్ దొంగతనం చేయలేదు. ఇప్పుడు నేను దొంగతనం చేయలేదు, ఓకే మీరు చెప్పేశారు. ఈయన కూడా దొంగతనం చేయకుండా ఉండొచ్చు కదా? ఈయన కూడా దొంగతనం చేయలేదు సార్, ఈ మేడం చేశారు. క్లియర్ ఆర్ నాట్? మేమిద్దరం దొంగతనం చేయలేదు కదా, మా ఇద్దరికి ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు, వీడు చేశాడా చేయలేదా, వాడు చేశాడా చేయలేదా. ఇద్దరు చేయలేదని కూడా పెట్టొచ్చు కదా మేము. అరే ఈ ఆప్షన్ ఏదిరా, ఈ ఆప్షన్ పెట్టాలా పెట్టకూడదా? సో ఐ డెంట్ అండర్స్టూడ్ దిస్ క్వశ్చన్ పర్సనలీ సార్. ఇఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ ప్లీజ్ డూ లెట్ మీ నో సార్. అంటే నాకు ఇంగ్లీష్ ప్రాబ్లమో ఏం ప్రాబ్లమో తెలియదు, నాకు అర్థం కాలేదు ఈ క్వశ్చన్. సో ట్రై టు అనలైజ్ ఆఫ్టర్ గోయింగ్ హోమ్, నాట్ నౌ. ఓకే ఇప్పటికిప్పుడు సడన్గా ఎవరికైనా వస్తే చెప్పేసాయండి, నో ప్రాబ్లం. రికార్డ్ అవుతుంది కదా, ఇప్పుడే అయిపోతుంది పని. ఎనీవన్ నో నౌ, యాజ్ ఆఫ్ నౌ? ఐ సైడ్ నాన్ సెన్స్ క్వశ్చన్, యూజ్లెస్ క్వశ్చన్ అని చెప్పలేదు. నా సైడ్ నుంచి నాన్ సెన్స్, అది వాళ్ళ సైడ్ నుంచి సూపర్ ఇంపార్టెంట్ ఏమో, హూ నోస్. సార్ రీజన్ ఉంటుంది సార్, బట్ ఆ రీజన్ మనం తెలుసుకోవడం కష్టం అంటున్నాను నేను. అది ఉంటుంది రీజన్, నాకు తెలియదు అంతే. ఈరోజు తెలియదు నాకు, రేపు తెలుసుకోవచ్చేమో, ఎల్లుండి తెలుసుకోవచ్చేమో, ఐ డోంట్ నో. బట్ ఐ డోంట్ నో ద ఆన్సర్ why they have kept only 34 cannot be invoked. Clear sir? Next question sir. When a criminal act is done by several person in furtherance of the common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were. Clear or not? Extra brain పెట్టాలి ఈ క్వశ్చన్ కోసం, అవసరం లేదు కదా? ఎస్ మేడం, ఆనంద్ మేడం. ఓహో ఆ కెమెరా ఆన్ చేయలేదా? చలో ఓకే నో ప్రాబ్లం, ఈ కెమెరాతోనే మేనేజ్ చేస్తాం ఈరోజు.
ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ అయిపోయింది కదా. యా, 1 సెకండ్ మ్యామ్. In one slide yesterday you have shown that it is mentioned that for section number 34 it is joint liability. Okay. 38 it is individual liability. Okay. So in the previous question which you are asking, they said individual liable individual. Which question? Invoked question only. Oh, madam came with good answer. Yes, madam. That is for individual acts. So I said for 38 no, madam, not 149 no. Yes, that's what I'm saying. So that answer is correct only. Section 34 cannot be invoked here. Section 149 cannot be invoked no, madam. Can it be invoked? 149 invoke aitunda? Madam, ఇక్కడ ఇన్వోక్డ్ అని చెప్తే నాకు ప్రాబ్లం లేదు మేడం. ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేయం. That's what I'm telling you. IPC 149 section IPC cannot be invoked. 5 or more persons లేరు కదా, వాళ్ళు చేయట్లేదు కదా, ఏమైనా చేస్తే అందరికి పడుతుంది కదా. Cannot be invoked. This option can also be right answer or not? Yes. Can be right answer. No, నేను ఇందాక చెప్పింది అదే. హేమంత్ కూడా దొంగతనం చేయకుండా ఉండొచ్చు కదా, ఈయన దొంగోడే అని ఎందుకు ఫిక్స్ అవుతున్నారు? పోనీ దొంగోడు అంటే ఆన్సర్ కూడా ఇచ్చారు ఇక్కడ. అండర్స్టాండ్ మై ఎగ్జాంపుల్ మేడం, బికాజ్ నేను కూర్చున్నాను మేడం, ఆల్మోస్ట్ 15-20 minutes కూర్చున్నాను, నాకు అర్థం కాలేదు లిటరల్గా. చాలా బుక్స్ కూడా తిరిగేశాను, మీ ముందు ఫుల్ అవ్వకూడదు కదా నేను. ఐ రీసెర్చ్ అలాట్, వర్కౌట్ అవ్వలేదు, నేనేం చేయమంటారు? మీరు చేయండి. అంటే 60 brains ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 1 brain. 60 members ఇంకా లేరు, yet to come people, right? They are doing with their final semester and everything. Some people are going for Viva was also. What to do? Okay, chalo, yeah, this question sir, very clear question sir, nothing to worry, easiest question in the world, but మన దగ్గర లేదు కాబట్టి పెట్టేశాను. ఓకే, voluntarily has been defined as an effect caused by means whereby a person intended to cause it, or by means at the time of employing those means know or had reason to believe to be likely to cause it under. Sir, if you remember or not, ఒకడు పుల్ల పెట్టి ఇల్లు కాల్చేశాడు, ఎందుకు? రాబరీకి హెల్ప్ చేయడానికి, చంపడానికి కాదు. బట్ హీ హాస్ డన్ దట్ వాలంటరీలీ ఆర్ నాట్? దానివల్ల ఎవరైనా చచ్చిపోతే అది వాలంటరీ కిందకి వస్తుందా రాదా? I said you very clear sir, with clear examples I have quoted there, right sir? Sir, whatever I am teaching, whenever I am teaching any section, you go with the section flow sir, you will understand all the questions. Except this President of India, Governor, I cannot bring all of them. Okay, section based questions ఏమని వస్తాయి regarding understanding, regarding the quoting the sections or anything else, you will be very much clear sir, right sir? Next question sir, the word illegal is defined in which section of IPC? 43 or not? Any doubts you do have? Clear or not? సార్ డైలీ ఇక్కడికి పిలిచి సెక్షన్స్ అడుగుతున్నారంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంది సార్. సెక్షన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మీ ఎగ్జామ్లో, అప్పుడప్పుడు చాప్టర్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి. ఈ చాప్టర్లో ఈ సెక్షన్ నుంచి ఈ సెక్షన్స్ ఉంటాయా లేవా, లేకపోతే ఏ సెక్షన్స్ ఉంటాయని అడుగుతారు సార్. సో పుట్ టుగెదర్ ఓన్లీ సెక్షన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ యూ మే గెట్ 20 to 30 marks సార్, విచ్ ఇస్ నాట్ అ స్మాల్ వెయిటేజ్ సార్, బిగ్ వెయిటేజ్. 30 marks మీకు పోతే వదిలేస్తారా మీరు? Section based questions are also very important, right sir? Question done. Next question sir, illegal signifies everything which is an offense, right? Illegal only, no? Everything which is prohibited by law, illegal or not? Everything which furnishes ground for civil action, illegal or not? Clear గా చెప్పాను సార్, వర్డ్ టు వర్డ్ చెప్పాను నేను బేరాక్ లో, వర్డ్ టు వర్డ్ మ్యాచ్ అవుతుంది. మీరు ఆన్సర్ ప్రాపర్ గా అర్థం చేసుకోవాలి. సార్ అక్కడ సివిల్ యాక్షన్ ఎలా అవుతుంది సార్, ఎలా అవుతుంది సార్? ఐపీసీ అని చెప్తారు, కాదు సార్, అక్కడ మెన్షన్ చేస్తుంది, క్లియర్ గా చూపించాను కూడా నిన్న, రైట్ సార్? డోంట్ బ్లేమ్ మీ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఓకే, యూ కెన్ బ్లేమ్ యువర్ సెల్ఫ్. అండర్ సెక్షన్ 45 of IPC, life denotes what sir? Clear sir? Any doubt you do have? ఈ సెక్షన్ కూడా చాలా క్లియర్ గా చెప్పాను సార్, ఇప్పుడు దాకా జేసీజీలో అడగలేదు, బట్ స్టిల్ చెప్పాను క్లారిటీగా, రైట్ సార్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్, under section 46 of IPC, death denotes what sir? Clear or not sir? Next question sir, animal denotes what sir? Clear or not? Fish కూడా animal, mosquito కూడా animal, కుక్క కూడా animal, గాడిద కూడా animal, right?
అకార్డింగ్ టు అవర్ ఎగ్జాంపుల్. ఐపీసీ కూడా అలానే చెప్పిందిలేండి. నెక్స్ట్, గుడ్ ఫేత్ అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ నెంబర్ 52 ఆఫ్ ఐపీసీ రిక్వైర్స్ ప్రూఫ్ ఆఫ్. ఇన్ మై క్లాస్ ఐ సెడ్ యూ వెరీ క్లియర్లీ. ఈ మేడం ఉన్నారు, కాపాడే ఉద్దేశంతో తోసాను అంతే. హైవే మీద ఉన్నారు, లారీ కొట్టేసి వెళ్ళిపోయింది. గుడ్ ఫేతా? నో, రైట్? క్లియర్ ఆర్ నాట్? డ్యూ కేర్ అండ్ అటెన్షన్ షుడ్ బి రిక్వైర్డ్ సార్. నెక్స్ట్ సార్, ఇక్కడ డ్యూ కేర్ అండ్ అటెన్షన్ రాయిపోయి ఇంటెన్షన్ అని రాసేసారు సార్. నేను రాయలేదు సార్, వాళ్ళే రాసిన క్వశ్చన్ ఏది, సేమ్ కాపీ పేస్ట్ చేశాను, నేను గ్రీన్లో హైలైట్ చేసి పెట్టాను. అటెన్షన్ రాయాలంటే ఇమ్మీడియట్లీ రాసేయచ్చు నేను. In my iPad, I can write anything, I can rewrite anything, I can do anything, right sir? So nothing is said to be done or believed to be done in good faith, which is done or believed without due care and attention ravali ikkada, is the definition of good faith contained in which section sir? Correct or not? Any doubts? Sir, I am asking you again, doubts, because once you go to the store column, no sir, there will be conducting examination and I'll be counting you, like how many times you are writing that exam. I want minimum one exam should be written minimum 20 to 30 times minimum, because you need to just select A, B, C, that's all. It will follow, it will go on, simple. And then and there only you will get the result. Clear sir? No doubts, right? Done. Finally we came to chapter number 3, punishments. Before going to this chapter, I would like to ask some questions related to the chapter names. I'll be telling you the chapter name. Tell me the chapter number. You tell me the chapter name. Clear? ఒక్కొక్కరిని అడుగుతాను, అందరు చెప్పకండి. ఎక్స్ట్రా మెంబర్ చెప్తే అన్ని చాప్టర్ వాళ్ళే చెప్పాలి. 7 వరకు కాదు, 7 తర్వాత కూడా చెప్పాల్సి వస్తుంది. సో నో హెల్పింగ్, ఓకే? వాట్ ఎవర్ హెల్ప్ యూ వాంట్ టు డూ అవుట్ ఆఫ్ ది క్లాస్. ఓకే, క్లియర్? అడుగుతాను సార్, చాలా క్లియర్గా చెప్పాలి. సార్ మీరు సార్ ప్లీజ్ యూ టెల్ మీ సార్ చాప్టర్ నెంబర్ 6. యా, చూసారా సార్ ఎంత టైం పడుతుందో? వై? హీ నో ఆల్ ద చాప్టర్ నేమ్. మనం 3 days నుంచి అదే రివైజ్ చేస్తున్నామా చేయట్లేదా? బట్ రీకలెక్షన్ ఈజ్ టేకింగ్ టైం. హార్డ్లీ 7 chapters సెడ్ టిల్ నౌ. ఈ ఒక్క బేరాక్లోనే 23 chapters ఉన్నాయి. అన్ని చాప్టర్స్ క్లబ్ చేశారు కొన్ని, అన్ని బేరాక్స్ గుర్తుకొస్తుందా? సార్ మన బ్రెయిన్ ఎలాంటిదో తెలుసా సార్? నేను చెప్తున్నాను కదా, క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి మీ బ్రెయిన్ని. ఒకటి విన్నారనుకోండి సార్, గుర్తుండదు. యు స్టార్ట్ క్వశ్చనింగ్ వై, ఎందుకు ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అని మీరు థింక్ చేసేంత వరకు మీ బ్రెయిన్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఇప్పుడు మనం గుంతలో పడితే చస్తామని తెలిస్తే అందరు దూకి చూడొచ్చుగా, ఎందుకు చూడట్లేదు? దూకండి, తెలిసిపోతుంది కదా. థింక్ చేస్తాం కాబట్టి. అరే వాడు చనిపోయాడు కదా, నేను కూడా దూకితే నేను కూడా చనిపోతాను కదా. యు విల్ థింక్ ఆర్ నాట్? జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ థింకింగ్ యు ఆర్ రిమెంబరింగ్ దట్ థింగ్. లేకపోతే నడుస్తూ ఎందుకు లిఫ్ట్ నుంచి ఎందుకు దిగాలి, డైరెక్ట్ దిగుదామని దిగేస్తే అయిపోతుంది కదా. సింపుల్ ఆర్ నాట్? సో బ్రెయిన్కి కొంచెం పని పెట్టండి. అడుగుతాను ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్, అన్ని చూస్తూనే ఉండండి. ఓకే, చాప్టర్ నెంబర్ 3 సార్. సూపర్ సార్. చాప్టర్ నెంబర్ 1 మేడం. చాప్టర్ నెంబర్ 7 సార్. ఓకే ఓకే ఓకే, నై వెంట్ రాంగ్. ఓకే, చాప్టర్ నెంబర్ 5A. ఓకే, ఇటే అడుగుతాం సార్ ఈరోజు, బాగా ఫుల్గా మజా వస్తుంది. చాప్టర్ నెంబర్ 5 సార్. చాప్టర్ నెంబర్ 5A సార్. చాప్టర్ నెంబర్ 6 సార్. చాప్టర్ నెంబర్ 2 సార్. You only sir, again. Clear or not? Anyone do have any doubts? కొంచెం బియాండ్ వెళ్తామా దీనికన్నా?
We'll ask sections now. Which chapter, how many sections? Okay? కొంచెం ట్రై చేయండి సార్. ఐఎమ్ నాట్ ఫోర్సింగ్ యూ. థింక్. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో స్టిల్ ఓకే. కొంచెం ఒక 3 seconds మెలకొని ఉంటే నేను అర్థం చేసుకుంటాను. ఓకే, క్లియర్? అందుకనే ఇక్కడికి పిలవట్లేదు మిమ్మల్ని ఫూల్ చేయడానికి టిల్. ఓకే, క్లియర్ ఆర్ నాట్? మిమ్మల్ని అడగలేం కదా మేడం. 1 second మేడం. చాప్టర్ నెంబర్ 3లో ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయి మేడం? కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సార్ చాప్టర్ నెంబర్ 2లో ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయి సార్? 6 to 52. సిట్ ప్లీజ్ సార్, చెప్పండి సార్. 6 to 52A. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? మేడం చాప్టర్ నెంబర్ 5Aలో ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయి? చెప్పండి మేడం, కూర్చొని చెప్పండి. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? చాప్టర్ నెంబర్ 6లో ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయి సార్? కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? చాప్టర్ నెంబర్ 7లో ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయి సార్? 7. ఆయన చెప్తున్నారు, హెల్ప్ చేస్తున్నారు. సార్ మిమ్మల్ని ఇక్కడ పిలుస్తాం సార్, నో హెల్పింగ్. సార్ రేపు మీకు ఎవరు హెల్ప్ చేయరు సార్, వీళ్ళందరూ మోసం చేసేటోళ్ళు, నేను చెప్తున్నాను. ట్రస్ట్ మీ ఆన్ దట్. ఎగ్జామ్లో ఎవ్వరు రారు సార్. ఆయన ఎగ్జామ్ రాసుకుంటాడు, ఒక్కసారి జడ్జ్ అయిపోయి అనుకోండి, మీరు ఫోన్ చేసి అనుకోండి, కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను మళ్ళీ చేస్తానంటాడు. ఇలానే అంటాడు సార్. గట్టిగా కూడా మాట్లాడు. చిన్నగా ఒక 2-3 months అయిన తర్వాత ఫోన్ నెంబర్ మార్చేస్తారు సార్. నో, దిస్ హ్యాపెన్స్. ఐఎమ్ నాట్ జోకింగ్, దిస్ హ్యాపెన్స్. Because once you become judge, no, your relatives, your friends, everyone starts calling you. This favor, that favor, please clear my doubts, that, this and all, they'll start asking you. This will happen. So don't take any help. See, if you don't know today, it doesn't matter. Because see, this is not 1 day batch, 2 day batch, no. 365 days unnai sir man daggara. We can learn the things or not. Don't worry sir, if you don't know today, because this was a surprise question only, right sir? నేను చెప్పలేదు సెక్షన్స్ నెంబర్ గుర్తు తెచ్చుకోమని. సో మీరు హెసిటేట్ అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, రైట్ సార్? చాప్టర్ నెంబర్ 7లో ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయి సార్? రాంగ్ ఆన్సర్ ఆర్ నాట్? చాప్టర్ నెంబర్ 3లో ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయి సార్? కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? చాప్టర్ నెంబర్ 7లో, మిమ్మల్ని కాదు మేడం, మీరు చెప్పండి మేడం. చాప్టర్ నెంబర్ 7లో ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయి మేడం? కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సార్ చాప్టర్ నంబర్ సార్ మీరు సార్ చాప్టర్ నెంబర్ 4లో ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయి సార్? నో హెల్పింగ్. చెప్పండి సార్ ప్లీజ్. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సార్ నేను మీ బ్రెయిన్ని టెస్ట్ చేయకపోతే మిమ్మల్ని బయట టెస్ట్ చేసేవాడు ఎవడు లేడు. పోలీసు వాడు వచ్చి అడుగుతాడు మిమ్మల్ని, ఓ వాట్ యు ఆర్ లైక్ ఐజీ, డీజీ, డీజీపీ కూతురులు ఎవరైనా కొడుకులు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఉంటే మీరు అసలు జడ్జ్ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు. ఇక యూ కెన్ హ్యావ్ ఫన్. సింపుల్ అండ్ క్లీన్ సార్. టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్. సార్ నేను ఒక ప్రోడక్ట్ కొనేటప్పుడు నేను మస్తు రివ్యూస్ చూస్తే కొంటాను సార్ ప్రోడక్ట్. లేకపోతే నేను కొన్నాను 200 రూపాయల ప్రోడక్ట్ కొనండి, మీరు చూసుకుంటారా కొనరా? వై యుల్ రివ్యూ సార్? వాట్ ఈస్ ద నీడ్? కొనేయండి కదా, ఎట్లా పడితే అట్లా కొనేయండి కదా, ఎందుకు రివ్యూ చేస్తున్నారు? బికాస్ యువర్ ఇంటెలిజెన్స్ సేస్ దట్ ఏ ప్రోడక్ట్ పడితే ఆ ప్రోడక్ట్ కొనకూడదు. లెట్స్ సీ ద రేటింగ్స్. ఇఫ్ అదర్స్ లైక్ దిస్, దెన్ ఐల్ ఫాలో. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ జడ్జ్, నో సార్, రివ్యూ యువర్ బ్రెయిన్ ఫస్ట్, whether you are capable or not. These are very small things, sir, which I am stating now. Slowly we will increase. ఎంతమంది ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేస్తారు సార్? జిమ్ ఆర్ సంథింగ్? మిగతా చేయరా? ఓకే, చలో జిమ్ చేస్తే చెప్తాను సార్. ఇప్పుడు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. లైఫ్లో ఒక్కరోజు చేస్తుంటారు కదా, ఒక్కరోజు 2 రోజులు అట్లీస్ట్ అందరు చేస్తుంటారు కదా, 1 రోజు 2 రోజులు. సి వెన్ యూ గో టు జిమ్, నో, ఫస్ట్ డే సూపర్ పెయిన్ వస్తుంది సార్ బాడీలో. డూ వాట్ ఎవర్, అంటే కొంచెం సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినా కానీ మీ బాడీలో చాలా పెయిన్స్ వస్తాయి. 2-3 days వరకు ఆ పెయిన్ ఉంటుంది సార్. ఒక 5 days 10 days వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కొంచెం ఆ పెయిన్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. దెన్ కొంచెం మీరు వర్కౌట్ ఎక్కువ చేస్తారు కదా, కొంచెం మళ్ళీ పెయిన్ లైట్గా స్టార్ట్ అవుతుంటుంది. బట్ ఆ పెయిన్ని మీరు అడాప్ట్ చేసుకుంటారు. ఫస్ట్లో పెయిన్ వస్తుంది, దెన్ యువర్ బాడీ విల్ అండర్స్టాండ్. దాని తర్వాత మసల్ బిల్డ్ అవుతుంది, కొవ్వు పోతుంది, ఫ్యాట్. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్ సార్, హ్యూమన్ బాడీ అలానే చేశారు సార్. యూ ట్రైన్ ఇట్, ఇట్ విల్ అడాప్ట్. కొంతమంది అఘోరాలు ఎక్కడ ఉంటున్నారు? హిమాలయాల్లో ఉంటున్నారు, వితౌట్ క్లాత్స్. మనం ఉండే తెలంగాణలో
తెలంగాణ అంత పెద్ద చలి ప్రదేశం కూడా కాదు, బట్ స్టిల్ వీఆర్ వేరింగ్ సో మెనీ థింగ్స్. మీరు వింటర్ వస్తే నేను జాకెట్ వేసుకొని వస్తాను ఇక్కడికి. వై? వీఆర్ అనేబుల్ టు అడాప్ట్. స్లమ్స్లో జనాలు బతకట్లేదా? మీరు మాత్రమే బతుకుతున్నారా? కొంతమంది అబ్రాడ్ నుంచి వచ్చి, అంటే ఇక్కడ ఇండియాలో బాగానే ఉంటారు, అబ్రాడ్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత అబ్బా ఇట్స్ ఫీలింగ్ హాట్ అంటారు. దేర్ బాడీ ఈజ్ అడాప్టెడ్ టు దట్ టెంపరేచర్ సార్. దే ఆర్ అనేబుల్ టు అడాప్ట్ హియర్ నౌ. ఇక్కడ ఒక నెల 2 నెలలు 1 సంవత్సరం ఉన్నారంటే మళ్ళీ ఇట్స్ ఓకే రా, మంచిగా ఉందిరా అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో మీ బాడీని అడాప్ట్ చేపిస్తే మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. దట్స్ నాట్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ, రైట్ సార్? చాప్టర్ నెంబర్ 3, వాట్ ఈస్ దిస్ సార్? Very, 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 very important, sir. I'm stating it very important because without punishment, no IPC, no CRPC, no criminal laws. Clear or not? Chalo. First section, sir. Whether we covered this or not. Yes, sir. How many punishments are there, sir? 6 అని చెప్తారా? ఇక్కడ నంబర్ ఎంత ఉంది? 6 అని చెప్తారా? 5 అని చెప్తారా? క్లియర్ ఆర్ నాట్? సార్ ఒక పనిష్మెంట్ తీసేశారు, లైఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఎగ్జాంపుల్ కోసం అండమాన్ నికోబార్ రాశాను. లైఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేసేవాళ్ళు అక్కడ. నెక్స్ట్ సెక్షన్లో చూపిస్తాను మీకు, మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఉంది నా దగ్గర. రైట్ సార్? సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ సార్? 6 ఇమేజెస్ ఉన్నాయని 6 పెట్టకండి సార్, 5 ఓన్లీ. రైట్ సార్? వాట్ అండ్ ఆల్ ఆర్ దోస్? డెత్ పనిష్మెంట్, లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్, సింపుల్ ఆర్ రిగ్రెస్ ఇంప్రిజన్మెంట్, ఫోర్ఫీచర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ, ఫైన్. Sir, one madam asked me why we are not considering solitary confinement as one of the offense. Can anyone tell me? Clear, sir? Solitary confinement అంటే చెప్తాను నేను సార్. ఇప్పుడు బై సపోజ్ ఒక ఫాదర్కి 4 డాటర్స్ ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అందరికి ఒక్కడే ఫాదర్ కదా, అందరు 4 డాటర్స్కి ఒకటే ఫాదర్ కదా. సో సాలిటరీ కన్ఫైన్మెంట్, ఈ కన్ఫైన్మెంట్, ఆ కన్ఫైన్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది రిగ్రెస్లో కానీ సింపుల్లో కానీ కవర్ అవుతుంది, దాని కింద వస్తుంది అది. క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఇప్పుడు 4 అమ్మాయిల్లో మీ ఫాదర్ ఎవరంటే ఆయన నా కాదు, మా ఫాదర్ కాదని చెప్తారా? చెప్పరు కదా. సో ఇట్స్ అ కైండ్స్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్స్ యాజ్ ఐ సెడ్ యూ. రైట్ సార్? ఈ కైండ్స్ లోపలంగా పెద్ద స్టోరీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు డెత్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అంటే, డెత్ ఇంప్రిజన్మెంట్ కూడా చాలా స్టోరీ ఉంది. డైరెక్ట్ హ్యాంగ్ చేసేస్తారా ఏంది? కమ్యూటేషన్ ఉండొచ్చు కదా, తగ్గించి ఉండొచ్చు కదా, ఉండొచ్చా ఉండకూడదా? లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అంటే మొత్తం లైఫ్ అనుకుంటారా ఏంది? తగ్గించవచ్చు కదా. స్టేట్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తగ్గించవచ్చు, మినహాయింపు చేయొచ్చు. సత్ప్రవర్తన వినే ఉంటారు తెలుగు వర్డ్, సినిమాల్లో కూడా చూసే ఉంటారు. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో దీస్ ఆర్ కైండ్స్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ సార్. సార్ ఎవరు అడిగారో పేరు చెప్పట్లేదు, బికాస్ జెన్యూన్ డౌట్ ఓన్లీ. నేను స్టూడెంట్ ఏజ్లో ఉంటే నాకు డౌట్ ఉండేది. యా కరెక్ట్ ఓన్లీ మేడం, నథింగ్ రాంగ్. స్టూడెంట్ ఏజ్లో నాకు కూడా డౌట్ ఉంటుంది సార్, బికాస్ సాలిటరీ కన్ఫైన్మెంట్ ఈజ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ టార్చర్. ఒక రూమ్లో పడేసి పెడతారు మమ్మల్ని. ఓకే రైట్ సార్? 5 కైండ్స్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్. క్లియర్ సార్? సెక్షన్ నెంబర్ 53 డన్? ప్లీజ్ రీడ్ దిస్ క్వశ్చన్ సార్. Clear or not? Yes, any doubts you do have in this question? No, explain the punishments to which offenders are liable under IPC and explain the definition of appropriate government in IPC. Appropriate government next section lo undi sir, cheptanu, don't worry. Right sir? Write a brief note on reformative theory of punishment. Both questions you can answer or not? Yes sir. Can you write? ఇది రాయగలుగుతారు కదా సార్? Yes sir. రాస్తారు కదా. కొంచెం మీకు ఇంకా టైం మిగిలింది అనుకోండి, ఇలా కనెక్షన్ కూడా బిల్డ్ చేయండి. ఇలా డయాగ్రామ్ రాయకండి సార్, వాళ్ళకి అర్థం కాదు. ఒక దాని తర్వాత క్లారిటీగా సెక్షన్స్, రిలేటెడ్ సెక్షన్స్ రాయండి, దాని తర్వాత సెకండ్ది రాయండి, దాంతో రిలేటెడ్ సెక్షన్స్ రాయండి, అలా రాయండి. క్లియర్ ఆర్ నాట్ సార్? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మోర్ టైమ్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లెస్ టైమ్, కోటింగ్ దిస్ మచ్ బేరాక్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్. రైట్ సార్? రిఫార్మేటివ్ థియరీ ఫస్ట్ క్లాస్లోనే చెప్పేశాను సార్, ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్పను. క్లియర్ సార్? రిఫార్మేటివ్ థియరీ నేను చెప్పిన లైన్సే రాయాలి అని రూల్ ఏం లేదు సార్. థోడా బియాండ్ యూ కెన్ గో, కొంచెం బియాండ్ మీరు వెళ్ళొచ్చు. క్లియర్ ఆర్ నాట్ సార్? సార్ రిఫార్మేటివ్ థియరీ అంటే ఇట్స్ నాట్ అ డెఫినేషన్ సార్, ఇట్స్ అ థియరీ. సో యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్ యాజ్ వెల్. వాట్ ఐ కోటెడ్ ప్లస్ ఫస్ట్ స్టేట్ దట్, దాంతో రిలేటెడ్ మీరు కూడా రాయండి సార్, కొంచెం ఇంగ్లీష్ వాడండి, మీది కూడా నాలెడ్జ్ ఉంది కదా. క్లియర్ సార్? నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఇది మస్తు ఉంటుంది సార్. సార్ లైఫ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, లైఫ్ టు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అని తీసేశారు కదా సార్, లైఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ తీసేశారు. క్లియరా సార్? ఈ సెక్షన్తో రిలేటెడ్ ఆ సెక్షన్ సార్.
construction of reference to transportation. Sir, I'll give you an example, sir, then we'll move forward. Okay, who is this guy, sir? Everyone know or not? యాక్చువల్లీ ఖైదీ కాదనుకుంటా, వేటా అనుకుంటా ఈ మూవీ. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? అంటే నేను కూడా మొన్న మిస్ప్రొనౌన్స్ చేశాను, ఖైదీ అనుకున్నాను నేను కూడా. అంటే ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ విత్ నేమ్స్ యాక్చువల్లీ. సో వేటాలో ఇన్నికి లైఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ శిక్ష పడుతుంది. ఈయన ఒక ప్రాంతం నుంచి తరలించి వేరే ప్రాంతానికి పంపిస్తారు, అక్కడ జైల్లో పెడతారు, లైఫ్ లాంగ్ అక్కడే ఉండాలి. యాక్చువల్లీ మీరు అండర్వార్ నికోబార్ జైలు చూస్తే మీకు షాక్ అవుతుంది సార్. చూపిస్తాను సార్, బిగ్ జైల్ సార్. ఇలా 5 ఉంటాయి సార్, ఇవి ఉన్నాయి కదా సార్, 1 2 3 4 5 ఇలా ఉంటాయి సపరేట్గా. ఎట్టు పక్క నుంచి దూకినా కానీ ఓన్లీ సీ ఉంటుంది సార్, ఏముండదు, తప్పించుకోవడానికి స్కోపే లేదు. సీలో ఈత కొట్టాలంటే చాలా కష్టం సార్. మీరేదో నేను స్విమ్మింగ్ పూల్లో నేర్చుకున్నాను, సముద్రంలో ఈత కొడతారంటే అనుకోకండి, కొట్టలేరు. క్లియర్ ఆర్ నాట్? సో ఇక్కడికి తరలిచ్చేవాళ్ళు ఇప్పట్లో తరలించట్లేదు సార్, అప్పట్లో తరలిచ్చేవాళ్ళు. బాలకృష్ణ సినిమా కూడా ఒక సినిమా ఉంది, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, చెన్నకేశవరెడ్డిలో కూడా ఆ ప్లేస్ నుంచి వేరే ప్లేస్కి తరలిస్తారు ఆయన్ని. బట్ యాక్చువల్లీ అది ఫ్రాడ్ వల్ల జరుగుతుంది. ఇదైతే అప్పట్లో జెన్యున్ గానే జరిగింది సార్. ఇలాంటి సినారియోస్ చాలా ఉన్నాయి, రైట్ సార్? దెన్ హిల్ బికేమ్ లైక్ దిస్, గోల్డ్ దొరుకుతుంది ఫుల్గా, హిల్ బికమ్ రిచ్. దాని తర్వాత స్టోరీ మంచిగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇస్ లైఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, రైట్ సార్? అప్పట్లో లైఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ శిక్ష పడేదా పడదా? పడేది కదా, బిల్ అవుట్ సార్, పడేది కదా. ఇప్పుడు సడన్ గా ఏం చెప్పారు, లైఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ తీసేశారు. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక ఆఫీస్ బాయ్ ఉన్నాడు సార్, తీసేశాను, రేపటి నుంచి క్లీనింగ్ ఎవరు చేస్తాడరా? నేనే చేసుకోవాలి కదా, లేకపోతే ఎవరికల్ని పెట్టుకోవాలి, కరెక్ట్? సో ఐపీసీ కూడా అదే చెప్పింది, లైఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ని తీసేసాం కదా, పెడతాం ఏదో ఒకటి, డోంట్ వరీ. ఓకే, సింపుల్ ఆర్ క్లీన్? ఇక్కడ చూడండి సార్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫర్ లైఫ్ ఎప్పుడైతే చెప్పేవాళ్ళో they replaced it with imprisonment for life. Transportation for life, imprisonment for life. Clear or not? Yes, sir. Any doubts? Next point, CRPC వచ్చే ముందల ఎవరికైనా కానీ జనరల్గా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ శిక్ష పడిందంటే రిగ్రెస్ ఇంప్రిజన్మెంట్. అది సార్ ఇందాక చెప్పిన దానిలో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫర్ లైఫ్ అన్నాను నేను, దట్స్ వై ఐ కోటెడ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ లైఫ్. ఇక్కడ ఓన్లీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ శిక్ష పడింది అనుకోండి సార్, రిగ్రెస్ ఇంప్రిజన్మెంట్ కిందకి వస్తుంది. అండర్స్టూడ్? బిఫోర్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ వాట్ సార్? క్లియర్? రిగ్రెస్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ సేమ్ టర్మ్, రైట్ సార్? నెక్స్ట్, ఇంకేదైనా షార్టర్ పీరియడ్ ఉందనుకోండి సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాన్ని ఒమిట్ చేసేసారు, తీసేశారు. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా మేడం? మళ్ళీ చెప్పాలా? చెప్తాను మేడం, డోంట్ వరీ. Again I'll tell, please listen very carefully, right sir? Sir, transportation for life, transportation అంటే శిక్షే, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫర్ లైఫ్ అంటే జీవితాంతం వేరే ప్లేస్ కి తరలించి అక్కడ శిక్షేస్తారనేసి, రైట్? ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫర్ లైఫ్. అది తీసేసినప్పుడు దాన్ని దాంతో రీప్లేస్ చేయాలా చేయకూడదా? అక్కడ ఏదో పెట్టాలి కదా. ఇప్పుడు శిక్ష ఉంది, ఎంత శిక్ష, ఎక్కడ శిక్ష, ఎలాంటి శిక్ష చెప్పాలి కదా అక్కడ. సో దే రీప్లేస్డ్ ఇట్ విత్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ లైఫ్. దీంతో ఇది రీప్లేస్ అయిపోయింది. క్లియర్? నెక్స్ట్ పాయింట్ సార్, జనరల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అని చెప్పారు అనుకోండి సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంచెం బెటర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కోసం. అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, అప్పుడు ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ లైఫ్ వేయలేరు కదా సార్, ఎందుకంటే అక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫర్ లైఫ్ అని చెప్పలేదు, ట్రాన్స్పోర్ట్ అని చెప్పారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో రిగ్రెస్ ఇంప్రిజన్మెంట్ పడుతుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ బిఫోర్ ది కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ సిఆర్పిసి. దే హావ్ రిటర్న్ దిస్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ సార్, రైట్ సార్? నెక్స్ట్, ఏదన్నా షార్టర్ టర్మ్ కోసం చెప్పారు, ఏదన్నా లాలో చెప్పారు, అది ఒమిట్ చేసేసారు సార్, తీసేశారు. షార్టర్ టర్మ్స్ కోసం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇంద్ర బాబు మరి దారుణంగా ఉన్నాను, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో అది తీసేశారు మొత్తానికి. ఐ విల్ రీడ్ బేరాక్ లాంగ్వేజ్ నౌ. ప్రతి లైన్ ఇంపార్టెంట్ సార్, మీకు ఇంత సింపుల్గా అర్థమైపోయిందని సింపుల్గా అనుకోకండి, చాలా లైన్స్ ఉన్నాయి. ఐఎమ్ వెరీ మచ్ క్లియర్. ఐ విల్ షో యూ ద లైన్స్ సార్, చెక్అవుట్. ఓకే, subject to the provisions of subsection 2 and subsection 3, any reference to transportation of for life in any other law for the time being in force or in any instrument or order having effect by virtue of any such law or of any enactment repealed shall be construed as a reference to imprisonment for life, right sir? Adi teesesaru. Clear?
ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫర్ లైఫ్ తీసేశారు. క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఏం పెట్టారు? క్లియర్? హలో హలో, మై వాయిస్ ఇస్ క్లియర్ ఓన్లీ నా సార్? ఏమైనా డిఫికల్టీ ఉందా? హలో హలో, యా. నెక్స్ట్ సార్, ఇన్ ఎవ్రీ కేస్ ఇన్ విచ్ అ సెంటెన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫర్ లైఫ్ అని చెప్పట్లేదు, సెంటెన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. డోంట్ వరీ మేడం, మై ఫోన్ ఈస్ గెటింగ్ రికార్డెడ్, అది దాంతో రీప్లేస్ చేసేసుకుంటాం. ఓకే ఓకే. సెంటెన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫర్ అ టర్మ్ హ్యాస్ బీన్ పాస్డ్ బిఫోర్ కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 1955 అని రాశారు. ద ఒఫెండర్ షెల్ బి డెల్ట్ విత్ ద సేమ్ మేనర్ యాజ్ ఇఫ్ సెంటెన్స్డ్ టు రిగ్రెస్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ ద సేమ్ టర్మ్. రైట్ సార్? మేడం మీకు అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ క్లాస్ కదా, డిఫికల్ట్ అవుతుందా? ఈజీ ఓన్లీ నో, కొంచెం డిఫికల్ట్ అయితే చెప్పండి. అంటే వీళ్ళందరూ పిచ్లో ఉన్నారు కదా, మీరు పిచ్లో లేరు కదా, అందుకని అడుగుతున్నాను. అదర్వైజ్ యూ ఆల్సో స్టార్ట్ ఆన్సరింగ్ మేడం. అందరికీ చెప్తున్నాను కదా మేడం, అందరికి న్యూ సెక్షన్ ఓన్లీ నో. నిన్న చెప్పాను, ఇది చెప్పలేదు కదా, కొత్తగానే చెప్తున్నాను కదా. థర్డ్ చాప్టర్ నుంచి జాయిన్ అయ్యారు మేడం, మిమ్మల్ని కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను రేపటి నుంచి. క్లియర్? థర్డ్ పాయింట్ సార్, ఎనీ రిఫరెన్స్ టు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫర్ అ టర్మ్ ఆర్ టు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫర్ ఎనీ shorter term by whatever name called in any other law for the time being in force shall be deemed to have been. ఇది తీసేశారు, రీప్లేస్ చేయలేదు. ఒకదాన్ని తీసేసిన తర్వాత ఏం పెట్టకపోతే omitted అది. క్లియర్ సార్? నెక్స్ట్, ఎనీ రిఫరెన్స్ టు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ ఎనీ అదర్ లా ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ ఇన్ ఫోర్స్ షెల్, if the expression means transportation for life, be construed as a reference to imprisonment for life. అంటే వేరే ఏదైనా లాలో కూడా చెప్పారు సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎనీ రిఫరెన్స్ టు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ ఎనీ అదర్, వేరే ఏదైనా లాలో కూడా చెప్పారు అనుకోండి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫర్ లైఫ్ అనేసి, దాన్ని తీసేశారు. రైట్ సార్? రిఫరెన్స్ ఏమిచ్చారు? క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఇఫ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ మీన్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫర్ ఎనీ షార్టర్ టర్మ్, omitted. ఈ లాలోనే కాదు, ఏ లాలో అయినా ఉండనివ్వండి, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫర్ షార్టర్ పీరియడ్. షార్టర్ అంటే పొట్టోళ్ళని గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ లైఫ్ అంటే నన్ను గుర్తుపెట్టుకోకండి. ఓకే, సింపుల్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ సార్. సార్ యాజ్ ఐ సెడ్ యూ, అమెండెడ్ సెక్షన్ సార్ 53A దూర్చారు. ఎందుకు దూర్చారంటే ఇది చెయ్యాల్సి వచ్చింది, బికాస్ దట్ వాజ్ వెరీ మచ్ బ్రూటల్ సార్. అరే ఒక మనిషి ఉంటేనే కదా కలవటానికి స్కోప్ ఉంటుంది, కనీసం వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని కలుస్తాడు, కొంచెం పని చేస్తాడు, మారుతాడు. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ థియరీ వీఆర్ ఫాలోయింగ్? కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? మన మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంది? టు రిఫార్మ్ ద క్రిమినల్స్, రైట్? హేట్ ద క్రైమ్, నాట్ ద. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? వెరీ ఇంపార్టెంట్ section sir. Now let's go with the linkage with the section sir. What is the linkage I have developed here sir? Nothing, nowhere it is given in Indian Penal Code, nowhere it is given in somewhere else, right sir? Sir, ఇవన్నీ పనిష్మెంట్స్ కదా సార్. డెత్, ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ లైఫ్, రిగ్రెస్ సింపుల్, ఫర్ఫీచర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ, ఫైన్. కైండ్స్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్స్ ఆర్ నాట్? క్లియర్ ఆర్ నాట్? లింకేజ్ ఎందుకు పెట్టాను? బికాస్ డెత్ తోటి ఈ సెక్షన్స్ లింక్ అయి ఉన్నాయి, 54 and 70, రైట్ సార్? ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ లైఫ్ తోటి ఏ సెక్షన్ రిలేటెడ్ ఉంది? సెక్షన్ నెంబర్ 55 సార్. రిగ్రెస్ ఆర్ సింపుల్ తోటి సెక్షన్ నెంబర్ 60. ఫర్ఫీచర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ తోటి 61 62. ఏం సార్ 61 and 62 రాశారు, కొట్టేశారు, చెప్తాను సార్, డోంట్ వరీ. ఆ సెక్షన్ తీసేశారు సార్, మీ దానిలో ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ లో తీసేశారు. కాకపోతే అక్కడ హెడ్డింగ్ ఉంటుంది ఫర్ఫీచర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ అనేసి, చూస్తారు కదా సార్ బేరేక్లో, మీకు కనిపిస్తుంది, నథింగ్ టు వరీ. ఫైన్ తో చూడండి సార్ ఎన్ని సెక్షన్స్ రిలేటెడ్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ ఎనీ టైమ్ పర్మిట్స్ యూ, గో టు ద క్రిమినల్ కోడ్స్. ఓకే, 80% కేసెస్ రిలేటెడ్ టు ద ఫైన్ ఓన్లీ. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, నేను నా మొత్తం కెరియర్లో సార్ హార్డ్లీ ఒకటో రెండో కేసులు చూస్తుంటారు కదా, అవి కూడా నేను హ్యాండిల్ చేయలేదు, వేరే వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేశారు. డెత్ పనిష్మెంట్, ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ లైఫ్ పడేది నేను చాలా చూడలేదు సార్. అంటే బీయింగ్ అన్ అడ్వకేట్ హూ గోస్ టు ద కోర్ట్ ఎవ్రీ డే ఫర్ దీస్ మెనీ ఇయర్స్, బట్ నేను ఈరోజు వరకు చూడలేదు. అంటే అక్కడ జరగట్లేదు సార్. ఓకే, నేను చూడట్లేదు అంటే సార్ రోజు పోయి నేను ఖాళీ కూర్చుంటాను ఏంటి సార్? ఏదో చూస్తాను కదా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత, అరే ఒక రోజు తెలియదు, 10 రోజులు తెలియదు, ఒక సంవత్సరం తెలియదు, ఇన్ని సంవత్సరాలు పోతే తెలీదా సార్? మీరు వెళ్ళి కోర్ట్ ఎంప్లాయీస్ని కూడా అడగొచ్చు సార్, దిల్ సే ద సేమ్ సెంటెన్స్, వాళ్ళు కూడా చూడలేదు.
పడవు సార్, చాలా వాటికి శిక్షలు అసలు డెత్, లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ పడేవి చాలా తక్కువ స్కోప్ ఉంటాయి. అండ్ మన లాలో ఎన్ని లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయంటే, అండ్ అడ్వకేట్స్ నో హౌ టు యూజ్ దోస్ లూప్ హోల్స్. దే యూజ్ దట్, దే విల్ టేక్ ద పర్సన్ అవుట్, లేకపోతే శిక్ష తక్కువ పడేటట్టు చేసేస్తారు, ఎవిడెన్స్ని మ్యానిపులేట్ చేస్తారు. పెద్ద పెద్ద శిక్షలు పడ్డాయనుకోండి, బయటికి వెళ్ళి మాట్లాడుకొని కొన్ని వేరే వేరే థింగ్స్ చేస్తారు. మెనీ థింగ్స్ క్యాన్ హ్యాపెన్. నో, సో నేనైతే చూడలేదు సార్. మీకేమైనా తెలిస్తే యూ క్యాన్ ప్లీజ్ టెల్ మీ, యూ క్యాన్ రిఫర్ మీ. సో అట్లీస్ట్ నాకు కొంచెం జ్ఞానోదయం అవుతుంది. సో ఐ కెన్ షేర్ విత్ యువర్ సేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్. రైట్ సార్, క్లియర్ సార్? సో వై దీస్ మెనీ సెక్షన్స్ సార్? ఫైన్ పడింది, ఈయన ఫైన్ కట్టని అంటున్నాడు, కోర్టు వదిలేస్తుందా? ఏమంటున్నాడు, ఏం పిక్కుంటే నేనైతే ఫైన్ కట్టాను, దగ్గర డబ్బులు లేవు, నేను మందు తాగడానికి ఖర్చు పెడతా కానీ నేనైతే కోర్టుకి అయితే కట్టను అంటున్నాను. సార్ డోంట్ గెట్ అఫెండెడ్ సార్, ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ. రైట్ సార్, ఫైన్ కట్టను అంటున్నాడు సార్, వదిలేస్తుందా కోర్టు? సరే, జైల్లోకి వెళ్ళాడు సార్, 4 నెలలు జైలు శిక్ష పడింది, 1 నెల ఉన్నాడు, బుద్ధి వచ్చింది సార్కి. సార్ నేను కడతా సార్ అంటున్నాడు. సార్ 1 నెల జైల్లో వేసేసారు కదా సార్, 100 రూపీస్ వేసారు కదా సార్ ఫైన్, సార్ ఒక 25 రూపాయలు తగ్గించండి సార్. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? అరే 1 నెల జైలు శిక్ష వేసేసారు కదా, ఆల్రెడీ సఫర్ అయిపోయాడు కదా, బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ యూ టేక్. నో, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? అలానే మీ క్లాస్కి 1 మంత్ లేట్ వచ్చాం కదా, ఫీజు తగ్గించాను. ఓకే, సేమ్ ఫీజ్ ఓన్లీ, ఎనీ డే యూ జాయిన్. మేడం అంటారు, సార్ 3 days లేట్ ఐ కేమ్ సార్, ఐ వాంట్ రిఫండ్ ఫర్ 3 days. నో మేడం, నో రిఫండ్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. రైట్ సార్, అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ లిసన్ సార్. సార్ ఇప్పుడు నాకు ఇంప్రిజన్ పడుతుంది, ఓకే, ఎంత పడుతుందని ఎలా డిసైడ్ అవుతుంది? ఫైన్ కట్టలేదు సార్, నేను కట్టలేదు, ఓకే. జైలు శిక్ష వేస్తారు, ఓకే, ఎంత వేస్తారు రా భయ్? బా, ఇండియన్ వీళ్ళు కూడా ఫస్ట్ చదివేసి వస్తారా సార్? అలా కాదు సార్, క్వశ్చన్ అర్థం కానివ్వండి సార్ వీళ్ళకి. చలో, సెక్షన్ నెంబర్ 54 విల్ స్టార్ట్ సార్ నౌ. ఓకే, లింకేజ్ యూ అండర్స్టూడ్, రైట్? లింకేజ్ యూ అండర్స్టూడ్. నౌ లెట్స్ కమ్ టు ద సెక్షన్ సార్ ప్రాపర్లీ. సెక్షన్ నెంబర్ 54 ఏం చెప్తుంది సార్? కమ్యూటేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఆఫ్ డెత్. కమ్యూటేషన్ అంటే ఏంటి సార్? తెలుగులో కనిపిస్తుంది కదా సార్, చెప్పండి సార్ ప్లీజ్. యాక్చువల్లీ శిక్ష తగ్గించడం కాదు, జనరల్ మీనింగ్ ఏంటంటే తగ్గించడం. కమ్యూటేషన్ ఈజ్ లైక్ కన్సిడరింగ్ సమ్వన్ ఆర్ కన్సిడరింగ్ సంథింగ్ టు రెడ్యూస్. రైట్ సార్, చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే డెత్ పనిష్మెంట్ పడిందంటే పక్కా హ్యాంగ్ చేస్తారనేసి. సార్ న్యూస్లో ఎక్కడ వింటున్నారు సార్ హ్యాంగ్ చేయటం? పాపం హ్యాంగ్ చేసే వాళ్ళకి ఇప్పుడు పని లేదు. బ్రిటిష్ కాలంలో మస్తు సూపర్గా డబ్బులు సంపాదించారు వాళ్ళు, ఇప్పుడు పాపం పనే లేదు, అయిపోయింది. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ క్లోజ్. వాళ్ళకి ఎంత మజా వస్తుంది కదా, చంపేస్తారు, మజా తీసుకుంటారు. అండ్ దే ఆర్ లీగలీ రైట్, దే డూ హ్యావ్ అ లీగలీ రైట్ టు డూ. అలా అనుకోకండి సార్, ఇట్స్ అ హారబుల్ థింగ్ వెన్ యూ కిల్ అ హ్యూమన్. నో, అండ్ అది మీరు కిల్ చేయాలని మీకు ఉద్దేశం లేదనుకోండి, చాలా హారబుల్గా ఉంటుంది సార్. సార్ మీరు ఎప్పుడైనా కోడి తలకాయ ఉంటుంది కదా సార్, ఎప్పుడైనా మెడకాయ పెట్టుకొని చూడండి సార్, షివర్ అవుతుంది సార్ ఇలాగ. అది వెన్ యూ ఫీల్ దట్, నో యూ డోంట్ ఈట్. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు దాన్ని పట్టుకోం కదా, వీ డోంట్ ఫీల్ దట్, అండ్ వీఆర్ దట్ మచ్ అడిక్టెడ్ టు ద నాన్ వెజ్ దట్ వీ కెన్ నాట్ లీవ్ ఆల్సో. వాట్ టు డూ? నేను కూడా నాన్ వెజిటేరియన్, వాట్ టు డూ? సో సింపతీస్ మాట్లాడడానికి మాత్రమే, ఫాలో చేయడానికి కాదు. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో సింపుల్ అండ్ క్లీన్ లాజిక్ సార్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్. డెత్ సెంటెన్స్ వేసారంటే తగ్గించవచ్చు కదా సార్, బట్ ఎవరు తగ్గిస్తారు? State government or appropriate government. అడగండి సార్, మీకోసమే అడుగుతున్నాను. స్టేట్ గవర్నమెంట్, అప్రోప్రియేట్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, విచ్ గవర్నమెంట్? ఇంత క్లియర్గా కనిపిస్తే మేము ఎందుకు రాంగ్ చెప్తాం? చెప్పం రా భయ్, కనిపిస్తుంది మాకు అక్కడ వెనకాల. సార్ ఎందుకు ఈ అప్రోప్రియేట్ గవర్నమెంట్ అని చెప్తాను సార్ క్లారిటీగా. వెరీ డామ్ ఇంపార్టెంట్ సార్, క్వశ్చన్ ఉంది. క్లియర్ సార్, క్వశ్చన్ ఉంది సార్, అప్రోప్రియేట్ గవర్నమెంట్ మీద క్వశ్చన్ ఉంది, అందుకని ఎల్లోలో హైలైట్ చేసి మరీ పెట్టాను నేను. So I'll read it for you sir, try to understand this. In every case in which sentence of death shall have been passed, the appropriate government may without the consent of the offender. ఈయనకు శిక్ష పడింది, ఈయనను అడిగే తగ్గించాలా? నేను గవర్నమెంట్, నా ఇష్టం, తగ్గించాలంటే తగ్గిస్తా, పెంచాలంటే పెంచుతా. పెంచే హక్కు ఓన్లీ కోర్టుకే ఉంది సార్. దెన్ అగైన్ యూ షుడ్ గో టు ద కోర్ట్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్. తగ్గించాలంటే తగ్గిస్తా సార్. సత్ప్రవర్తన చూస్తున్నా, ఆయన ఏమంటాడంటే నాకు జైల్లో మస్తు మజా వస్తుంది, ఫ్రీ ఫుడ్ పెడతారు, ప్రాపర్ పని ఉంది, మస్తు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ నాకు, నేనైతే బోన్ బయటికి.
ఫిక్స్ అయిపోయింది ఆయన. బట్ ప్రాపర్ అప్రోప్రియేట్ గవర్నమెంట్ క్యాన్ రెడ్యూస్ ఆర్ నాట్. ఈయన పోన్ అంటున్నాడు, పంపిస్తారా పంపించరా? సార్ డైలీ ఖైదీ మీద ఆన్ అండ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 150 to 180 రూపీస్ ఖర్చు పెడుతుంది సార్ గవర్నమెంట్. ఫుడ్ ఎక్స్పెన్సెస్, స్టేయింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, షెల్టర్, అప్పుడప్పుడు కావాలంటే దిండ్లు ఇయ్యాలనుకోండి, దుప్పట్లు ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి కదా సార్. ఎలా నడుస్తుంది లైఫ్? బట్టలు కూడా ఇవ్వాల్సింది కదా. ఆయన ఫ్యాన్సీ బట్టలు బయట నుంచి తెప్పించుకోలేడు కదా, లేకపోతే లోపల జిగేల్గా తిరుగుతాడు. మీ అందరికన్నా నేనే పాష్గా అనిపిస్తున్నాను అని కుదరదు కదా సార్. గవర్నమెంట్ షుడ్ గివ్ ద క్లోత్స్ ఆల్సో, గవర్నమెంట్ షుడ్ గివ్ ద షెల్టర్ ఆల్సో, గవర్నమెంట్ షుడ్ గివ్ ద ఫుడ్ ఆల్సో. దానికోసం తగ్గించారు సార్. బట్ స్టిల్ వాళ్ళు తగ్గిస్తున్నారంటే చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి. ఇన్ గుడ్ బిహేవియర్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళకి అనిపించవచ్చు ఇంతమంది జైల్లో ఉంటే ఎలా నడుస్తుంది, కొంచెం చిన్నగా రిఫార్మ్ అయిపోయిన అందరినీ బయటికి పంపిస్తాం కదా, దే లీడ్ దేర్ లైఫ్. నలుగురికి వెళ్ళి పని ఇస్తారు బయట, మర్డర్ చేయడానికి కాదు, వేరే పనులు. ఓకేనా, రిఫార్మ్ అయిపోయారు కదా, ఇప్పుడు మళ్ళీ మర్డర్ చేస్తారా ఏంది? చేయరు కదా. సో అఫెండర్ ఒక పర్మిషన్ తీసుకోవాలా? కన్సెంట్ ఆఫ్ ది అఫెండర్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ ఆర్ నాట్? నో, రైట్? అప్రోప్రియేట్ గవర్నమెంట్ థింగ్ చేసింది, ఈయనని పంపించాలి, తగ్గించేసేయచ్చు, అవసరం లేదు కదా, రైట్ సార్? కమ్యూట్ ద పనిష్మెంట్ ఫర్ ఎనీ అదర్ పనిష్మెంట్ ప్రొవైడెడ్ బై దిస్ కోడ్. క్లియర్ సార్? అంటే తగ్గిస్తారంటే డైరెక్ట్గా 20 years నుంచి 1 year చేసేయారు సార్. అలా చేస్తే ఇంక మరీ దారుణంగా ఉంటుంది. ఆయన మారరు, బయటకు వస్తే మళ్ళీ మర్డర్ చేస్తాడు, రైట్ సార్? సో వేరే ఏదైనా పనిష్మెంట్ ఏదైతే ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తుందో దట్ దే విల్ గివ్, రైట్ సార్? సో క్లియర్లీ చూడండి సార్, అప్రోప్రియేట్ గవర్నమెంట్ ఒక మనిషికి శిక్ష పడితే ఆ మనిషి కన్సెంట్ తీసుకోకుండా తగ్గించేయచ్చు, రైట్ సార్? దే క్యాన్ కమ్యూట్, రైట్ సార్? సో అప్రోప్రియేట్ గవర్నమెంట్ మే వితౌట్ ది కన్సెంట్ ఆఫ్ ది అఫెండర్ కమ్యూట్ ద పనిష్మెంట్ ఫర్ ఎనీ అదర్ పనిష్మెంట్, రైట్ సార్? ఫర్ ఎనీ అదర్ పనిష్మెంట్ ఓన్లీ. ఇట్స్ నాట్ లైక్ కంప్లీట్లీ యు ఆర్ వేవింగ్ ఆఫ్ ఎంజాయ్, నో, దే ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ఇట్. సార్ నేను కొంచెం వాటర్ ఉంది సార్, ఇచ్చేటప్పుడు చెప్పాను, అరే కొంచెం మిగిలించరా అనేసి, మొత్తం తగ్గేశారు సార్. మండుతుందా మండదా? మండుతుంది కదా, తగ్గిస్తే ఓకే, కొంచెం మన లైట్లో బాటంలో కనిపించాలి కదా సార్. సో ఇది అదే చెప్తుంది సార్, కమ్యూట్ అంటే తగ్గిస్తారు సార్. క్లియర్? సెక్షన్ క్లియర్ సార్? సెక్షన్ నెంబర్ 54, కమ్యూటేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఆఫ్ డెత్, రైట్ సార్? క్లియర్ సార్? ఎనీ డౌట్స్ యూ డూ హ్యావ్? ప్లీజ్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ సార్. Clear sir? Anyone do have any doubt? Now we understood how much important this one. కానీ అప్రోప్రియేట్ గవర్నమెంట్ ఎక్కడ చెప్పారు? ఈ సెక్షన్లో చెప్పలేదు కదా. నాకు అర్థం కాదు ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ అప్రోప్రియేట్ గవర్నమెంట్ వాడే ముందర చెప్తే ఏమైపోతుంది? చెప్పొచ్చు కదా, నథింగ్ రాంగ్, నో? చెప్పరు సార్, ఎందుకు చెప్పరో నాకు ఇరుదాకా అర్థం కాలేదు. నేను స్టార్టింగ్లో ఫస్ట్ టైం చదివేటప్పుడు అప్రోప్రియేట్ గవర్నమెంట్ చదవగానే ఏం అప్రోప్రియేట్ గవర్నమెంట్ నాకు తెలియదు కదా, నేను వెనకాల దేవులాడుతున్నాను, అబ్బాయి ఇటు ఎక్కడొక్కడ ఇచ్చుంటాడని. ఆథర్ బుక్స్లో కూడా దేవులాడాను సార్, దొరకలేదు. చూస్తే జస్ట్ దాని సెక్షన్స్ తర్వాత ఉంది సార్ అక్కడ. ఇంకా నేను ఎంత పెద్ద ఫుల్ స్టెప్ అసలే, టూ మచ్ కదా. ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ సార్ విత్ సమ్ పీపుల్. సీ సార్, ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ నాట్ ఇంటెలిజెంట్ సార్, సమ్ పీపుల్ ఆర్ లైక్ మీ ఆల్సో, నో? కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో లెట్ మీ థింక్ సార్. ఓకే, clear sir? I'll read it for you, try to understand the same. Under Indian Penal Code 1860, in every case in which the sentence of death shall have been passed, who may commute the punishment for any other punishment provided by this code, right sir? Appropriate government only sir, don't state like state government, central government, no. Appropriate government, I'm clear on my words, right sir? Next section sir, commutation of sentence of imprisonment for life. సార్ ఇందాకలా నేను లింకేజ్ సెక్షన్స్ అని చెప్పాను, లింకేజ్. దర్ ఐ సెట్ 54 and 70, రైట్? 70కి వెళ్తే మళ్ళీ మీకు కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది హెడ్డింగ్ చూస్తే, అక్కడ మాట్లాడతాను, రైట్? 55 is related to what sir? Correct? So this is related to that imprisonment for life, kinds of punishment లో సెకండ్ మనం చూసింది, రైట్ సార్? Any doubts? Let me read it for you sir, then I'll discuss along with this chart sir. Clear sir? In every case in which sentence of imprisonment for life shall have been passed, the appropriate government may without the consent of the offender commute the punishment for imprisonment of either
ఇంప్రిజన్మెంట్ ఆఫ్ ఈదర్ డిస్క్రిప్షన్ ఫర్ అ టర్మ్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ అంటే 14 అంటే 14 అంటే 15 కాదు, కరెక్టేనా? అలా కాదు కదా సార్. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ సార్? 18 years if I am going making it correct only sir. Imprisonment for life నేను తగ్గిస్తున్నాను సార్. I am making it as 18 years, correct? 13 years 11 months 28 days. Correct or not? Everyone is clear? Any doubts? Sir, ikkadunna words previous section lo unna words same sir. The only difference is imprisonment for life తగ్గించారు, 14 years పెట్టారు. 14 years కన్నా తక్కువ ఉండాలంట, less than or equal to 14 years, right sir? ఇక్కడ ఏం రాశారు సార్? For a term not exceeding 14 years అంటే less than or equal to or not? Correct or not? సో మీరు ఇప్పుడు ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ లైఫ్ అంటే బై సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఏజ్ 60 సార్, ఎన్ని సంవత్సరాలు బతుకుతాను రవి నేను? మహా అంటే బతికితే 20 సంవత్సరాలు, మహా అంటే బతికితే. ఇప్పుడున్న మన పాపులేషన్కి, మన పొల్యూషన్కి, మనకున్న వ్యవస్థకి, మనకున్న అలవాట్లకి మనం మహా అంటే బతికితే 20 సంవత్సరాలు బతుకుతాం. ఏం తగ్గించినట్రా నువ్వు 19 years చేస్తే? నా లైఫ్ ఎట్లా అయిపోతుంది అంటే లాస్ట్లో బయటకు వచ్చి చావాలి, అంతేనా? తగ్గిస్తే కొంచెం బరాబర్ తగ్గించరా భయ్, కొంచెం జర 14 years వరకైనా తీసుకుంటారా, కనీసం నేను బతకాలి కదా సార్. ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ లైఫ్ అంటే డిఫరెంట్ వాళ్ళకి డిఫరెంట్ లైఫ్ ఉంటుంది సార్. 28 yearsకి ఒకటి జైలుకి వెళ్ళాలంటే వాడి లైఫ్ వేరేలా ఉంటుంది కదా, 50 yearsకి వెళ్ళాలంటే ఒకటి వేరేలా ఉంటుంది, 70కి వెళ్ళాలంటే ఒకటి వేరేలా ఉంటుంది, 90కి వెళ్తే వాడు రేపే చచ్చిపోవచ్చేమో, జైలు లోపల పోయేదే చచ్చిపోవడానికి, ఎవరికి తెలుసు? తెలియదు కదా. వాడు లాస్ట్ జైలు కూడా చూసే పోతా నేను. మర్డర్ చేశాడు, వాడికి నచ్చిన వాళ్ళందరినీ లిస్ట్ చేశాడు, నాలాగా మర్డర్ చేసుకుంటూ పోయాడు. మేడం మీకు ఎగ్జాంపుల్ అర్థం కాదు, డోంట్ వరీ, ఓకే? నచ్చిన వాళ్ళందరినీ చంపుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు సార్. లాస్ట్లో ఏంటంటే జైలు చూడలేక జైలు కూడా చూస్తాం, వెళ్ళి సరెండర్ అయిపోయాడు. ఇంతమందిని చెప్పాను నన్ను లోపలికి వెళ్ళి చనిపోయాడు, 1 dayలో చనిపోయాడు. వాడికి ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ లైఫ్ అంటే 1 day కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో సింపుల్ అండ్ క్లీన్ లాజిక్ సార్. When you are reducing, when you are computing imprisonment for life, you should commute in such a way that it should fall below 14 years, below or equal to 14 years, because he has said not exceeding 14 years. Clear sir? Any doubts you do have sir? Now let me show you the chart sir. Appropriate government without with permission తీసుకోకుండా imprisonment for life ని commute చేస్తుంది, less than or equal to 14 years ఏ ఉండాలి, not exceeding 14 years. Sir, less than or equal to సింబల్స్ పెట్టి రాకండి, ఎగ్జామ్ లో మార్క్స్ రావు. వాడు వేరే ఏదో మీనింగ్ తీస్తాడు దానికి, మళ్ళీ చాలా దారుణంగా ఉంటుంది అది. ఓకే, క్లియర్ సార్? అప్రోప్రియేట్ గవర్నమెంట్ మే వితౌట్ ది కన్సెంట్ ఆఫ్ ది అఫెండర్ కమ్యూట్ ద పనిష్మెంట్ ఫర్ టర్మ్ నాట్ ఎక్సీడింగ్. క్లియర్ సార్? నెక్స్ట్ సెక్షన్ కెన్ వి గో? ఇక్కడ చెప్తున్నాడు సార్, మరీ టూ మచ్ కాదా సార్? అరే 2 sections చెప్పేసావు, అప్రోప్రియేట్ గవర్నమెంట్ ఏడుందిరా అప్రోప్రియేట్ గవర్నమెంట్? ఇక్కడ పెడతారా ఎవరైనా కానీ? వెనకాల సెక్షన్లో కూడా ఉంది కదా, అక్కడ పెట్టచ్చు కదా. పోనీ 54A పెట్టి ఉండాల్సింది కదరా. 55A నేనా నీకు? అంటే నీకు ఇష్టం వచ్చిన ఫ్యాన్సీ నెంబర్లే చూస్ చేసుకుంటాను. ఐ డోంట్ నో, లైక్ ఇంత పెద్ద బాడీ సార్. సార్ ఒక యాక్ట్లో ఒక అమెండ్మెంట్ వస్తుందంటే చాలా పెద్ద విషయం సార్, ఆలోచించాలి కదా సార్. నాలాగా క్లరికల్ మిస్టేక్ చేస్తే ఎలా సార్? బట్ స్టిల్ దే ఆర్ డూయింగ్ సార్, వాట్ టు డూ? చలో సార్, డెఫినేషన్ ఆఫ్ అప్రోప్రియేట్ గవర్నమెంట్. For example, sir, if anyone has done any offense related to central government, union అంటే తెలుసు కదా సార్, యూనియన్ లాస్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లాస్, రైట్ సార్? యూనియన్ తో రిలేటెడ్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తో రిలేటెడ్ ఏదైనా offense చేశాడు సార్, which falls under central government authority, then appropriate government will be central government or not? Correct or not? If some person did some offenses which is related to the state government, స్టేట్ గవర్నమెంట్ అంటే ఇంకా సీఎంని చంపుతా, పిఎంని చంపితేనే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ కాదు సార్. విచ్ ఫాల్స్ అండర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్, విచ్ ఫాల్స్ అండర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సార్ కస్టమ్స్ తెలుసా మీకు? కస్టమ్స్ తెలుసు కదా, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సార్. స్టేట్కి అసలు ఇన్వాల్వ్ అవనివారు, బయటికి పంపిస్తారు. నువ్వు బయటికి వెళ్ళి మాట్లాడు, సెంట్రల్లో ఇన్వాల్వ్ కావని చెప్తారు, ఇదని చెప్తారు సార్. క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఇండియన్ ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ ఈజ్ దేర్ సార్. స్టేట్ గవర్నమెంట్ హ్యాండిల్ చేస్తుందా?
ఇప్పుడు కూడా ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోదీకి ఎందుకు అగేన్స్ట్కి వెళ్ళారో తెలుసా క్లియర్గా? 3 ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి సార్ ఆయన దగ్గర, ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్. రేపటికి రేపు ఈ గవర్నమెంట్ పడిపోవాలంటే హీల్ యూజ్ దిస్ ఫోర్స్. మొత్తం లాగు చేసేస్తారు సార్, ఎక్కడ కదలనీకుండా చేసేస్తారు, మొత్తం తెలంగాణ మొత్తం కదలనీకుండా చేసేయచ్చు ఆయన. అంత పెద్ద ఫోర్స్ ఉంది సార్ మన దగ్గర, చిన్న ఫోర్స్ కాదు సార్. మీరు చూస్తే భయపడతారు. రెజిమెంట్స్ అన్ని ఒకసారి కదలటం స్టార్ట్ అయ్యాయి అనుకోండి సార్, బీభత్సంగా ఉంటుంది. హ్యావ్ సీన్ దట్ సార్ వ్యూ. కార్గిల్ యుద్ధం జరిగింది కదా, కార్గిల్ యుద్ధం ఒక ఇడియట్ వల్ల జరిగింది. ఇఫ్ యు ఆర్ అవేర్ ఆర్ నాట్ ద స్టోరీ చెప్పేస్తానా? చెప్పేస్తానులే, ఒక 2 minutes. ఓకే, ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ సారీ. ఓకే, సింపుల్ సార్. కార్గిల్ యుద్ధం ఏం జరిగిందంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ అవేర్ ఆర్ నాట్, జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది. ఆ ప్లేస్లో ఏంటంటే కొండ మంచి అవుతుంది అనమాట. ఒక కొండ మీద, మన ఏరియానే అది కూడా కొండ మీద. ఆ కొండ మీద ఒక స్టేజ్ తర్వాత మీరు ఉండలేరు, ఎందుకంటే ఐస్ వాల్ ఫామ్ అయిపోతాయి అక్కడ, ఐస్ మొత్తం ఫిల్ అయిపోతుంది అక్కడ. సో మనుషులు అక్కడ ఉంటే చనిపోతారు. సో ఆ టైం జోన్లో, ఆ పర్టికులర్ టైం జోన్లో మన రెజిమెంట్స్ అన్ని, ఆర్మీ వాళ్ళందరూ కిందికి వస్తారు. ఆఫ్టర్ సర్టెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఎప్పుడైతే మళ్ళీ ఐస్ తగ్గుతూ ఉంటుందో మళ్ళీ మనం వెళ్ళి ఆక్యుపై చేసుకుంటాం. అది దట్ ఈస్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేస్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కంట్రోల్ ఆన్ దట్ ప్లేస్, అక్కడి నుంచి కిందికి ఇట్లా ఒక బుల్లెట్ వేసారు అనుకోండి సార్, ఒక మనిషి ఉంటే వెనకాల ఒక 10 మనుషులు ఉన్నారు అనుకోండి, ఆల్మోస్ట్ 3-4 అయితే చచ్చిపోతారు. అంత ఫోర్స్తో వస్తుంది కిందికి. ఒక చిన్న బండి వేసినా అంతే పరిస్థితి. సో ఏమైందంటే బ్రిగేడియర్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది సార్ అది మొత్తం ఏరియా. ఒక రెజిమెంట్, అలాంటి రెజిమెంట్స్ ఒక 10-20 ఉంటాయి బ్రిగేడియర్ కంట్రోల్లో. డూ హ్యావ్ అ వెరీ లావిష్ లైఫ్ సార్. మీరు ఎప్పుడైనా బ్రిగేడియర్ని కలవడానికి ఫ్యూచర్లో ఆప్షన్ దొరికితే కలవండి. 3 cars గవర్నమెంట్ వేస్తుంది సార్. 1 ఫర్ స్పోర్ట్స్కి ఆడటానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక కార్ తీసుకెళ్తాడు వాడు, అఫీషియల్ వర్క్ వెళ్ళేటప్పుడు ఒకటి, ఫ్యామిలీతో వెళ్ళేటప్పుడు ఒకటి, 3 కార్లు ఇస్తారు వాడికి. వాడి కింద ఓన్లీ సర్వెంట్స్ ఎంతమంది ఉంటారో తెలుసా? ఆర్మీ వాళ్ళు కూడా సర్వెంట్స్ ఎంతమంది ఉంటారో తెలుసా సార్? ఆల్మోస్ట్ 60 to 80 members. బంగ్లో ఇస్తారు సార్ ఉండటానికి, పీస్ఫుల్ లైఫ్ ఉంటుంది, శాలరీ సూపర్గా ఉంటుంది. వాడు కక్కుర్తి ఏంటంటే హీ టుక్స్ లైక్ 200 or 300 crores మనీ. వాడి టాస్క్ ఒకటే, కింద మొత్తం రెజిమెంట్ వచ్చేసింది కదా, ఒకటేసారి పైకి పంపించకూడదు, స్లాట్స్లో పంపించాలి. లైక్ 50 members వన్ టైమ్ యూఆర్ సెండింగ్, 50 members, 100 members, 50 members, 100 members. ఒకేసారి వెళ్ళిపోతే మనల్ని కూడా ఫైట్ చేస్తారు కదా సార్. సో 50 members పైకి వెళ్తున్నారు, వెనక్కి రావట్లేదు, మళ్ళీ 50 members వెళ్తున్నారు, వెనక్కి రావట్లేదు. ఒక సిక్ క్యాండిడేట్ ఉన్నాడు సార్, జస్ట్ ఫర్ పీ హీ లైక్ మధ్యలో ఆగాడు. హీ వాజ్ డూయింగ్ సుసు దేర్, హెడ్స్ కిందికి వస్తున్నాయి సార్. హీ అండర్స్టూడ్ సంథింగ్ ఈజ్ మెస్సీ హియర్, హీ స్టార్టెడ్ రన్నింగ్ డౌన్. కిందికి వచ్చేసరికి తనకి ఆల్మోస్ట్ 14 bullets తగిలాయి సార్. 14 bullets. ఎందుకంటే ఫాస్ట్గా పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నారు కదా, విత్ దట్ ఫాస్ట్ ఫోర్స్ హీ కేమ్ డౌన్. కిందికి వచ్చి ఒకటే చెప్పాడు, చాలా మంది పైన చచ్చిపోతున్నారు అనేసి ఈయన్ని చచ్చిపోయాడు. దెన్ అంటే మొత్తం ఎలక్ట్రానిక్ సర్వేలెన్స్ అన్ని చేపించిన తర్వాత అర్థమైపోయింది పాకిస్తాన్ ఆర్ సమ్ అదర్ పార్టీ హ్యాస్ టేకెన్ కంట్రోల్ దేర్. దాని తర్వాత మూవ్ చేశారు సార్. దట్ ఇమేజ్ యూ షుడ్ సీ సార్. మా ఇంటి దగ్గర అంబాలా ఇస్ అ ఏరియా విచ్ కవర్డ్ విత్ ఆల్ ద 3 defense forces. 75% జనాభా అక్కడ ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్సే ఉంటుంది. మొత్తం లారీలు బయలుదేరుతాయి సార్, ట్యాంకులు బయలుదేరుతాయి, ఏది పడితే అది బయలుదేరుతుంది, ఫ్లైట్స్ పోతాయి. ఇఫ్ యూ సీ దట్ థింగ్ నో, యూ విల్ నెవర్ ఎవర్ గెట్ దిస్ థాట్ అగేన్స్ట్ గవర్నమెంట్ వెళ్ళాలనేసి. భయం వణుకు పుడుతుంది సార్. అంతమంది ఉన్నారు సార్ మన ఆర్మీ, నేవీ ఫోర్సెస్లో. ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కూడా మెయిన్ ఏరియాస్లో ఉన్నాయి సార్ ఆర్మీ రెజిమెంట్స్. మీరు చూడండి, మొత్తం కంపౌండెడ్గా ఉంటాయి ప్రాపర్గా. లోపలికి చూడనియారు, లోపలికి అలౌ చేయరు మిమ్మల్ని. మాకు క్యాంటీన్కి అప్పుడప్పుడు అలౌ చేస్తారు, జనరల్గా అప్పుడప్పుడు ఐడి కార్డు చూపిస్తే అలౌ చేస్తారు. సో థింక్ అబౌట్ గవర్నమెంట్కి అగేన్స్ట్గా ఏం చేయకండి సార్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ వెరీ క్లియర్లీ. వాట్సాప్ గ్రూప్లో కూడా ఇఫ్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ద గవర్నమెంట్, ఆ వాట్సాప్ అడ్మిన్ వదిలిపెట్టారు సార్. ఆ వాట్సాప్లో ఉన్న ప్రతి మెంబర్ని పట్టుకొని తీసుకెళ్ళిపోతారు. ఐఎమ్ వెరీ మచ్ క్లియర్. డోంట్ ఎవర్ గో అగేన్స్ట్ ది గవర్నమెంట్. క్లియర్ సార్? స్టోరీ అయిపోయింది సార్. ఏ సెక్షన్ నుంచి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతున్నా నేను. ఓకే, డెఫినేషన్ ఆఫ్ అప్రోప్రియేట్ గవర్నమెంట్ ఇస్ క్లియర్ సార్. ఇఫ్ సంథింగ్ is related to the state, then state government will involve and that government will become appropriate government. If something is related to the central government, then central government will involve sir, that government will become the appropriate government. That's all. You just need to know this, right sir? Let me read it for you. You will understand in a better manner, right sir? First na cheppestan sir, then you try to understand. Appropriate government, offences relating to matter relating to which executive power of union extends, central government will involve sir. ఇప్పుడు సిబిఐ ఉంది, రైల్వే ఉంది. ఇప్పుడు రైల్వేలో ఏదైనా అఫెన్స్ జరిగితే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ విల్ ఇన్వాల్వ్ ఆర్ నాట్? కస్టమ్స్ లో ఏమైనా జరుగుతుంది, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ విల్ ఇన్వాల్వ్ ఆర్ నాట్? క్లియర్ ఆర్ నాట్? నెక్స్ట్, offense relating to matter relating to which executive power of state extends, central government,
రైట్ సార్. ఎగ్జాంపుల్ స్టేట్, ఇక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎందుకు రాశాను, స్టేట్ ఎక్స్టెండ్స్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ రావాలి కదా ఇక్కడ. ఓకే, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ది స్టేట్ రావాలి. మై మిస్టేక్ ఓన్లీ సార్. అగైన్ చా, మీ ముందర ఇజ్జత్ అవుతుంది సార్, ఏం చేయాలి. స్టేట్ అని రాసుకోండి సార్ ఇక్కడ. ఓకే, క్లియర్ సార్. చలో, done sir. I'll read this language for you. Try to understand the language as well. I have cleared in a very clear manner only, right? If you have any doubts, you can ask me, sir. Any doubts as of now? In sections 54 and 55, the expression appropriate government means 54 and 55. అందుకని ఇలా పెట్టాడేమో, రెండు కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత పెడితే బాగుంటుంది అనేసి. They do have some thought process there, I don't know. In cases where the sentence is a sentence of death or is for an offense against any law relating to the matter to which the executive power of the union extends, the central government, right? And in cases where the sentence, whether of death or not, is for an offense against any law relating to a matter to which the executive power of the state extends, the government of the state within which the offender is sentenced. Sir, I'll ask simple question to one of the person, sir. They should answer, sir, whether state government or central government, right, sir? లిక్వర్ సార్, మందుతో రిలేటెడ్ నేను ఏదైనా ఫ్రాడ్ చేశాను సార్, విచ్ గవర్నమెంట్ విల్ ఇన్వాల్వ్ సార్? క్లియర్ సార్. ఆల్కహాల్ ఎప్పుడు కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఇవ్వదు సార్, స్టేట్ గవర్నమెంట్. నో ప్లీజ్ టేక్ ఇట్ వెరీ సీరియస్లీ. చాలా రెవెన్యూ వస్తుంది సార్. మీరు ఏ షాప్ అయినా కానీ హడావుడ్ లేకుండా చూడొచ్చు, కానీ మందు షాప్ చూడలేదు సార్ ఇప్పటికి. నో యూ గో, వెళ్ళేటప్పుడు మీకు రోడ్లో కనిపిస్తాయి వైన్ షాప్స్ అన్ని మెయిన్ రోడ్స్ మీదే ఉంటాయి కదా, ఎప్పుడు క్రౌడెడ్గానే ఉంటాయి సార్. నేను అసలు ఈ రోజు వరకు ఖాళీగానే చూడలేదు. అంటే బై గాడ్ గ్రేస్ నాకు ఎప్పుడు కొనాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మాకు ఫ్రీగా వస్తుంది కదా క్యాంటీన్ నుంచి. సో అంటే నేనంత ఆల్కహాల్ డ్రింకర్ కూడా కాదు, అలా అనుకోకండి. తాగుపోతాను రోజు ఇంత తొందర లాలేని తాగితే. ఓకే, సింపుల్ ఆర్ నాట్ సార్? ఆల్కహాల్ నుంచి వచ్చే రెవెన్యూ కెన్ నాట్ ఈవెన్ కౌంట్ సార్, అంత ఉంటుంది సార్ రెవెన్యూ. అందుకనే ప్రతి స్టేట్ గవర్నమెంట్ చెప్పింది ఆల్కహాల్ని ముట్టుకోకు, బయలుదేరు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయితే ఏంది, దీనికోసం మేము యుద్ధాలు చేస్తాం, ఏమైనా చేస్తాం, మేము మందైతే వదిలిపెట్టాం. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు తెలంగాణ, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ సోర్స్ సార్. మన కేసీఆర్ చెప్తాడు, తాగండి రా, తాగి పడిపోండి, మాకు పైసలు ఇవ్వండి అంతే. ఈ మందు తాగాలనుకోవట్లేదా, కళ్ళు తాగండి. అండ్ ఇన్ తెలంగాణ ఇట్స్ వెరీ కామన్ టు డ్రింక్ ఆల్కహాల్ సార్, వెరీ కామన్. ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్ వన్ డే, I went to my friend's house, okay, for boozing only, party nadustundi, casual drinker sir. So I took, okay fine, he bought some premium wine like 30-40 years old. I said ee roju mastu maja vastundani. Andar glasses lo serve chesaru sir, oka extra glass pettadu sir. Cheppadu agandi ippude tagoddu. Aa glass తీసుకెళ్ళాడు sir, first వాళ్ళ మదర్కి ఇచ్చాడు sir. I was surprised sir, like మా ఇంట్లో మీరు మందు బాటలు చూస్తే చాలు మా మమ్మీ ఫస్ట్ పగలగొట్టేస్తుంది. సో అందుకని మా నాడి సీక్రెట్గా దాచిపెడతారు దాన్ని. ఫస్ట్ ఇచ్చేది వాళ్ళ మదర్కి సార్. హీ సర్వ్డ్ ఇన్ సచ్ అ వే, లైక్ నేను ఎలా అనుకున్నాను తీర్థం ఇస్తున్నాడు అన్నట్టు ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకు. వాస్ ప్రిటీ మచ్ సర్ప్రైజ్ సార్. అంటే తెలంగాణలో కల్చర్ ఉంది సార్, వీ కెన్ నాట్ డినై ద కల్చర్ నో. ఇప్పుడు నేను తాగుతున్నానంటే నేను కూడా ఎవరొకరితో ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఉంటాను కదా సార్, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? నేను వాళ్ళ మదర్ని చూసి టూ మచ్ ఇన్స్పైర్ అయిపోయాను సార్. దెన్ ఐ థాట్ దిస్ ఈస్ నాట్ అ బ్యాడ్ యాక్టివిటీ, దిస్ ఈస్ గుడ్ యాక్టివిటీ ఓన్లీ. మై పీపుల్ ఓన్లీ డోంట్ నో what to do, correct or not? అయ్యో ఏంటి మేడం. చలో, హ్యాపీ న్యూస్ ఫర్ ఈస్ 56 is not there, 59, 58, 59, 61, 62 all are repealed. Happy news, no? Correct or not? So though I said 573 sections, మేడం ఇప్పుడు అడుగుతారు 511 sections అనకండి మేడం. ఐ హావ్ క్లియర్డ్ దట్, ఫస్ట్ క్లాస్ చూసారని హేమంత్ని అడగండి. క్లియర్? 573లో కొన్ని రిపీల్డ్ సెక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? చాలా ఇప్పుడు దాకా కూడా మనం చాలా రిపీల్డ్ కవర్ చేసాం, రైట్? క్లియర్? సో 56 is repealed, 58 is repealed, 59 is repealed, 61 is repealed, 62 is repealed. Where is 57 sir? Someone was asking something, no? వస్తుంది సార్, వెయిట్ సార్, కొంచెం ఆగండి సార్. వాట్ ఈస్ దిస్ సార్? అన్నీ వస్తాయి సార్, అన్నీ వస్తాయి, డోంట్ వరీ సార్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్?
సార్ ఇందాక నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదా సార్, నాది 90 కాదు కదా నాకు కోరిక, 79 years 364 days అయింది, 365th డే 80 years లైఫ్ టైం కోరిక నాది. అందరినీ లిస్ట్ వేసాను, అందరినీ చంపేశాను. ఐఎమ్ అలైవ్, స్టిల్ అలైవ్. సో నేను అనుకున్నాను జీవితం మొత్తం అడ్వకేసీకి ఇచ్చాను, చాలా మందిని జడ్జెస్ చేశాను, ఇప్పుడు జైలుకి వెళ్దాం. లాస్ట్ రిసార్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్, ఎండింగ్ విష్. సో ఐ కాల్డ్ మీడియా పర్సనలీ, 100 హత్యలు చేసిన మహేష్. ఓకే, కాల్డ్ ఆల్ ద మీడియా ఆర్ దేర్. ఇమ్మీడియట్లీ విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆల్ పోలీస్ కాప్ కేమ్, పట్టుకొని తీసుకెళ్ళిపోయారు, జైల్లో వేసేసారు. 1 day మోర్ బతికాను సార్. నేను వాస్ థింకింగ్ అబ్బా మస్తుందిరా లైఫ్. నెక్స్ట్ డే చనిపోయాను సార్. ఫర్ మీ లైఫ్ ఆఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ లైఫ్ యూ కెన్ స్టే, ఇస్ దట్ 1 day ఓన్లీ? నో, దాని తర్వాత నన్ను ఎవరైనా శిక్షించగలుగుతారా? నేనే లేను కదా, మీరేం చేస్తారు? సింపుల్ ఆర్ నాట్? సార్ చేశారు సార్ ఎట్ ఎ వెరీ యంగ్ ఏజ్, 26 yearsకే మర్డర్. సార్కి ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ లైఫ్ అంటే 1 dayనా? ఎంత? మీరు ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు? అది నేను డిసైడ్ చేయగలుగుతానా? ఆయన డిసైడ్ చేయగలుగుతారా? ఇంకెవరైనా డిసైడ్ చేయగలుగుతారా ఈయన లైఫ్ ఎంత ఉంటుందో? నో వన్ క్యాన్ డిఫైన్. నో, ఈవెన్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ సేస్, మాకు కూడా తెలియదురా భయ్. ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ లైఫ్ అంటే అదే పెట్టాం మేము, బతికినంత వరకు, వాడు లైఫ్ ఉన్నంత వరకు ఇంప్రిజన్మెంట్. దాని తర్వాత ఎలాగో ఇంప్రిజన్మెంట్ ఉండదు, వాడు ఎలాగో పైకి పోతాడు, మనం ఎలాగో పైకి పోతాం. రైట్ ఆర్ నాట్? సో వెన్ దే సే ఇఫ్ దే ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ పనిష్మెంట్స్, ఇఫ్ దే ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ పనిష్మెంట్, on what basis you will increase, what basis you will decrease? There should be some basis, no? ఇప్పుడు నాకు శిక్ష పెంచాలి, నాకు శిక్ష తగ్గించాలంటే, అరే నేను బతికిందే ఒక రోజు, నాకేం తగ్గిస్తారా? నాకేం పెంచుతావు? 1 గంట పెంచుతావా? 2 గంటలు పెంచుతావా? సో ఈ కన్ఫ్యూజన్స్ అన్ని వద్దురా బాబు అనేసి గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పింది అంటే, ఇండియన్ పీనల్ కోడ్లో సెక్షన్ నెంబర్ 57లో ఏం చెప్పారంటే, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ అంటే లైఫ్ షెల్ బి రికార్డ్ యాజ్ 20 years. ఇలా అని చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ లైఫ్ అంటే 20 years, అక్కడ రాసింది నేను చూసిన అంటారు. కాదు, ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ లైఫ్ అంటే ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ లైఫే, రెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. ఇది చూడండి సార్ ఇమేజ్, వస్తున్నాడు పోతున్నాడు, వాడు అక్కడే ఉంటున్నాడు, వాడు చచ్చిపోయేంత వరకు. సింపుల్ ఆర్ నాట్? ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ లైఫ్ అంటే ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ లైఫే. క్లియర్ సార్? బట్ ఇఫ్ they want to increase or decrease the punishment, there should be some basis, no, for imprisonment for life. The basis taken as 20 years. Clear sir? Any doubts you do have? Must question unnai sir. Just for the sake of communication, sir. Many reasons it may be sir, many reasons. I have stated one of the reason according to my wish. They didn't state it there. Imprisonment for life government ఊహించుకునేది ఏంటంటే 20 years ఈజ్ జనరల్ బేసిస్. అంటే ఇక్కడ ఎవరెవరు ఎప్పుడెప్పుడు చేస్తారో నాకు తెలియదు, నేనేమనుకుంటున్నా అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ లైఫ్ 20 years బతుకుతారు. సో గవర్నమెంట్ అదే చెప్తుంది, అప్రాక్సిమేట్లీ 20 years. ఎక్కడ వాడతాను నా ఇష్టం, నేను చెప్పేశాను కదా బేసిస్ అనేసి, నా ఇష్టం, నేను ఎట్లా పడితే ఎట్లా వాడతాను. సింపుల్ సార్. క్లియర్? యూ కెన్ నాట్ స్టేట్ ఇట్ సార్ ఓన్లీ ఫర్ వన్ రీజన్ దే ఆర్ మేకింగ్ దిస్ అవుట్. నో సార్, ఓన్లీ వన్ రీజన్ అయితే వాళ్ళు వేరే రీజన్ చెప్తారు సార్, ఈ ఒక్క రీజన్ ఎందుకు చెప్తారు? క్లియర్ ఆర్ నాట్? Let me check this out, sir. In calculating fractions of terms of punishment, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years. Correct or not? Clear or not? Any doubts you do have? No, right? I am assuming that you don't have any doubt. Sir, you do have any doubt, sir? No, sir. Clear? ఇక్కడ సార్ 56, 58 పెట్టాను సార్, 57 పెట్టలేదు సార్ నేను. క్లియర్ ఆర్ నాట్? నా మిస్టేక్ లేదు సార్. చలో క్వశ్చన్ సార్ ప్లీజ్. Clear or not? Let me read it for you. Under IPC, while calculating fractions of terms of punishment, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to
imprisonment for clear sir. Next question sir. In calculating fractions of terms of punishment, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for సార్ ఒకటే క్వశ్చన్ రెండు సార్లు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందా? క్లియర్ నో సార్. వాళ్ళు రెండు సార్లు అడిగారు, నేను రెండు సార్లు పెట్టాను. దీని తర్వాత నాకు అర్థమైంది రెండు సార్లు పెట్టాను అనేసి ఒకటేసారి పెట్టడం స్టార్ట్ చేస్తాను నేను. క్లియర్ సార్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ సార్, వెరీ సింపుల్ సార్. వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 2 minutes. ఐ విల్ గివ్ యూ బ్రేక్స్ ఆన్ టైమ్ సార్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్. నో డిలేస్. ప్రాపర్గా మన హ్యూమన్ లైఫే, సో బాడీ కొన్ని నీడ్స్ ఉంటాయి. ఐ అండర్స్టూడ్ దట్. ఓకే, లెట్ మీ రీడ్ ఇట్ ఫర్ యూ సార్. Sentence may be in certain cases of imprisonment wholly or partly rigorous or simple. సార్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అని చెప్పినప్పుడు కంప్లీట్ సింపుల్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఉండొచ్చా? ఉండొచ్చు కదా సార్. యు ఆర్ నాట్ ఆన్సరింగ్ సార్. యూ షుడ్ ఆన్సర్ మై క్వశ్చన్ సార్. సార్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీడ్ అలోన్ యూ షుడ్ గో హోమ్ సార్. సార్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ క్లియర్ సార్. when I am attentive, my eye is on everyone. If you are not responding here, no sir. Sir, I'm telling you, no sir, you can become judge by your own preparation also. You don't require any mentor. But why you require mentor, I'll tell you. Because you will be having a proper schedule. You will be sitting there, you will be watching him. You will be having a schedule to understand for 3 hours. You will be having a companionship of the different people. If you will be sitting at home, no sir, one or other day you will get tired, sir. Sir, I'm not offending you. Okay, just for understanding, sir. Na comfort kosamana undanu sir, attentive ga. Okay, simple sir. So if I am saying wholly or partly rigorous, సగం రిగ్రెస్ సగం సింపుల్ కూడా ఉండొచ్చా? కంప్లీట్ సింపుల్ కూడా ఉండొచ్చా? కంప్లీట్ రిగ్రెస్ కూడా ఉండొచ్చా? దట్ ఈస్ వాట్ ది సెక్షన్ సేస్ సార్. క్లోజ్డ్. హోల్లీ సింపుల్ ఉండొచ్చు సార్, హోల్లీ రిగ్రెస్ ఉండొచ్చు సార్, రిగ్రెస్ ఫర్ సింపుల్ ఉండొచ్చు సార్. వాట్ ఈస్ సింపుల్ ఇంప్రిజన్మెంట్ సార్? హార్డ్ లేబర్ ఉండదు. హార్డ్ లేబర్ అంటే ఏంటి? బండలు కొట్టిస్తున్నారు, స్వీపింగ్ స్వాపింగ్ చేపిస్తున్నారు, చాలా ఘోరమైన పని చేపిస్తున్నారు, వాష్రూమ్స్ క్లీన్ చేపిస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా పెద్ద పెద్ద శిక్షలు ఉంటాయి సార్. మీరేమనుకుంటారు రిగరసే కదా, ఏమైపోతుంది? లోపలికి వెళ్ళి తెలుస్తుంది. లేబర్ పని చేపిస్తారు. సింపుల్ అంటే లేబర్ పని ఉండదు సార్, కొంచెం పాష్ పని ఉంటుంది. కొంచెం ఎంతో కొంత పని అయితే ఉంటుంది సార్. కొన్ని సినారియోస్లో అయితే అసలు పనే ఉండదు. క్లియర్ సార్? పని ఉండదు అనేది చాలా రేర్ కేటగిరీ సార్, చాలా రేర్. ఉండకపోవచ్చు అనేది చాలా రేర్. ఏదో ఒకటి ఉంటుంది, సింపుల్ ఆర్ రిగ్రెస్. గ్రేట్ సార్. సింపుల్ని 99% జనాలు ఎలా ఊహించుకుంటారంటే మోస్ట్లీ పని ఉండదు. బట్ ఉంటుంది సార్, ఎంతో కొంత పని ఉంటుంది. ఎంతమంది ఉన్నారు నోట్ డౌన్ చేసుకోమని చెప్తారు, లెక్కలు పెట్టమని చెప్తారు, ఆర్ సమ్ స్మాల్ వర్క్ సార్. జనరల్గా ఉంటుంది సార్, ఎవరిని వదిలిపెట్టారు సార్, లోపల వాడుతూనే ఉంటారు. ఫ్రీ లేబర్ కదా. క్లియర్ ఆర్ నాట్ సార్? నౌ ఐల్ రీడ్ దిస్ లైన్ సార్, then we are done with 1-2 minutes. Please bear me extra, right sir? In every case in which an offender is punishable with imprisonment which may be of either description, it shall be competent to the court which sentence such offender to direct in the sentence that such imprisonment shall be wholly rigorous. ఇది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తుంది సార్, హోల్లీ రిగ్రెసా కాదా అనేసి? కోర్ట్ ఆర్ నాట్? మీరు నేను డిసైడ్ చేస్తామా? సింపుల్ ఆర్ నాట్? wholly rigorous, or that such imprisonment shall be wholly simple, or that any part of such imprisonment shall be rigorous and rest simple. Clear sir? So whatever I have stated is correct or not? You can keep a image of court here sir, right sir? Court bomma pettukondi kavalante koncham clarity ఉంటుంది, right sir? So court will decide either wholly simple, either wholly rigorous, either part of the rigorous, part of the simple, right sir? Clear sir? Chalo, done sir. Break sir. Hello. Everyone is clear with my voice? Yes sir. Shall we start the class again? Yes sir. 1 second. How many sections we have done? 60. How many sections yet to cover? 75 today, right sir? Chalo sir, amount of fine. Sir, I'll ask you a very simple question sir. Okay, I'll ask you a very simple question. Try to analyze and tell me. Sir, oka offense ki
ఇంత ఫైన్ అని చెప్పలేదు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పలేదు, ఎంత ఫైన్ వేయచ్చు? ఎంత వేసుకోవచ్చా? ఇప్పుడు నేను విజయ్ మల్యాన్ అనుకోండి సార్, ఎంత వేసుకోవచ్చా? నేను రిక్షా వాడిని అనుకోండి మేడం, దర్ షుడ్ బి సమ్ థింకింగ్ ప్రాసెస్ షుడ్ బి దేర్. నో, నేను రిక్షా వాడికి 1000 కోట్లు ఫైన్ వేస్తానంటే వాడు కట్టగలుగుతాడా? నువ్వు ఏం చెప్పినా కానీ వాడు కట్టాడు. దాని బదులు నువ్వు ఏరా బై జైల్లో నేను జైల్లోనే ఉంటా అంటాడు. క్లియర్ ఆర్ నాట్? హౌ హీ క్యాన్ పే 1000 crores? రిక్షా వాళ్ళ క్యాన్ పే, వీ కెన్ నాట్ పే సార్. మనమే 100 crores ఎందుకు? 1 crore అంటే మన ప్రాణం పోతుంది అక్కడికక్కడే. మా డాడీకి 1 crore ఫైన్ అంటే హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది. సీరియస్లీ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ సార్, 1 crore ఫైన్ మన లెవెల్కి చాలా ఎక్కువ. మన ఫాదర్స్ మదర్స్ సంపాదించిన దానిలో ఎంతో కొంత అమ్మితే కానీ మనం కట్టలేము. మీరు సంపాదించారు సార్ ఎవరైనా ఇప్పటివరకు 1 కోటి రూపాయలు? ఇప్పుడు దాకా యూ మైట్ హ్యావ్ బీన్ ఎర్న్ సార్, కొంతమంది సంపాదించారు సార్. బట్ స్టిల్ 1 crore మొత్తం కట్టాలంటే కట్టగలుగుతాం సార్ మనం. ఇప్పుడు హార్డ్ ఎర్న్ మనీ కదా సార్, లంచంతో వచ్చింది కాదు కదా, ఫ్రీగా వచ్చింది కాదు కదా. హౌ విల్ పే సార్? డిఫికల్ట్ ఆర్ నాట్ సార్? మీరు ఆలోచించండి సార్. రిక్షా వాడికి 200 కోట్లు కట్టమని చెప్పాను సార్, కడతాడా? సో లాలో చాలా క్లియర్గా చెప్పింది సార్, అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైన్, ఓకే ఫైన్, ఇఫ్ సమ్వేర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్, if somewhere it is not defined, levy whatever the amount you want to levy, but it should not be excessive. Clear sir? See here sir, once let me go with the Bayrak language, then we'll come with some other language. Once again I'll change the scrolling direction once. Yeah, where no sum is expressed, where no sum is expressed to which a fine may extend, ఎంత వరకు ఫైన్ పడొచ్చు అని చెప్పలేదు. రైట్ సార్? The amount of fine to which the offender is liable is unlimited but shall not be ఎంతైనా వేసుకోవచ్చు, బట్ ఎక్సెసివ్ ఉండకూడదు. వాడికి కూడా ఒక కెపాసిటీ ఉంటుంది, వాడికి కూడా ఒక డబ్బులు సంపాదించే ఒక మెథడాలజీ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు కిరాణా కొట్టవరకు పోయి డిమార్ట్కి ఇచ్చినంత ఫైన్ వేస్తే కుదరదు కదా. డిమార్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్ సార్, కిరాణా స్టోర్ ఈస్ డిఫరెంట్, అందరికీ వేరే వేరే లెవెల్స్ ఉంటాయి కదా. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో అన్లిమిటెడే బట్ నాట్ ఎక్సెసివ్. అన్లిమిటెడ్ వరకు చదువుకొని వెళ్ళిపోయారనుకోండి, రేపు మీరు జడ్జెస్ వేస్తారు పెద్ద పెద్ద ఫైన్లు, కట్టాలి కదా అక్కడ జనాలు, కట్టరు, క్వశ్చన్ వేస్తారు మీ మీద. రైట్ సార్? క్లియర్ సార్? మొన్న రీసెంట్గా హైకోర్టులో జరిగింది సార్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ దట్ వీడియో ఆర్ నాట్. డైలీ మెయింటెనెన్స్ అక్కడ అడిగేదే 150 రూపాయలు. ఈయన కేసు వాదిస్తున్నాడు దానికి, దానికోసం హైకోర్టు వరకు వచ్చాడు ఆయన. టూ మచ్ కదా? వైఫ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ 150 రూపీస్, దానికోసం హైకోర్టుకి వెళ్ళిపోతారా? టూ మచ్ కదా సార్? స్టిల్ పీపుల్ ఆర్ దేర్ హు ఆర్ లివింగ్ విత్ 300 రూపీస్ 400 రూపీస్ ఇన్ అ మంత్. ఐమ్ టెల్లింగ్, ఇన్ అ మంత్, నాట్ ఇన్ అ డే. డేలో అయితే మనం ఖర్చు పెడతాం కదా సార్, వాళ్ళు ఎక్కడ ఖర్చు పెడతారు? సో జస్ట్ ఇమాజిన్ సార్, ఇఫ్ యూ గో టు విలేజెస్ నో సార్, దే విల్ హార్డ్లీ స్పెండ్ 2000 రూపీస్ 3000 రూపీస్, దట్స్ ఆల్ ఇన్ అ మంత్. బికాస్ హౌస్ ఆల్మోస్ట్ ఫ్రీగా ఉంటుంది సార్, అక్కడ ఎవరు కూడా ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో ఇల్లు అనరు మనలాగా. వాళ్ళకి మంచి ఇల్లు ఉంటుంది, ఎంత ఉంటే అని సరిపోతుంది వాళ్ళకి. ల్యాండ్స్ ఉంటాయి సార్, ల్యాండ్స్ నుంచి ఇన్కమ్ వస్తుంది, ఓన్లీ తినడానికి ఖర్చు పెడతారు సార్ వాళ్ళు, అంతే. ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా వెరీ నామినల్ సార్. వాళ్ళు సంపాదించే సంపాదన మీద కూడా ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ యూ నో ఆర్ నాట్, అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఎగ్జామ్ట్ ఫ్రమ్ ట్యాక్స్, రైట్? సో పీపుల్ ఆర్ ఫైటింగ్ ఫర్ 150, 200 రూపీస్, 500 రూపీస్ ఆల్సో సార్. మంత్లీ మెయింటెనెన్స్ ఈస్ క్లెయిమింగ్ సార్ దట్ మచ్. హైకోర్టు జడ్జి సర్ప్రైజ్ అయిపోయారు, మరి దీనికోసం నువ్వు ఇక్కడ వరకు వాదిస్తున్నావా, అంగా నువ్వు కండిషన్ పెడుతున్నావు అనేసి. పే చేసేయండి కదా రాబాయ్, అయిపోతుంది కదా అని చెప్తున్నాడు. క్లియర్ ఆర్ నాట్? సమ్ టైమ్స్ బియాండ్ యువర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆల్సో యూ షుడ్ వర్క్ సార్. ఆన్ హ్యూమానిటీ గ్రౌండ్స్ ఆల్సో యూ షుడ్ వర్క్ సమ్ టైమ్. బీయింగ్ అ జడ్జ్, see sometimes it is discretion power of the court. Why they say discretion power of the court? Because a human should get involved. That person should see the emotion, he should understand the situation, then he should take some decision. ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్స్ ఉన్నారు సార్, ఇమ్మీడియట్లీ మీరు పెద్ద పెద్ద శిక్షలు వేసేస్తే ఎలా సార్ పరిస్థితి? వేయచ్చు, ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ ఆమె క్రిమినల్ కాదు కాకూడదు అలానే ఏం లేదు, నళిని ఉంది కదా వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్. సో వేయచ్చు సార్, బట్ హ్యూమానిటీ గ్రౌండ్స్ యూ షుడ్ చెక్ ఆర్ నాట్. దట్స్ వై దే హ్యావ్ మెన్షన్ దిస్ వర్డ్ సార్, అన్లిమిటెడ్ బట్ షల్ నాట్ బి. క్లియర్ ఆర్ నాట్ సార్? ప్లీజ్ రీడ్ దిస్ క్వశ్చన్ సార్.
కొంతమంది నోరుకి అస్సలు కష్టపెట్టట్లేదు. కష్టపెట్టండి సార్, మీ నోరే ఫ్రీయే, కష్టపెట్టండి, నథింగ్ రాంగ్. సార్ మీరు మాట్లాడే కొంది మీ థ్రోట్కి ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు సడన్గా 10 గంటలు మాట్లాడమంటే మాట్లాడలేరు. జడ్జెస్ అయిన తర్వాత చాలామంది నాకు వాయిసే వినిపించదు సార్. నేను వెళ్తాను కోర్ట్స్కి, వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడతారంటే ఏదో కామ్గా కూల్గా మాట్లాడుతుంటారు, నాకు వాయిస్ వినిపించదు సార్, లిటరల్గా వినిపించదు నాకు. నేను అప్పుడప్పుడు అడుగుతాను, మేడం ప్లీజ్ లౌడ్. అప్పుడు ఎలా అడగాలి తెలుసా, లార్డ్షిప్ ప్లీజ్ లౌడ్. నాకు అర్థం కాదు సార్, అంటే జడ్జెస్ అయిపోయారు సార్, యూఆర్ గివింగ్ డిసిజన్స్, మీ డిసిజన్స్ మీద లైఫ్ ఆధారపడి ఉంది. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ లౌడ్, నాకు వినిపించదా? నాకు వినిపించకపోతే నేను వాడికి ఎట్లా చెప్తాను? నా డబ్బులు ఇచ్చాడు కదా, చెప్పాలి కదా, వాడికి ఏదో ఒకటి చెప్పాలి కదా. వాడేమంటాడు, నీకే వినిపించలేదంటే నాకేం చెప్తారా అంటాడు. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? మాట్లాడండి సార్, నథింగ్ రాంగ్ అబౌట్ దట్. ఈ క్వశ్చన్స్ 2021లో అడిగారు సార్ క్వశ్చన్. నేను బ్లంట్లీ ఏది పడితే అది నేర్పించట్లేదు సార్ మీకు. నేను నేర్పించేది ప్రతిదీ ప్రాపర్ అనాలిసిస్తో నేర్పిస్తున్నాను. ఇప్పుడు చదవలేదనుకోండి, తర్వాతనే ఇంటికి వెళ్ళి చదవాల్సిందే, లేకపోతే ఎగ్జామ్ ముందరనే చదవాల్సిందే. ఒకసారి ఇప్పుడే చదివి పెట్టుకున్నారనుకోండి, టైం సేవ్ అయిపోతుంది. కళ్ళతో చదవకండి, కళ్ళతో ప్రేమించకండి, ఓకేనా? ప్రాపర్గా వినండి, మాట్లాడండి, కొంచెం నోటికి పని చెప్పండి. ఓకే, క్లియర్ సార్? సో క్వశ్చన్ ఐఎమ్ రీడింగ్ హియర్ సార్. According to section number 63 of the Indian Penal Code 1860, 63 sir, section number 63, right sir? Where no sum is expressed to which a fine may extend, the amount of fine to which the offender is liable is unlimited but not excessive. Clear sir? Unlimited but not clear sir? Any doubts you do have on this question? Next section sir, sentence of imprisonment for, ఇందాక చెప్పాను కదా సార్, ఫైన్ కట్టలేదనుకోండి సార్, ఫైన్ కట్టలేదనుకోండి సార్, వదిలేస్తారా సార్? సార్ నేను ఒకటి అడుగుతాను సార్, ఇది క్లారిటీగా చూడండి సార్. మీ ఐపీసీలో కానీ ఎక్కడ కానీ పనిష్మెంట్ వేసేటప్పుడు ఇలానే వేస్తారా, ఏరా? ఇంప్రిజన్మెంట్ అండ్ ఫైన్, ఇంప్రిజన్మెంట్ ఆర్ ఫైన్, ఫైన్ ఓన్లీ. వాట్ ఎవర్ దే వాంట్ టు డూ దే కెన్ డూ, రైట్? కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో ఇంప్రిజన్మెంట్ అండ్ ఫైన్ చెప్తున్నారు, ఇంప్రిజన్మెంట్ ఆర్ ఫైన్ చెప్తున్నారు, ఫైన్ ఓన్లీ అని చెప్తున్నారు. చాలా రిలవెన్స్ ఉంది. డోంట్ మేక్ దిస్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. ఇది జస్ట్ పదాలే కదా వినేసి వదిలేస్తామని కాదు, చాలా ప్రాక్టికల్ రిలవెన్స్ ఉంది. ప్రతి దాంతో రిలేటెడ్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. క్లియర్ సార్? ఐఎమ్ వెరీ మచ్ క్లియర్ ఆన్ మై వర్డ్స్. అందుకనే ఇక్కడ పెట్టాను, ఇంప్రిజన్మెంట్ అండ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఆర్ ఫైన్ ఓన్లీ. క్లియర్ సార్? ఎనీ డౌట్స్? ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి సార్. ఇన్ డిఫాల్ట్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫైన్, ఎక్సెస్ ఇంప్రిజన్మెంట్. ఇప్పుడు ఈయన అంటున్నాడు, ఈయనకి నేను జడ్జి అనుకోండి నా ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు, ఓకే కొంచెం పై లెవెల్కి వస్తున్నాను. ఈయనకి ఇంప్రిజన్మెంట్ వేసాను 2 years అలాంగ్ విత్ ద ఫైన్ ఆఫ్ 2 lakh rupees వేసాను కదా. ఈయన ఏమంటున్నాడు, 2 years అయిపోయింది కదా, డబ్బులు అయితే నేను కట్టాను రా భయ్, నా కాడ ఉన్న డబ్బులన్నీ నేను జస్ట్ దీన్ని బయటికి వెళ్ళంగానే తాగాలి, తాగకపోతే కుదరదు, నా మైండ్ పనిచేస్తలేదు, 2 సంవత్సరాలు లోపల పెట్టారు, కుదరదు, నేనైతే 10 రూపాయలు కూడా కట్టను. లోపల ఏమైనా సంపాదించుకుంటే కట్టించుకోండి నాతోటి, అవి కడతా కానీ మిగతా కట్టను. కోర్టు వదిలేస్తుందా సార్? అరే నీకేమైనా సమ్మానం చేస్తున్నాం మేము ఇక్కడ, వేసింది ఫైన్, కట్టు మూసుకొని వదిలిపెట్టాం. ఇప్పుడు కడితేనే వదిలిపెడతారు, కట్టలేదనుకోండి ఏం చేస్తారు? ఎక్స్ట్రా ఇంప్రిజన్మెంట్ ఇస్తారు. ఐ మీన్ ఇట్, ఎక్స్ట్రా. 2 సంవత్సరాలు అయిపోయింది సార్ది, బయటికి రావాలి రేపు, ఫైన్ కట్టట్లేదు సార్, అడిషనల్ ఇంప్రిజన్. నువ్వు లోపలే ఉంటారు రే, నువ్వు బయటికి రాకు, నువ్వు మందు తాగాలి కదా, 2 సంవత్సరాలు వెయిట్ చేయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో దిస్ సెక్షన్ సేస్ దాట్ ఓన్లీ సార్. ఐ విల్ రీడ్ ఇట్ ఫర్ యూ, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ సార్. In every case of an offence punishable with imprisonment as well as fine, in which the offender is sentenced to a fine whether with or without imprisonment. First condition, అంటే మీరు జనరల్గా అండర్స్టాండింగ్ చేసుకుంటే ఈ 3లో ఫాలో అయితే ఇవన్నీ రైట్ సార్. జనరల్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. And in every case of an offence punishable with imprisonment or fine or with fine only, in which the offender is sentenced to a fine, right sir, it shall be
కాంపిటెంట్ టు ద, ఇక్కడ పోయినసారి మర్చిపోయాను కదా ఇమేజ్ పెట్టడం, ఇక్కడ పెట్టాను కోర్ట్, ఇట్ షాల్ బి కాంపిటెంట్ టు ద కోర్ట్, రైట్ సార్. Which sentence such offender to direct by the sentence that in default of payment of the fine, the offender shall suffer imprisonment for a certain term, which imprisonment shall be in excess, right sir, of any other imprisonment to which he may be sentenced or to which he may be liable under a commutation of a sentence. Clear sir? Any doubt you do have sir? So మీరు ఫైన్ కట్టకపోతే ఇంప్రిజన్మెంట్ వేస్తారు, వదిలిపెట్టరు. చనిపోతే ఈయన బయటకు వచ్చాడు సార్, ఈరోజు రిలీజ్ అవ్వాలి సార్, మందు లేదు అని చచ్చిపోయాడు సార్. జస్ట్ ఆ ఫీలింగ్ వల్ల చనిపోయాడు సార్. ఇంకా రేపు నుంచి నాకు మందు లేదా అని చనిపోయాడు సార్, లిటరల్గా చనిపోయాడు. వదిలేస్తారా సార్? ఎలా? చనిపోయాడు కదా, వదిలిపెట్టదు సార్ గవర్నమెంట్. వదిలే ఆప్షనే లేదు సార్. డబ్బులు అయితే కట్టిస్తాం సార్, నువ్వు చచ్చిపోయినా డబ్బులు కట్టిస్తాం. వీడు మరీ దరిద్రుడు, బయట పైసలు లేవు, ఎవరి దగ్గర పైసలు లేవు, వీడికి పిల్లలు లేరు, వాళ్ళ దగ్గర ప్రాపర్టీ లేవు, ఏం లేవు అనుకోండి, ఇంకా అప్పుడు ఏం చేస్తుంది గవర్నమెంట్? వదిలేస్తుంది అంతే, వేరే ఆప్షన్ లేక. బయటికి వెళ్ళి మంది ఎలా తాగాలనుకున్నాడో తెలియదు. చెప్పండి సార్. పిల్లలు అంటే జనరల్గా పిల్లల మీద లైబిలిటీ ఉండదు సార్, ఓన్లీ సివిల్ దానిలో లైబిలిటీ ఉంటుంది, క్రిమినల్ దానిలో లైబిలిటీ ఉండదు. ఆస్తులు ఉంటాయి కదా సార్, ఈయన ఆస్తులకి దాని మీద హక్కు ఉందన్నప్పుడు ఈయన లైబిలిటీ మీద కూడా వాళ్ళదే హక్కు ఉంటుంది సార్. వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఏం లేకపోతేనా కట్టరు సార్. అదే చెప్పాను కదా సార్ ఇందాకలా, వీణ దరిద్రుడు, ఈయన కొడుకులు దరిద్రులు, కూతుర్లు దరిద్రులు, పెళ్ళాం దరిద్రది, అందరు దరిద్రులు. తాగి అజేసారు సార్ డబ్బులు, ఆస్తి వస్తాం. ఈ యాడ్ నుంచి కట్టిస్తుంది సార్ గవర్నమెంట్, కట్టించలేదు కదా సార్. 99% క్రిమినల్ దానిలో లైబిలిటీ ఉండదు, బట్ కొన్ని సినారియోస్లో ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ ఉంటాయి కదా సార్, అవి కూడా కొన్ని క్రిమినల్ దాని కిందకి వస్తాయి, అప్పుడు లైబిలిటీ జనరేట్ అవుతుంది సార్. సో యూ కెన్ నాట్ స్టేట్ దట్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఎగ్జామ్. ఇన్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్ ఎక్సెప్షన్స్ ఆర్ దేర్ వేర్ ఇట్ మే ఫాల్ డౌన్, రైట్ సార్? ఎనీ డౌట్ సార్? చలో సార్, క్లియర్ సార్? 65 సార్. ఓకే, ఈయన అంటున్నాడు, అరే నీకు ఫైన్ కట్టాలా? కడతా. లేకపోతే ఈయన అంటున్నాడు, నేను ఫైన్ కట్టను అంటే ఇంప్రిజన్మెంట్. ఓకే, ఎంత ఇస్తావురా? 2 సంవత్సరాలు ఆల్రెడీ వేసావు కదా, ఇంకెంత ఇస్తావు? వేసేసావు కదా 2 సంవత్సరాలు, 2 సంవత్సరాలు లోపలే కదా ఉండొచ్చాను, మళ్ళీ 2 సంవత్సరాలు పంపిస్తావా లేకపోతే తక్కువ పంపిస్తావా అంటే నేను క్లారిటీ తీసుకుంటున్నాడు. బయటికి పోయిన తర్వాత డబ్బులు ఉండాలన్నా అవసరం లేదా, ఇప్పుడే కడదామని ఆలోచిస్తున్నాడు నేను. ఇప్పుడు ఈ స్టిల్ ఇన్ థింకింగ్ ప్రాసెస్. కరెక్ట్ ఓన్లీనా సార్? థింకింగ్ ప్రాసెస్లో ఉన్నాడు సార్, కట్టాలా కట్టకూడదు అనేసి. గవర్నమెంట్ చెప్పింది 1/4 ఇస్తాం, నేను లోపలే ఉంటా అంటున్నాడు. నేను బయటికి పోను, నన్ను లోపల వేసుకోండి అంటున్నాడు. సో ఇఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ హ్యాస్ బీన్ అవార్డెడ్ సార్, how much imprisonment they can levy sir? 1/4 of the imprisonment. But the problem here is, one more question comes sir, imprisonment already అనుభవించిన శిక్షకి 1/4 లేకపోతే ఆ ఆఫెన్స్ కి ఎంతైతే ఇంప్రిజన్మెంట్ దానికి 1/4 అనేసి స్టిల్ డిబేటబుల్ సార్, బికాస్ అది ఎక్కడ క్లారిటీగా చెప్పలేదు. కొంతమంది ఇలా అని చెప్తారు, కొంతమంది అలా అని చెప్తారు. కొన్ని కేస్ లాస్ అలా ఉన్నాయి, కొన్ని కేస్ లాస్ ఇలా ఉన్నాయి. బట్ దాని మీద మనకి ఏం క్వశ్చన్ లేదు, డోంట్ వరీ. దే విల్ బి ఆస్కింగ్ యూ వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం ఇంప్రిజన్మెంట్ ఇన్ డిఫాల్ట్ ఆఫ్ ది ఫైన్. సో యూ నీడ్ టు స్టేట్ ఓన్లీ 1/4. సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకే సార్, జడ్జ్ అయిన తర్వాత ఆప్షన్ ఉండదు కదా సార్, వాళ్ళు చెప్తారు సార్ ఏం చేయాలను, డోంట్ వరీ. ఓకే, అది నాతో అడగండి, బికాస్ ఐ హావ్ రీసెర్చ్డ్ అ లాట్ సార్. ఐ హావ్ సీన్ మెనీ కేస్ లాస్. Some are like that, some are like this. So I am getting confused. So I have made my mind. I'll go with the Bare Act, Indian Penal Code. Whatever it is saying, I'll follow the same. Right, sir? I'm clear, sir? So let me read it for you, sir, once. Then we'll go through the proper explanation part, sir. The term for which the court directs the offender to be imprisonment in default of payment of a fine shall not exceed. Shall not what, sir? Shall not exceed. How much? 1/4. 1/4 of the term of imprisonment, which is the maximum అని చెప్పాడు సార్. ఇక్కడ దేనికి మ్యాక్సిమం? ఇది దీని మీద డిబేట్ సార్. ఈ వర్డ్ మీద మాత్రమే డిబేట్, మిగతా అన్ని వర్డ్స్ మీద ఏం డిబేట్ లేదు సార్. ఈ ఒక్క మ్యాక్సిమం మీద డిబేట్. మ్యాక్సిమం అంటే ఈయన కేసిన మ్యాక్సిమమా
ఆ offense కి maximum don't answer, no problem, even I cannot answer, no, simple and clear logic. So maximum fixed for the offense, ఇది అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే, ఇది మొత్తం అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే ఈయనకి ఇచ్చిన శిక్ష అనిపిస్తుంది నాకైతే. ఓన్లీ మాక్సిమం వర్డ్ చదివాను అనుకోండి సార్, మొత్తం అఫెన్స్ రిలేటెడ్ అనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ వై దెర్ ఈస్ అ కన్ఫ్యూజన్ సార్. సో కొన్ని కేస్ లాస్లో అలా ఉంది, కొన్ని కేస్ లాస్లో ఇలా ఉంది. సో 99% దే విల్ నాట్ ట్విస్ట్ హియర్, దే విల్ నాట్ గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్. అఫెన్స్కి పనిష్మెంట్ 7 సంవత్సరాలు, ఆయనకు పడింది 5 సంవత్సరాలు, ఇప్పుడు 1/4 ఎంత అని అడగరు మిమ్మల్ని. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. క్లియర్ సార్? I'll show you the question, sir, how these questions are, right, sir? Maximum period for the offense, if the offense be punishable with imprisonment as well as fine. Only fine only కి ఇది పడదు. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను సార్, ఓన్లీ ఫైన్, మీరు ఫైన్ కట్టట్లేదు, ఇది పడదు. ఎందుకంటే అక్కడ ఇంప్రిజన్మెంట్ చెప్పలేదు కదా. ఎలా చెప్తారు వాళ్ళు 1/4 అనేసి? చెప్పలేరు కదా సార్. ఇంప్రిజన్మెంట్ అండ్ ఫైన్ అని చెప్తే అట్లీస్ట్ ఆ ఇంప్రిజన్మెంట్లో 1/4 అని మనం కన్వర్ట్ చేసుకుంటాము. ఇంప్రిజన్మెంటే లేదు సార్ ఏం చేసిన ఆఫెన్స్కి, ఓన్లీ ఫైనే సార్, కట్టను అంటున్నాడు. ఒక్కరోజు కూడా జైల్లో లేడు సార్, బయట ఉన్నాడు. ఫైన్ కట్టమన్నారు, ఫైన్ కట్టట్లేదు. అప్పుడు ఎలా పరిస్థితి? ఈ సెక్షన్లో మాట్లాడకండి మీరు. వస్తుంది నెక్స్ట్ సెక్షన్ వస్తుంది. రైట్ సార్? క్లియర్ సార్? ఇంప్రిజన్మెంట్ అండ్ ఫైన్, ఇంప్రిజన్మెంట్ ఆర్ ఫైన్, 1/4 of maximum punishment. Example I am quoting here, sir. A person is punished with 1 year and 10,000 fine, right, sir? He has spent 1 year in the jail. He is not paying this 10,000 rupees fine, for example, right, sir? So, 10,000 rupees ki fine 3 months estaru, which is 1/4 of 12 months, right, sir? Clear, sir? 1 year ante 12 months andarku telusu kada, sir? Doubt unda, sir, evarkaina? Ayyo, evaru maatladaledu, ఏంది అంత కన్ఫ్యూజనా? బీ లౌడర్ సార్, 12 months ఓన్లీ, నో 1 year అంటే. డౌట్ ఉందా ఎవరికైనా? డౌట్ అంటే ప్లీజ్ క్లాస్కి రాకండి సార్, మీకు చెప్పడం చాలా కష్టం సార్, నా వల్ల కాదు. ఇక 12 months వెళ్ళిపోతే ఎలా సార్? రైట్ సార్? క్లియర్ సార్ సెక్షన్? క్వశ్చన్ చదవండి సార్ ప్లీజ్. Sir, next time when I'll say read, if you are not reading, I'll point you out singly. లేపుతాను, లిటరల్గా లేపి చదివిస్తాను. వాళ్ళు ఒక్కలే చదువుతారు నెక్స్ట్ 20-30 questions by standing. I'm very much clear. This is second warning, sir. I will not give third warning. I'm very much clear on my words. సార్ నేను మాట చెప్పానంటే కొంచెం స్టాండ్ అవుతాను సార్, నేను నాకు లాస్ అవ్వనంత వరకు మాత్రమే. ఓకే, అండర్స్టూడ్ సార్? Question is very clear, sir. Where is the maximum sentence of imprisonment that can be imposed in default of payment of fine? Right, sir? 1/4 of the maximum imprisonment fixed for the offense. Clear? Yes, any doubts? No. Next question, next section, sir. Section number 66. Description of imprisonment for non-payment of fine. What does that mean? Fine కట్టలేదు సార్, కట్టలేదు. రిగ్రెస్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఇవ్వాలా, సింపుల్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఇవ్వాలా? డౌట్ ఆర్ నాట్? కరెక్ట్ డౌట్ ఆర్ నాట్? రిగ్రెస్ అంటే మళ్ళీ గాడి సేకరణ చేయించరా అని అడుగుతున్నాడు ఆయన. అరే మొన్నే బండలు కొట్టించాను రా, మళ్ళీ బండలు కొట్టడానికి పంపిస్తారా? ఈసారి కొంచెం ఈజీది ఇస్తారా? మెలకుండా కూర్చోబెడతారు, ప్రశాంతంగా ఉండనిస్తారు లోపల. అట్లీస్ట్ ఐ మెడిటేట్, నా బ్రెయిన్ వర్క్ అవ్వట్లేదు. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? హీ విల్ బి హ్యావింగ్ డౌట్ ఆర్ నాట్ సార్? ఏంటి సార్ ఇంక శిక్ష పడితే లోపలికి పోయి మళ్ళీ గొడ్డు సేకరణ చేయాలంటే ఎంత కష్టపడాలి సార్? మళ్ళీ ఈయన గురించి ఆలోచించండి సార్. మీకు అర్థం కావట్లేదు. మీకు చదవడానికి ఎంత సింపుల్గా అనిపిస్తుందో, ఒక మనిషి లైఫ్తో రిలేటెడ్ అన్నప్పుడు వాడు లోపలికి పోయి ఎంత సేకరణ చేయాలన్నప్పుడు అప్పుడు వాడికి పెయిన్ తెలుస్తుంది. మీకు తెలియదు సార్ పెయిన్ ఎలా తెలుస్తుంది? ఇక్కడ కూర్చొని ఏసీలో ప్రశాంతంగా వింటున్నారు కదా, తెలియదు. ఒక్కరోజు పని చేయండి సార్ మీరు జైల్లో, మీకు అర్థమవుతుంది. ఒక 1 day ఈరోజు జైలుకి వెళ్ళారనుకోండి సార్, ఫస్ట్ డే రెస్పెక్ట్ మొత్తం పోతుంది. ఓకే, మొత్తం ఇజ్జత్ పోతుంది. మీది కాదు, పేరెంట్స్ కూడా పోతుంది, మీ సిబ్లింగ్స్ది కూడా పోతుంది. మీరు ఫ్లాష్ న్యూస్లో వస్తారు. కొంత పెద్ద క్రైమ్ చేస్తే, చిన్న క్రైమ్ చేస్తే ఎవరు పట్టించుకోరు అనుకోండి. బట్ స్టిల్ 1 day you will enter into jail. when you come back, no, దూరం నుంచి చూసి చెప్తారు వాడు జైల్లో ఉండేసి వచ్చాడు తెలుసా, వాడితో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండు, వాడితో అసలు తిరక్కు. పేరెంట్స్ ఇలానే చెప్తారు సార్, వాడితో అయితే అసలు తిరక్కు. వాడు మైట్ బి కరెక్టే ఉండనివ్వండి, వాడు తప్పు చేయనీకపోయి ఉండండి, బట్ స్టిల్ హీ వెంట్ టు జైల్ ఆర్ నాట్?
తిరక్కు వాడితోటి, ఈజ్ అ క్రిమినల్. వాడు పారిపోయి బయటకు వచ్చాడంటే హెల్ప్ చేయకు. ఈయన చేశారు కదా నాకు నిన్న, ఎక్కడున్నారు ఆయన he gave me all bike, cash, everything, no harbor. Correct or not? My wife also done. There my wife. Sir, ఈ రోజు కూడా మీరు బ్లాక్ వేసుకొచ్చారు సార్? ఓకే ఓకే ఓకే, ఇక్కడ బ్లాక్ కనిపిస్తుంది. సో సింపుల్ సార్, ఐ విల్ రీడ్ ఇట్ ఫర్ యూ, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద సేమ్. సెక్షన్ నెంబర్ 66, description of imprisonment for non-payment of fine. The imprisonment which the court imposes in default of payment of a fine may be of any description, any description, okay, rigorous or simple, to which the offender might have been sentenced for the offense, right sir? It may be simple, it may be rigorous, right sir? Description clarity గా చెప్పాలి సార్. లోపలికి వెళ్ళి గాడి సేకరణ చేపిస్తున్నారు, బయట సింపుల్ చెప్పారంటే కుదరదు. ఒప్పుకోడు ఆయన. ఒప్పుకుంటాడా? ఒప్పుకోడు సార్. మీరు ఒప్పుకుంటారు సార్? ఒప్పుకోండి సార్, రైట్ సార్. 66 అయిపోయింది సార్. 67 సార్, ఐ సెట్ యు నో సార్. ఇది దేనికోసం చదవండి సెక్షన్. మేడం ప్లీజ్ స్టాండ్ అప్ మేడం, ప్లీజ్ స్టాండ్ అప్ మేడం, ప్లీజ్. సార్ ఐ మీన్ మై వర్డ్స్, ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఒక్క క్వశ్చన్ చదివిస్తున్నాను మేడం, నెక్స్ట్ టైం నుంచి అది కూడా ఉండదు. 30, 40 క్వశ్చన్ చదివిస్తున్నాను అట్ అ స్ట్రెచ్. ఐఎమ్ వెరీ మచ్ క్లియర్. ప్లీజ్ స్టాండ్ అప్ మేడం, ప్లీజ్ రీడ్ లౌడ్, ప్లీజ్ రీడ్ లౌడ్ మేడం. Imprisonment for non-payment of fine when offence punishable with fine only. విత్ సెక్షన్ మేడం? 67. కూర్చోవచ్చు మేడం. మేడం అనుకుంటున్నారు లేచి అంతసేపు కూడా నించోబెట్టలేదు కదరా, ఇదేం పనిష్మెంట్ రా అనుకుంటున్నారు. సి మేడం, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మై కన్సర్న్ మేడం ప్లీజ్. నాకు ఇక్కడ ఎవరు శత్రువులు లేరు, మీరు కూడా అలానే అనుకోండి, నా కారుకి గీతలు పెట్టకండి, రైట్? క్లియర్? సి ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎనిమిటీ విత్ ఎనీ వన్ హియర్ సార్. మై prima facie responsibility is to make you remember the things which I am teaching here, right sir? If I am not doing that, I am a big failure sir. And నా జీవితంలో నేను ఇప్పటివరకు దేనిలో ఫెయిల్ కాలేదు సార్, except one exam that I will share you in the future. Okay, let me read it for you. Imprisonment for non-payment of fine when offence punishable with imprisonment and fine అన్నాడా? ఇంప్రిజన్మెంట్ ఆర్ ఫైన్ అన్నాడా? ఏమని అంటున్నాడు? ఫైన్ ఓన్లీ, ఫైన్ ఓన్లీ. సో ఫైన్ ఓన్లీ అన్నప్పుడు ఎంత పడుతుంది ఇంప్రిజన్మెంట్ అనేది ఇక్కడ డిసైడ్ అవుతుంది, రైట్ సార్? ఇఫ్ ద ఆఫెన్స్ బి పనిషబుల్ విత్ ఫైన్ ఓన్లీ, ద ఇంప్రిజన్మెంట్ విచ్ ద కోర్ట్ ఇంపోజెస్ ఇన్ డిఫాల్ట్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫైన్ షల్ బి. ఫైన్ కట్టట్లేదు రా భయ్, రిగర్స్ చేస్తావా నువ్వు? బండలు కొట్టిస్తావా? సింపుల్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్ ఆర్ నాట్? హిస్ ఎకనామిక్ కండిషన్ ఇస్ నాట్ గుడ్ సార్, హీ ఈజ్ అనేబుల్ టు పే. బండలు కొట్టిస్తావా? నో, సింపుల్ ఓన్లీ, రైట్ సార్? ఫైన్ ఓన్లీ అన్నప్పుడు సింపుల్ ఓన్లీ, రైట్ సార్? నెక్స్ట్, and the term for which the court directs the offender to be imprisonment in default of payment of fine shall not exceed the following scale. స్కేల్ అనుకుంటే మీరు గీసుకునే స్కేల్ అనుకోకండి సార్. ఈ స్కేల్ అంటే ఒక పారామీటర్, ప్రాపర్ పారామీటర్స్ లో చెప్తారు ఇలా ఇలా అనేసి, రైట్ సార్? స్కేల్, దట్ ఈస్ టు సే ఫర్ ఎనీ టర్మ్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 2 months, ఫర్ ఎనీ టర్మ్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 2 months, when the amount of the fine shall not exceed. ఏం సార్ ఈ అమౌంట్లు? వాట్ ఈస్ దిస్ అమౌంట్? You ask me, I'll give you 500 rupees. Leave my friend, no. I'll booze with him. I'll go to Goa. Correct, no, sir? Okay, sir. Sir, involve అయిపోతున్నారు, deep గా వెళ్ళిపోతున్నారు. No, sir, it's not going to happen. Okay? And for any term not exceeding 4 months, when the amount shall not exceed. అరే నేను 500 ఇస్తున్నాను కదరా, అయిపోయింది కదరా పంచాయతీ, ఇంకెందుకు? What are these amounts, sir? I don't understand one thing, sir. ఇన్ని అమెండ్ చేశారు కదా, డబ్బులు అమెండ్ చేయరా? అబ్బా, లలిత జ్యువెలరీ కొటేషన్ వాడుతున్నారు మేడం. ఎక్సీడ్ 100 rupees and for any term not exceeding 6 months in any other case. అదర్ కేసెస్ అంటే సార్ more than 100 only. You should be very much clear, sir. సార్ 25 rupees చెప్పలేదు కదా అక్కడ, 10 rupees చెప్పలేదు కదా అక్కడ, అది కూడా మనం ఊహించుకోవచ్చు కదా. అరే నాన్ సెన్స్ ఫెలో, హీ సెడ్ హేర్ రే, హీ హేర్ హీ సెడ్
Correct or not? Yes, sir. Shall not exceed 50 rupees ante less than or equal to 50 or not? Yes, sir. Correct or not? Any doubts you do have? So let me show you the picture here, sir. Less than or equal to 50 rupees, 2 months or not? Less, more than 50, but less than or equal to 100 rupees or not? How many months? Any other case, more than 100, how many months? 6 months కన్నా ఎక్కువ వేయచ్చా? No. మై క్వశ్చన్ యూ అండర్స్టూడ్? సో ఈయనకి ఓన్లీ ఫైన్ మీద శిక్ష పడింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈయనని జైల్లో వేయాలంటే మాక్సిమం ఇంప్రిజన్మెంట్ ఎంత ఉండొచ్చు? కెన్ ఐ స్టేట్ ఇట్ 8 months? కెన్ ఐ స్టేట్ 12 months? కెన్ ఐ సే 3 months? వాట్? నో సార్. ఏం సార్? 6 months is maximum, sir. You can impose less, not more. Right, sir? సార్ మాక్సిమం మనోడు 200 రూపాయలు నేరం చేసిండు కదా, మినిమం అయితే 6 months వేయాలంటే అట్లా ఉండదు సార్. దే క్యాన్ ఇంపోజ్ 5 months, 4 months, 3.5 months. వానికి ఇష్టం వస్తే 2 months కూడా వేస్తాడు. జడ్జి ఇష్టం ఉంటుంది కదా, నథింగ్ రాంగ్. ఫైన్ ఒక్కో దాన్ని బట్టి ఒక్కొక్కటి డిఫరెన్షియేట్ అవుతూ ఉంటుంది సార్. రైట్ సార్? అండ్ బట్ సింపుల్ ఇంప్రిజన్ మాత్రమే ఉంటుంది సార్. సింపుల్ ఓన్లీ. గుడ్డు చాకరీ చేయించారు సార్. సింపుల్ అండ్ రిగ్రెస్కి ఇలా పెట్టాను సార్. ఇక్కడ వీడు బండలు కొడుతున్నాడు, సింపుల్ అంటే కూర్చో ఉన్నాడు సార్ లేజీగా. రైట్ సార్? సో కొంచెం ఊహించుకోండి సార్. అబ్బాయి ఇక్కడ వాష్రూమ్ ఉంది కదా, సాలిటరీ కన్ఫైన్మెంట్ అనుకోకండి. ఇమేజ్ అలానే దొరికింది, నథింగ్ ఐ కెన్ డూ. రైట్ సార్? రీడ్ ద క్వశ్చన్ ఫర్ మీ సార్. గీతా మేడం, మీరు చదివారా మేడం? నేనే చూడలేదా? ఓకే, I'll read it for you. Try to understand the question clearly, okay? Because these are mains questions. Clear, sir? Don't worry, sir. Ending లో అన్ని ఆన్సర్స్ ఇస్తాను సార్. నేను ఆన్సర్స్ ఇవ్వకుండా అయితే పంపించాను సార్. But the only thing is, you should interpret it here, sir. If I'll start reading section also, if I'll start reading answer also, one and the same only, no, sir. It is asking for the same section, no, sir. ఎక్కడైతే అవసరం ఉంటుందో అక్కడ పెడతాను సార్. డోంట్ వరీ. మీరు అనుకోవచ్చు పెట్టలేదని, పెట్టాను ఇక్కడ. సో యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ క్వశ్చన్ అండ్ ఐల్ స్టేట్ ఇట్ వై ఐ హ్యావ్ టేకెన్ సో మెనీ సెక్షన్స్ హియర్. 64, 65 and 67 I have taken here, and I'll tell you why I have taken here, because this is not related to one single section. Clear, sir? Let me read it for you, sir. When the offense is punishable with fine only, and when upon proof of the said offense the court imposes punishment of payment of fine, what is the default sentence that a magistrate is empowered to impose if the accused failed to pay the fine under IPC? Explain with reference to the relevant provisions of law. దీనికైతే ఏం రాస్తారు సార్ మీరు? ఈ క్వశ్చన్ కి ఏ సెక్షన్స్ రాస్తారు? అన్ని రాస్తారా? ఒకటే రాస్తారా? ఓన్లీ 67. క్లారిటీ ఉంది కదా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద సెంటెన్స్ ఆఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ దట్ కెన్ బి ఇంపోజ్డ్ ఇన్ డిఫాల్ట్ ఆఫ్ ఫైన్ అని పెట్టాడు. ఇక్కడ మీకు క్లారిటీగా ఉందా? ఫైన్ ఓన్లీ అని చెప్పాడా? డిఫాల్ట్ ఆఫ్ ఫైన్ అంటే సెక్షన్స్ అన్ని వస్తాయా రావా? ఇంప్రిజన్మెంట్ అండ్ ఫైన్ ఉండొచ్చు, ఇంప్రిజన్మెంట్ ఆర్ ఫైన్ ఉండొచ్చు, ఫైన్ ఓన్లీ ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు కదా. క్లియర్ సార్? సో ఇన్ దట్ circumstances you should write this answer, sir, which clearly states that section number 64, 65 and 67 of the Indian Penal Code answer to this question. 64 క్లారిటీకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, దాని తర్వాత 65 క్లారిటీకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, దాని తర్వాత 67 క్లారిటీకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఎవరు చేస్తారు? మీరే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఆల్ సెక్షన్స్ ఆర్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తున్నాయా దీని లోపల? సింపుల్ సెక్షన్ సార్, మీరు డిఫికల్ట్ చేసుకోకండి దాన్ని. సింపుల్. మీరు ఫైన్ కట్టలేదంటే కట్టిస్తారు సార్, డబ్బులు కట్టలేదు అనుకోండి సార్, అప్పుడు కూడా కట్టట్లేదు మీరు, మీకు చెప్తారు బాబు నువ్వు లోపలికి పో సార్, టైం ఇస్తారు సార్. రియల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో చూస్తే మినిమం 2 to 3 times ఇస్తారు. ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం స్ట్రింజెంట్ అవుతుంది, కానీ ఫస్ట్ అయితే ఇంత లేదు సార్. ఫైన్ కట్టట్లేదంటే దే విల్ కమ్ విత్ ద రీజన్ సార్. నేను మెడికలీ సిక్ ఉన్నా, లేకపోతే నా బైక్ ఉంది అమ్మేసిస్తా, కార్ ఉంది అమ్మేసిస్తా, ఎవరు కొనట్లేదు, లేకపోతే దాన్ని ఆప్షన్ చేయండి, సమ్ అదర్ థింగ్ దే విల్ సే. జైలుకి పోవాలని ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు కదా సార్. నాకు ఉంటుందా సార్? ఈయనకు ఉంటుందా? ఎవరికి ఉండదు. నా ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఉండేది సార్.
లేకపోతే లేదు. జనరల్గా అయితే ఎవరికి ఉండదు కదా సార్. ఎవరికైనా జైలుకి పోవడం అంటే ఇష్టమా? ఎనీవన్ ఎక్సెప్షన్? సార్ నేను 80 yearsకి వెళ్ళదా అన్నది జోక్ సార్. నేను వెళ్ళాలనుకోవట్లేదు 80 years కూడా. ఓకేనా? ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ అ ట్రిప్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ సార్. వాట్ ఈస్ సెక్షన్ నెంబర్ 68? Monica madam, please stand up madam. Please stand up. Please read this for me madam. Section number 68, imprisonment of payment on payment of fine. చదివారు కదా మేడం? ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మేడం, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? చెప్పండి మేడం. ఐఎమ్ లిస్నింగ్ విత్ ఆల్ మై 2 years and all these like almost like 100 years. We are listening. Please tell us. ఎవరైనా హెల్ప్ చేస్తున్నారా? ఎవరికైనా థాట్ ఉందా హెల్ప్ చేయడానికి? Tell me, someone want to help her? Who wants to help her? Please, someone can be loud. Who wants to help her? Anyone wants to help? Anyone from the crowd? ఒక్కడు కూడా రావట్లేదు మేడం మీకోసం. జస్ట్ ఇమాజిన్, ఒక్కరు కూడా రావట్లేదు. ఆ పక్క నామ కూడా రావట్లేదు. ఎవ్వరు రారు మేడం మీకోసం. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, దిస్ ఇస్ ద ట్రూత్ ఆఫ్ ది లైఫ్. మీకు చిన్నప్పటి నుంచి ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉండి ఉంటారు మేడం ఇప్పటి వరకు? కెన్ యూ కౌంట్ దెమ్? అందరిని గుర్తు చేసుకోగలుగుతారా ఇప్పటికిప్పుడు? కెన్ యూ నేమ్ దెమ్ నౌ? అందరు మీతోటి క్లాస్లో ఉన్నారా? అందరు మీ లైఫ్లో ఉన్నారా ఇప్పుడు? ఉండరు సార్. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, నో వన్ ఈస్ కమింగ్ ఫర్ యూ. నో వన్. If you struggle hard today, you will become successful tomorrow. You will be having a good life. Your family may come with you. That's all. They will be keep on be with you only. Friends raru madam. Be strong on your words. వాడు మెసేజ్ చేశాడు కదా వాట్సాప్లో, వాడికి టెక్స్ట్ చేద్దాం. సార్ చెప్తూనే ఉంటారులే, మనం చేసుకుందాం. డోంట్. నో ఐఎమ్ నాట్ సెల్లింగ్ అబౌట్ యూ మేడం. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ జనరల్ ఓన్లీ. డోంట్ డూ దట్ సార్. సార్ నేను చెప్తున్నానంటే నేను ఇది 3rd time చెప్తున్నాను సార్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మై వర్డ్స్ సార్. సార్ మీరు అటెంటివ్గా ఉండాలా ఉండకూడదా? మీరు పడుకుంటే నేను ఎలా క్లాస్ చెప్తాను సార్? చెప్పలేను కదా. నాకు కూడా జోష్ రావాలి కదా సార్. సార్ నాకు 4 eyes ఉన్నాయి సార్, ఇంక్లూడింగ్ మై స్పెట్స్. కొంచెం మనకు అనిపిస్తుంది కదా సార్ నాకు. మీరు మాట్లాడుతున్నారో లేదో నాకు అనిపించదా? ఎంతమంది ఉన్నారు సార్ ఇక్కడ? 500 మంది ఉన్నారా ఏంది? ఉన్నది తిప్పి కొడితే 50 మంది. మిగతా వాళ్ళు ఎలాగో రావట్లేదు. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? I'm very much clear, madam. Please do respect the class. Okay, fine. Don't respect me. I don't have any problem. Please respect the class. But, madam? What you said, I am writing, sir. I'm telling, please speak loud. Why you are writing, madam? Class అయిపోయిన తర్వాత రాపిస్తున్నాం కదా మేడం, సరిపోవట్లేదా? ఇంకా రాద్దాం అనుకుంటున్నారా? If someone want to write extra, I'm ready for it. I'll be here only. Don't worry. Extra homework ఇస్తాను. Okay, sir. Madam, please, madam. With my request, I am telling you, section number 68 says very clearly, sir, imprisonment to terminate on payment of fine. Imprisonment వేస్తే మీరు డబ్బులు ఇవ్వగానే రిలీజ్డ్ అంతే. మీరు ఎందుకున్నారు లోపల? ఫైన్ కట్టలేదనే కదా. డబ్బులు ఇచ్చేయండి, బయటకు వచ్చేయండి, కథం. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఎనీ మోర్ డిమాండ్ ఈజ్ దేర్? సింపుల్ చెప్తుంది ఇండియన్ పెనల్ కోడ్. ద ఇంప్రిజన్మెంట్ విచ్ ఇస్ ఇంపోజ్డ్ ఇన్ డిఫాల్ట్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ అ ఫైన్ షల్ టర్మినేట్ వెన్ ఎవర్ దట్ ఫైన్ ఈజ్ ఈదర్ పేడ్ ఆర్ లెవిడ్ బై ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా. లెవిడ్ బై ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా అంటే పేడ్. ఓకే, అందరికి అర్థమైంది కదా. లెవిడ్ బై ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా అంటే చెప్పండి సార్. కోర్టుగా చెప్పింది మేడం ఫైన్ కట్టమని. కోర్టు ఎలా చెప్తే అంటే మళ్ళీ ఎలా చెప్తుంది? ఇలా చెప్తుందా? మళ్ళీ తిరిగి చెప్తుందా? ప్లీజ్ టెల్ మీ. అవును, ఫైన్ కట్టమని చెప్పేసింది కదా కోర్టు. ఇంకేంటి? ఇంక మళ్ళీ చెప్పేది మీకు? నేను ఇంకా అది చెప్పలేదే. నేను ఎక్కడైనా చెప్పాను వాడు జైలు లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు అనేసి? సరే, లోపలికి వెళ్ళాడు అనుకోండి, సో వాట్? ఏం చెప్తుంది గవర్నమెంట్? ఏం చెప్తుంది?
చేంజెస్ చేశారు, స్టిల్ యూనిట్ టు పే. నో చేంజెస్ చేశారంటే మొత్తానికి తీసేస్తారా? చెప్పండి, మీరు చెప్పండి. ఐ నో నో. పే చేసేయండి, అది ఉంది కదా ఇక్కడ, పేడ్ కట్టేయండి, వెళ్ళిపోండి. యా, there are many assumptions are there and all are correct only. Either government can waive off. ఇప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మధ్యలో వచ్చింది కదా, చలాన్స్ అన్ని 50% ఆఫ్, 25% ఆఫ్, 75% ఆఫ్ అని చెప్పేశారు. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఆ టైంలో ఎవరికైనా ఇంప్రెషన్ పడి ఉంటే 25% కట్టేసి బయటికి రావచ్చు కదా, కరెక్ట్ రావచ్చు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ ఆప్షన్, వాడికి ఏమైనా ప్రాపర్టీ ఉంది, వాడైతే అమ్మట్లేదు, గవర్నమెంట్ అమ్మేసి రికవర్ చేయొచ్చు కదా, వాళ్ళు బ్యాంక్ అకౌంట్స్లో డబ్బులు ఉన్నాయి, ఫుల్ బ్యాంక్ అకౌంట్ సీజ్ చేస్తారు, అయిపోయిందా, క్లియర్, వదిలేయండి. వాడు పే చేస్తేనే క్లియర్ అవుతుందని రూల్ ఏం లేదు కదా. గవర్నమెంట్ క్యాన్ డూ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్, రైట్? సో అందుకని అన్ని పెట్టకుండా ఇక్కడ పెట్టారు, లెవైడ్ బై ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా, రైట్ సార్? నెక్స్ట్, సెక్షన్ చదివేశారా? ఎవరొకరిని అడుగుతాను ఇప్పుడు, చెప్పాలి. కరెక్ట్? మై క్వశ్చన్ విల్ బి వెరీ క్లియర్, యువర్ ఆన్సర్ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్. మేడం 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 ఇండియన్ పీనల్ కూడా తిరిగేకండి మేడం, చాలు మేడం, బాగండి మేడం. మేడం యూ ప్లీజ్ స్టాండ్ మేడం, స్టాండ్ మేడం, స్టాండ్ మేడం, నో ఆప్షన్ మేడం. సి మేడం, నా మీద ఫైన్ కట్టలేదనేసి శిక్ష చేశారు. ఎన్ని నెలలు? 4 నెలలు. ఫైన్ ఎంత నేను కట్టాల్సి ఉండే? 100 రూపాయలు. కరెక్ట్? జైలు లోపల వేసేసారు మేడం. 1 month 29 days వరకు ఉన్నాను మేడం. నాకు బుద్ధి వచ్చింది, డబ్బులు కట్టేద్దామని ఫిక్స్ అయిపోయా. 100 రూపాయలు మొత్తం కట్టాలా నేను? చెప్పండి మేడం, మీరు చెప్పండి. 100కి 50? బా, యూ టెల్ మీ మేడం. 4 months నా శిక్ష, 29th డేలో ఉన్నాను, రేపైతే 30 అవుతుంది, 1 month అవుతుంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఎంత కట్టాలి నేను ఫైన్? 100 కట్టాలనా, 50 కట్టాలనా, 25 కట్టాలనా, 75 కట్టాలనా, ఎంత కట్టాలి మీరు చెప్పండి. చెప్పండి మేడం. వా, నువ్వే క్యాల్కులేట్ చేసుకురా రే, నేను చెప్పాలని చెప్తున్నారా? క్లియర్ ఓన్లీనా మేడం? టెల్, వెరీ ఈజీ ఓన్లీనా? చెప్పండి, అక్కడ చూడకండి, నో ప్రాబ్లం, ఏం కాదు, చెప్పండి. హౌ 50 మేడం? మేడం 4 monthsలో 1 month ఉన్నాను కదా మేడం నేను లోపల. 75 కట్టాల్సింది కదా, 1 monthకి ఎంత వేవ్ ఆఫ్ చేస్తారు మీరు? 25 రూపీస్ ఓన్లీనో? లేకపోతే 1 month ఉంటే, లేకపోతే 2 months ఉంటే అయిపోతుంది కదా నాది. 29 days just to reach 1 month మేడం. అయ్యో, మళ్ళీ చెప్తానా నేనండి ఈసారి, ఓకే? 24 months శిక్ష పడింది నాకు, ఓకే? నా రిమెంబర్ ద ఎగ్జామ్. 3 months జైల్లో ఉన్నాను, 100 రూపాయలు ఫైన్ వేశారు, ఎంత కట్టిస్తారు? నా గుడ్ ఎగ్జాంపుల్లో నా క్యాల్కులేట్. ఓహో, either someone is influencing your intelligence, or either you are dumb, or either I am dumb. Something is very clear. 24 months అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ మేడం? కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? 3 months అంటే చెప్పండి మేడం. 24 డివైడెడ్ బై 3 చేయండి మేడం పోనీ. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఎంత తగ్గిస్తాను ఫైన్? ఎంత తగ్గిస్తాను? One thing everyone understood, no? It's proportional. Correct, no? Whatever example you quote 36 months, 48 months, 50. Yeah, please sit, madam. Please sit. Yeah. Proportional. అంటే మీరు ఎంతైతే జైల్లో ఉన్నారో అంతైతే మినహాయింపు దొరుకుతుంది. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో దిస్ సెక్షన్ స్టేట్స్ దాట్ ఓన్లీ, సార్. వెరీ మచ్ క్లియర్. Termination of imprisonment on payment of proportional part of fine. On payment of fine కూడా రాయొచ్చు కదా వాడు. ఇక్కడ ఏం రాశాడు?
ప్రపోర్షనల్. ఎంతో కొంత అయితే తగ్గిస్తారు కదా, ప్రపోర్షనల్. నో మేడం కన్ఫ్యూజ్ అంటే మనకి మ్యాథ్స్ సరిగ్గా రాదనుకోండి అందరికి. ఐ అగ్రీ విత్ దాట్. దట్స్ వై వీఆర్ నాట్ ఇంజనీర్స్, వీఆర్ లా గ్రాడ్యుయేట్స్. ఐ అగ్రీ విత్ దాట్. బట్ ప్రపోర్షనల్ అయితే అర్థమవుతుందా? మిగతాది కోర్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటుంది మేడం, డోంట్ వరీ. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. మీ కింద కూడా చాలా స్టాఫ్ ఉంటుంది ఇవన్నీ చేయడానికి. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. రైట్ సార్? సో I'll read these lines for you. Try to understand this. Then we'll go through the illustration. Then we'll understand the story in a better manner. Right, sir? Hope I am clear. What's the time? 10:58. We are left with how much time? 32 minutes. 32 minutes. Sharply we'll close today, 11:30, if you supports me. If you don't support, don't ask for the break. Clear, sir? Chalo, let me read it for you. Hardly we are left with 6 sections ante. 75 వరకు అయిపోతే we can leave. Right? లీవ్ అంటే లీవ్ కాదు, రాసిపోవాలి. ఓకే. ఇఫ్ బిఫోర్ ద ఎక్స్పైరేషన్ ఆఫ్ ది టర్మ్ ఆఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్, ఓకే, ఇఫ్ బిఫోర్ ది ఎక్స్పైరేషన్ ఆఫ్ ది టర్మ్ ఆఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ డిఫాల్ట్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫైన్, such a proportion of the fine be paid or levied that the term of imprisonment suffered in default of fine is not less than proportional to the part of the fine still unpaid. Right, sir? The imprisonment shall terminate. Right, sir? ఇక్కడ ఇల్లుస్ట్రేషన్ చెప్పాడు సార్, అంత సో చెప్పను నేను. ఐల్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. రైట్ సార్? ఫైన్ కట్టలేదు మనోడు, ఇంప్రిజన్మెంట్ వేశారు. రైట్ సార్? క్లియర్ సార్? ఇక్కడ చూడండి సార్, ఇన్ డిఫాల్ట్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆఫ్ 100 rupees. రైట్ సార్? ఎక్సెస్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఎంత వేశారు సార్? 4 months or not? Clear or not? If 75 rupees of the fine be paid or levied before the expiration of the 1 month of the imprisonment, A will be discharged as soon as the first month has expired. Right, sir? So end of the month కి వచ్చేసాను సార్, ఫస్ట్ మంత్ అయిపోయి వచ్చింది. If I am ready to pay 75 rupees, if they will leave me or not? Correct or not? For example, if 50 rupees of the fine be paid or levied before the expiration of the 2 months of the imprisonment, A will be discharged as soon as the 2 months are completed or not? అంటే 2 months నేను లోపల ఉన్నాను సార్, ఇంకా 2 months బ్యాలెన్స్ ఉంది. హాఫ్ కట్టించుకోకరా కదరా భయ్, 50 కట్టించుకో సరిపోతుంది కదా. This is the illustration which they have stated here, sir, in long words. You can check out in your Bayrak, it is clearly written. So I am not going to read this illustration for you because I have explained in a very easy manner. Right, sir? Shall we go to another section? Section number 70. How many sections we have done till now, today's class? ఏ చాప్టర్ చదువుతున్నాం సార్ మనం? 3 punishments only, no? From which section it gets starts? ఎంత వరకు ఉంటాయి? Clear? How many sections we are left with now? 5. Correct? 5 or 6? 5 or 6? 6. Okay, someone said 5. కాకపోతే చీకట్లో బాగా వేశారు కాబట్టి తెలియలేదు నాకు. Fine leviable within 6 years of during imprisonment, death not to discharge property from liability. They didn't said family, they said property. Understood my word? They said property. Death not to discharge property from liability. Sir, ఇప్పుడు చెప్తాను సార్, ప్రాపర్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి. సెక్షన్ నెంబర్ 70. ఫైన్ లెవియబుల్ విత్ ఇన్ 6 years అంటే పర్టికులర్ పర్సన్ని చెప్తాం. రైట్ సార్? మీరు చెప్పండి సార్. యూ సార్. ఎస్ సార్, కూర్చొని చెప్పండి సార్, నో ప్రాబ్లం సార్. వాట్ డూ మీన్ బై దిస్ హెడ్డింగ్? మీరు కింద చూడడానికి ట్రై చేయకండి సార్, మళ్ళీ నేను తీసేస్తాను మొత్తానికి. చెప్పండి సార్, వాట్ డస్ దిట్ మీన్? ఫైన్ లెవియబుల్ విత్ ఇన్ 6 years of during imprisonment, death not to discharge property from liability. Do you know what, sir? If you go to another institutions now, they will not ask you the doubts. చెప్పుకుంటూ పోతారు సార్, అర్థమైతే అర్థమైంది, అర్థం కాకపోతే అర్థం కాకపోయింది అంతే. If you ask doubts also now, some people will clear out, some people will not clear. Sir, I am not showing any authority, sir. Treat me as your friend with a good faith only. With good faith, Indian Penal Code, good faith. I am driving in a best way. Okay? Clean and clear, no, sir? Try to understand. My intentions are very clear. Please tell me this. What does that mean? ఎవరో ఒకరు నేను లేపుతాను, చెప్పాలి మ్యాండేటరీగా. సార్ మీరు చెప్పండి సార్ ప్లీజ్, ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్. ఎనీథింగ్ యూ అండర్స్టూడ్ బై ద హెడ్డింగ్? ఇంగ్లీషే కదా సార్,
తెలుగులో రాయమంటారా? వి విల్ ట్రై ఇన్ తెలుగు. 6 years లో కాదు. ఎనీవన్ ఎల్స్ హూ వాంట్ టు ఆన్సర్? క్రౌడ్ లో చెప్పకండి సార్, ఎనీ సింగిల్ పర్సన్. మీరు చెప్పండి మేడం. మేడం ఇక్కడ ఇది కామా మేడం, మీకు కనిపించట్లేదు అనుకుంటా, నేను మంచిగా పెడతాను అక్కడిని. కామా ఇది, ఓకే? కామా క్లియర్ నౌ? వెన్ యు ఆర్ రీడింగ్, రీడ్ డిఫరెంట్ ఉంది. అది సపరేట్, ఇది సపరేట్. సింపుల్ సార్, నేను చెప్తానేనండి. ఒక్కసారి ఇంప్రిజన్మెంట్ వేసేసారనుకోండి సార్, దాని తర్వాత 6 years లోపల ఫైన్ వేయచ్చు. 6 years లోపల. ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ క్లియర్. ఈరోజు ఇంప్రిజన్మెంట్ వేసాను నేను. ఆఫ్టర్ 6 years వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్? లివింగ్ ఫైన్. కరెక్ట్? ఫస్ట్ అర్థమైందా? సెకండ్ పాయింట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంప్రిజన్మెంట్ 14 years అనుకోండి, 14 years లోపల ఎప్పుడైనా నేను ఫైన్ వేయచ్చు. సెకండ్ పాయింట్ క్లియర్? నౌ లెట్స్ కమ్ టు ద థర్డ్ పాయింట్. సార్ అన్ని పాయింట్లు లేవు కదా సార్ దాని లోపల, చూపిస్తాను సార్, డోంట్ వరీ. రైట్ సార్, థర్డ్ పాయింట్ సార్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ పేయింగ్ ఫైన్ అండ్ యు ఆర్ డెడ్ నౌ, మీ ప్రాపర్టీని అమ్మేసి రికవర్ చేస్తారు. క్లియర్? 3 points క్లియర్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటో అడుగుతాం ఇప్పుడు. మేడం మీరు ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పండి మేడం. వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్? ఏదైతే ఫైన్ వేస్తారో, ఏదైతే ఇంప్రిజన్మెంట్ ప్లస్ ఫైన్ ఉందో 6 years లోపు కట్టేస్తారు. చూసారా? ఐఎమ్ నాట్ దట్ గుడ్ ఎక్స్ప్లెయినర్. I'll tell again, try to understand again, because many people will get confused in this section especially. ఈ రోజు ఇంప్రిజన్మెంట్ వేసాను, ఫైన్ 6 years లోపల ఎప్పుడైనా వేయచ్చు. వేసేవాడి గురించి చెప్పించుకుంటాను, వేయించుకునేవాడి గురించి చెప్పట్లేదు నేను ఫైన్ ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను మేడం. ఈయనకి 6 years ఇంప్రిజన్మెంట్ వేసాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లేకపోతే ఏదో ఒక ఇంప్రిజన్మెంట్ వేసాను. 6 years వరకు ఈయనకి ఫైన్ ఇంపోజ్ చేయొచ్చు నేను. 6 years ఒక్కరోజు దాటిందా వేయలేను. బట్ ఇఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఐ హ్యావ్ అవార్డెడ్ హిమ్ ఫర్ 14 years, which is more than 6 years or not, any time I can levy in this 14 years fine. Correct or not? Understood or not? ఈయన ఫైన్ కట్టకుండానే చనిపోయాడు. ప్రాపర్టీ ఉంది సార్ బంజారా హిల్స్లో 1000 గజాలు, బంగ్లో ఉంది, అమ్మేసి కట్టిస్తాం. కరెక్ట్? అండర్స్టూడ్? మళ్ళీ అడుగుతున్నారు ఒకరిని, చెప్పాలి. క్లియర్? సార్ మీరు చెప్పండి సార్ లాస్ట్ ప్లీజ్. కూర్చొని చెప్పండి సార్ ప్లీజ్, విత్ యువర్ ఓన్ పేస్, హ్యాపీనెస్, ఎంజాయ్మెంట్ చెప్పండి సార్. The imprisonment is for 6 years. The fine should be collected within the time period of 6 years. No. Fine should be imposed within 6 years. No. Again you misunderstood me. ఇంప్రిజన్మెంట్ నేను 6 years అని చెప్పానా? ఇంప్రిజన్మెంట్ వేసానని చెప్పాను నేను. ఈరోజు ఇంప్రిజన్మెంట్ వేసాను అనుకోండి, 6 years లోపల నేను ఫైన్ వేయచ్చు. బట్ ఇఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఈజ్ మోర్ దెన్ 6 years, అప్పుడు 6 years వస్తుంది చూడండి మీరు. ఇంప్రిజన్మెంట్ ఈజ్ మోర్ దెన్ 6 years, అప్పుడు ఎక్కడి వరకు అయితే ఇంప్రిజన్మెంట్ ఉందో అక్కడి వరకు నేను ఫైన్ వేయచ్చు. I'll read once again, try to understand the Bayrak language also, then I'll ask you the questions again and again. Right sir? అర్థం అవ్వకుండా పంపించండి సార్, నేను చెప్తాను క్లారిటీగా. ఓకే, లెట్ మీ రీడ్ ఇట్ ఫర్ యూ. The fine or any part thereof which remains unpaid may be levied at any time within 6 years after the passing of the sentence. 6 years imprisonment పడిందా అని చెప్పారా? లేదు. ఇంప్రిజన్మెంట్ పడిన తర్వాత ఏదైనా అన్పేడ్ ఉంటే విదిన్ 6 years ఎప్పుడైనా వేయచ్చు. మళ్ళీ ఉండొచ్చు 6 years లోపల నేను వేయచ్చు మళ్ళీ కట్రాబే అనేసి. రైట్ సార్, ఫస్ట్ పాయింట్ క్లియర్. కామా పెట్టారు సార్ ఇక్కడ. అండ్ ఇఫ్ అండర్ ద సెంటెన్స్ ద అఫెండర్ బి లయబుల్ టు ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ అ లాంగర్ దెన్ 6 years, వాడి ఇంప్రిజన్మెంటే మోర్ దెన్ 6 years అంట. అప్పుడు 6 years షరతు వర్తిస్తుందా? లోపలే ఉన్నావు కదా, మా కంట్రోల్లో ఉన్నావు కదా, వదిలిపెట్టాం కదా, మా ఇష్టం, ఎప్పుడైనా వేసుకుంటాం. ఫర్ ఇయర్స్, then at any time
previous to the expiration of that period. In my example 14 years, right? ఆ 14 years అయిపోయే లోపల ఎప్పుడైనా నేను ఫైన్ ఇంపోజ్ చేయొచ్చు, రైట్? కరెక్ట్. నెక్స్ట్, and the death of the offender does not discharge from the liability any property which would after his death be legally liable for his debts. Sir, they never ever said anywhere that family is liable. కొడుకు కూతురు లయబుల్ అని చెప్పలేదు. జనరల్గా సివిల్ వాటిల్లో 100% లయబిలిటీ ఉంటుంది సార్, బికాస్ సివిల్లో ఆస్తులు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఆస్తులకి వాళ్ళే హక్కుదారులు, లయబిలిటీకి వాళ్ళే హక్కుదారులు. ఆస్తులు అంటే అప్పులు అనుకోండి సార్, అప్పులకి వాళ్ళే హక్కుదారులు, రైట్? సింపుల్, వాళ్ళే కట్టాలి. సివిల్ దానిలో చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది సార్. అండ్ యూ హ్యావ్ టు పే, దర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్, యూ డూ హ్యావ్. బట్ కొంతమంది ఏమంటారు అంటే, మా అయ్య నాకేమీ లేదు, నేను నీకేమి ఇచ్చానంటారు. దెర్ ఇస్ నో యాన్సర్స్ టు ప్రాపర్టీ, హిజ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ వెరీ లో, ఎవ్రీథింగ్ నో ఇన్కమ్. ఈయన ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాం కదా సార్, ఫ్యామిలీ దగ్గర ఇన్కమ్ లేదు, పిల్లల దగ్గర లేదు, ఎవరి దగ్గర ఏం లేదు, అమ్మేసినా ఏం రాదు. ఇప్పుడు వాళ్ళు కట్టట్లేదని వాళ్ళని ఇంప్రిజన్మెంట్ పంపిస్తే బాగోదు కదా. ఇట్స్ లైక్ టూ మచ్. ఇఫ్ దే డూ హ్యావ్ సమ్ అసెట్స్, లిక్విడేట్ చేసి కడతారు. ఏం లేకపోతే ఏడు నుంచి కడతారు? దర్ షుడ్ బి సమ్ పాస్వే త్రూ దేనో. సింపుల్. క్రైమ్ చేసి నేనా పంపించేది ఆయన లోపలికి కాదు కదా. సో ఇక్కడైతే ఓన్లీ ప్రాపర్టీ అనే చెప్పారు సార్, రైట్ సార్? అగైన్ ఐఎమ్ రీడింగ్ ఇట్ ఫర్ యూ, చెక్అవుట్ దిస్. Fine or part thereof which remains unpaid may be levied within 6 years after passing of the sentence. Sentence need not to be 6 years. After passing the sentence 6 years. Clear? Yes, sir. Clear? Yes, sir. Next point. If offender is be liable to imprisonment for a longer period than 6 years, for me in my example 14 years, right sir? Then any time previous to the expiration of that period, ఆ 14 సంవత్సరాలు అయిపోయే లోపల నేను ఎప్పుడైనా ఇంపోజ్ చేయొచ్చు, కరెక్ట్? లాస్ట్, ఇది డెత్ అనుకోండి. చాలా ట్రై చేశాను, అంటే అర్థం కాలేదు నాకు ఎలా చెప్పాలో, ఇంతవరకే ట్రై చేయగలిగాను నేను. ఇది ఇంకా మొత్తం క్లోజ్ చేసి లోపల పెడతారు కదా సార్. ఇంకా కొంత దానిలో కాలుస్తారు, కొన్ని వాటిలో కాల్చరు, బూడ్చి పెడతారు, రైట్ సార్? సో నా ఎగ్జాంపుల్ బూడ్చి పెట్టారు అనుకోండి, ఓకే? Death of the offender does not discharge from the liability any property which would after his death be legally liable for his. Clear? గవర్నమెంట్ చచ్చిపోయినా వదిలిపెట్టదు. అంటే చచ్చిపోయిన తర్వాత మీకు కూడా ఎందుకు సార్ ప్రాపర్టీ? వేస్ట్ కదా, పట్టుకొని తీసుకోపోతారా ఏంది పైకి? ప్లీజ్ రీడ్ దిస్ క్వశ్చన్. సార్ యూ ఓన్లీ సార్, క్వశ్చన్ చదవమని చెప్పాను సార్, సెక్షన్ కాదు సార్. చలో మీకు మినహాయింపు, కనీసం ఏదో చదువుతున్నారు కదా సార్. వెన్ ఐ సే క్వశ్చన్ రీడ్ క్వశ్చన్, వెన్ ఐ సే సెక్షన్ రీడ్ సెక్షన్. ఇది కనిపిస్తుంది కదా, ఎవరికైనా డిఫికల్టీ అనిపిస్తుందా కనిపించడంలో? సార్ నాకు సైట్ ప్రాబ్లం సార్, కొంచెం ముందర కూర్చోండి సార్, నో ప్రాబ్లం. కనిపిస్తుంది సార్, నేను లాస్ట్ బెంచ్లో కూర్చొని టెస్ట్ చేసే పెట్టాను సార్. ఇది టెస్ట్ చేయకుండా ఏం పెట్టలేదు సార్. నాకు కనిపిస్తుంది అంటే మీ అందరు కనిపించాల్సిందే. ఈధర్ మీరు కళ్ళజోడు పెట్టుకొని ఉండాలి, లేకపోతే కళ్ళజోడు లేకపోతే మీ లైఫ్ సూపర్గానే ఉన్నాయి, ప్రాబ్లం ఏం లేదు, నాకన్నా ఎక్కువ కనిపిస్తుంది మీకు, అంతే కదా సార్? క్లియర్ సార్? సార్ మీరు చదవండి సార్, ఈ క్వశ్చన్ కూర్చొని చదవండి సార్, నించోబెట్టట్లేదు మిమ్మల్ని. ప్లీజ్ రీడ్ క్వశ్చన్ సార్. Correct or wrong? I'll read it for you. Under IPC, the death of the offender does not discharge from the liability any property which is liable for his debts if a fine has been levied. Correct only sir, right sir? సార్ నాకు అప్పుడప్పుడు ఈ ఆప్షన్స్ అర్థం కావు సార్. పార్ట్లీ కరెక్ట్ అంట, ఇదేం ఆప్షన్ రవి? ఇప్పుడు దాకా చూసిన ఏ క్వశ్చన్లో కూడా నాకు ఈ ఆప్షన్ అయితే కరెక్ట్గా అనిపించలేదు సార్. మీరు ఏ ఎగ్జామ్లోనే చూడండి సార్, ఈ ఆప్షన్ ఎప్పుడు రాంగ్గా ఉంటుంది సార్. 99% డిపెండ్స్ అంట. మళ్ళా ఇది మరీ టూ మచ్ కదా, దానికి మళ్ళీ నేను క్వశ్చన్ అడగటం ఎందుకురా? నువ్వే డిపెండ్స్, మళ్ళీ నువ్వు ఈ క్వశ్చన్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నావు. పార్ట్లీ కరెక్ట్, డోంట్ నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మస్తు నెక్స్ట్ సెక్షన్ సార్, సారీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్ సార్. Limit of punishment of offense made up of several offenses. Sir, I'll tell you some examples, sir. Try to understand those examples, then we'll move forward, right, sir? Sir, example proper given, sir.
అడుగుతాను, పిలుస్తాను క్లారిటీగా. రైట్ సార్. సార్, మై వైఫ్, యూ రిమెంబర్ మై వైఫ్? నో, 2 wives I do have. 1, 2. రైట్ సార్, యాజ్ ఆఫ్ నౌ. క్లాస్ అయిపోయే లోపల అందరూ అయిపోతారు. రైట్ సార్. సార్, మా వైఫ్ని ఒక కర్రతో ఒక్కసారి కొట్టాను సార్, సెకండ్ కర్రతోటి మళ్ళీ ఇంకోసారి కొట్టాను సార్, థర్డ్ కర్రతోటి మళ్ళీ ఇంకోసారి కొట్టాను సార్, చావట్లేదు. నెక్స్ట్ కొట్టుకుంటూ వెళ్ళాను సార్, 50 times కొట్టాను, చావలేదు. అయినా కానీ 50 తర్వాత కూడా చావలేదు. రైట్ సార్. కొట్టినందుకు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐపీసీ సేస్, కొట్టినందుకు 1 సంవత్సరం జైలు శిక్ష. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొట్టినందుకు, కర్రతో కొట్టినందుకు 1 సంవత్సరం జైలు శిక్ష. 50 సార్లు కొట్టాను కదా, 50 సంవత్సరాలు పడుతుందా నాకు జైలు శిక్ష? యూ టెల్ మీ నౌ, 1 సంవత్సరం పడుతుందా, 50 సంవత్సరాలు పడుతుందా? ఆ కొట్టడం వల్ల మర్డర్ అయిపోతే దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అఫెన్స్. యూ లీవ్ దట్ అఫెన్స్ నౌ. ఇప్పుడు దాని గురించి బాధర్ కాకండి. నేను గట్టిగా కొట్టట్లేదు, మెల్లగా కొడుతున్నా. ప్రేమ ఉంది కదా, తను చిన్నగానే కొడుతున్నా, కాకపోతే నొప్పి తెలియాలని కొడుతున్నా. చావలేదు మేడం, చావకపోతే మర్డర్ అయితే కాలేదుగా. నేను కర్రతో కొట్టాను, ఏం పోయి అదే కంప్లైంట్ రాపిస్తుంది కదా, కర్రతో కొట్టాడు బొప్పులు వేసిందని చెప్పింది. కరెక్ట్ అన్నా? కర్రతో మీరు కొడితే 1 సంవత్సరం జైలు శిక్ష చెప్తుంది ఇండియన్ పీనల్ కోడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50 సార్లు కొట్టాను కదా, 50 సంవత్సరాల. సో సార్, మినిమం కామన్ సెన్స్ సార్ ఇదైతే, మినిమం కామన్ సెన్స్. యు ఆర్ డూయింగ్ ఫర్ ద సేమ్ అఫెన్స్ రిపీటెడ్లీ ఆన్ ది సేమ్ పర్సన్. నెక్స్ట్ ఇలిస్ట్రేషన్ చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు సార్, నేను నా వైఫ్ని కొడుతున్నాను సార్, ఓకేనా? మీరు అందరూ చూశారు, నా కొడుకు కూడా చూశాడు సార్. ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ మై హైట్ నౌ, పెద్దోడు అయిపోయాడు. ఇంద్ర అమ్మని కొడుతున్నా అని పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నాడు. అరే నేను కూడా మీ అయ్యానేరా అని చెప్తున్నా, వినట్లేదుగా. నీకుంది లేరా, వాడిని కూడా కొట్టినాగా, అంతే కదా. ఫాదర్ను కొంచెం పవర్ ఉంటుంది కదా నాకు ఎక్కువ. వైఫ్ని కొడుతున్నాను, సన్ వచ్చాడు, సన్ను కూడా కొట్టాను. అండర్స్టూడ్ మై ఎగ్జాంపుల్? అండర్స్టూడ్ నో? ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి సార్, ఇద్దరిని ఒకేసారి కూడా కొట్టాను కర్రతోటి, సేమ్ పనిష్మెంట్ పడుతుందా, డబల్ పడుతుందా? ఇప్పుడు డబల్ పడుతుంది. 2 different persons, no? 2 different offenses, no? Series of offenses కాదు ఇది. బీటింగ్ హర్, బీటింగ్ మై చైల్డ్ ఈజ్ నాట్ ద సేమ్. ఇప్పుడు నేను ఈయనని కొట్టాను, ఈయనని కూడా కొట్టాను, ఇద్దరికి పెయిన్ వస్తుందా, ఒకడికి పెయిన్ వస్తుందా? వస్తుంది కదా. మీరు అనుకోవచ్చు అలా ఎలా వస్తుంది, ఇంకా మీకన్నా దరిద్రులు ఎవరు ఉండరు అనుకుంటే. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఇద్దరికి 2 చంపదెబ్బలు కొట్టాను సార్, ఈయనకు కూడా పెయిన్ వస్తుంది, ఈయనకు కూడా పెయిన్ వస్తుంది కదా, వస్తుంది కదా సార్. మీ పెయిన్ కూడా జస్టిస్ జరగాలి కదా సార్, ఈయన పెయిన్ కూడా జస్టిస్ జరగాలి కదా. ఇద్దరికి కలిపి ఒకటే జస్టిస్ అంటే నో 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 ఆయన అంటాడు, నేను హర్ట్ అయినా, అంతే కదా, సింపుల్. ఇప్పుడు ఆయన కొట్టిర్రు, ఆయనకి న్యాయం జరగాలి. సో ఆయనకి offense-కి శిక్ష పడుతుంది, నాకు ఈయనకి మీద చేసిన offense కూడా నా మీద శిక్ష పడుతుంది. క్లియర్ సార్? ఎనీ డౌట్? బోత్ illustrations you have understood, no? I'll take you to the story, sir, now. Try to understand. Limit of punishment of offense made up of? Clear, sir? Now one more example I will take, sir. Sir, నేను వెళ్ళింది డకేతీ చేయడానికి. డకేతీ అంటే లూట్ అనుకోండి సార్, దొంగతనం అనుకోండి సార్, ఏమైనా. వెళ్ళింది దేనికోసం? డకేతీ కోసం, రైట్? వెళ్ళి 3 వచ్చింది, మర్డర్ కూడా చేసిన. 3 వచ్చింది సార్ నాకు. అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత చూసా, మంచి మంచి సాలిడ్ బాడీస్ ఉన్నాయి అక్కడ. 3 వచ్చింది, మర్డర్ కూడా చేసిన. డకైతీకి ప్లస్ మర్డర్కి కలిపి ఇంకొక అఫెన్స్ అవ్వచ్చుగా, కలిసి ఇంకొక అఫెన్స్ అవ్వచ్చు కదా, దాని పనిష్మెంట్ పడుతుంది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్. క్లియర్ సార్? చెప్పింది అర్థమైందా సార్ మీకు? క్లియర్ ఆర్ నాట్? చలో, ఐ విల్ రీడ్ ఇట్ ఫర్ యూ సార్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. వన్ మోర్ లాస్ట్ థింగ్ సార్, ఐ ఫర్గాట్ టు స్టేట్. సార్, ఇప్పుడు మీరు జూనియర్ సివిల్ జడ్జెస్ అవుతారు కదా సార్, రైట్? జూనియర్ సివిల్ జడ్జెస్, రైట్? మీకేంది డెత్ పనిష్మెంట్ వేసే అర్హత ఉంటుందా? జూనియర్ సివిల్ జడ్జెస్ ఓన్లీ సార్. స్లోలీ స్లోలీ వస్తుంది సార్. జాయిన్ అవ్వగానే డెత్ పనిష్మెంట్ అంటే కుదరదు సార్. స్లోలీ స్లోలీ విల్ గెట్ దట్ పవర్ సార్. ఇమ్మీడియట్లీ రాదు సార్. ఇప్పుడు జిమ్కి వెళ్ళంగానే 1 డేలో బాడీ వచ్చేస్తుంది, రాదు కదా సార్. స్లోలీ స్లోలీ వస్తుంది. సో ఏదన్నా ఇంప్రిజన్మెంట్ వేయాలంటే కోర్టు కూడా అర్హత ఉంటుంది, రైట్ ఆర్ నాట్?
కోర్ట్ అంటే కోర్ట్ ఓన్గా చెప్పదు కదా సార్, దానిలో ఉన్న జడ్జెస్ కదా చెప్పాలి, జడ్జెస్ ఆర్ మెజిస్ట్రేట్ వాట్ ఎవర్ యూ సే, దే ఓన్లీ షెడ్ సెల్. సో వాళ్ళకు కూడా అర్హత ఉండాలి అని చెప్తుంది లాస్ట్ పాయింట్, రైట్ సార్. అంటే ఇప్పుడు 2 అఫెన్స్లు కలిపేసి ఇంకొక అఫెన్స్ వచ్చింది అనుకోండి, ఈ 2టికి చెప్పడానికి ఆ కోర్టుకి అర్హత ఉంది, ఆ 3 దానికి చెప్పడానికి అర్హత లేదేమో, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, పాస్ డౌన్ చేస్తారు. సిఆర్పిసిలో చదువుకుంటాం, ఓకే మనం, ఓకే రైట్ సార్. లెట్ మీ రీడ్ ఇట్ ఫర్ యూ, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ 1 by 1 ప్రాపర్లీ, రైట్ సార్. ఫస్ట్ 2 ఏమో ఇల్లుస్ట్రేషన్ మీదే ఉంటాయి సార్. ఫస్ట్ ఇల్లుస్ట్రేషన్, సెకండ్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ మీద ఫస్ట్ 2 పాయింట్స్ ఉంటాయి. థర్డ్ 4th పాయింట్ నేను ఇప్పుడే మీకు చెప్పాను, రైట్ సార్. సార్ సిఆర్పిసి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది సార్ దీని లోపల, అక్కడ కూడా చెప్తాను, ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నాను క్లారిటీగా. సో వెన్ యూ ఆర్ రిఫరింగ్ దిస్ సెక్షన్, ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ దీస్ ఆల్ థింగ్స్ దేర్, బికాస్ యూ విల్ నెవర్ ఫైండ్ అవుట్ ఇన్ దిస్ ఇన్ ఇండియన్ Penal Code Bear Act. These are something extra which you will get after the analysis of the part, right sir? I'll read it for you, try to understand the same. Where anything which is an offense is made up of parts, any of which part is itself an offense, the offender shall not be punished with the punishment of more than one of such his offenses unless it be so expressly provided, right sir? Parts లో జరిగింది సార్, నేను 10 సార్లు కొట్టాను, 50 సార్లు కొట్టాను, పార్ట్స్లోనే కదా కొట్టాను, సింగిల్ అయితే కొట్టలేదు కదా, సింగిల్గానే ట్రీట్ చేయండి అని చెప్తుంది సార్. మీరు కావాలంటే ఇలిస్ట్రేషన్ కూడా చూడొచ్చు. ఏ గివ్స్ జెడ్ 50 strokes అంట. హౌ మెనీ స్ట్రోక్స్ సార్? 4 బొమ్మలు పెట్టారు, 4 అనుకుంటామంటే కుదరదు సార్. 50 రాస్తుంది అక్కడ, 50 అనుకోవాలి మీరు. 50 ఎక్కడ పెట్టాలి సార్? నేను కూడా పెట్టాలి కదా, నాకు కూడా దమ్ము ఉండాలి కదా, రైట్ సార్. Here A may have committed the offense of voluntarily causing hurt to Z by the whole beating and also by each of the blow which make up the whole beating. If A were liable to punishment for every blow, ప్రతిసారి కొట్టినందుకు కానీ దానికి కానీ పనిష్మెంట్ పడితే, he might be imprisonment for 50 years, one of each blow, but he is liable only to one punishment for the whole beating. Always beating sir, beating sir, but still only one offense only sir, right sir? Clear sir? Sir, క్లారిటీగా illustrations లో ఉంది sir, you need to understand the illustration sir. See sir, whenever they state some illustration to give the better explanation of that section, they give illustration sir. వాళ్ళకి ఏం కామెడీ మజా వస్తలేదు వాళ్ళకి, okay? Whenever they are stating any illustrations, first thing you understand that section is bit difficult, that they need to give the illustration to make them understand, first thing. Second thing, learn all the illustration because exams లో వస్తాయి, మీరు కూడా మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ లో రాస్తే మంచిది. క్లియర్ సార్? లెట్ మీ రీడ్ ఇట్ ఫర్ యూ. అనదర్ పాయింట్, వేర్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ అన్ offense falling within 2 or more separate definition of any law in force for the time being by which offenses are defined or punished. ఇది చదివే సపోర్ట్ సార్ 220 subsection 3 CRPC చదవండి సార్. you'll come to know why I said this once you'll go to CRPC also. 223 CRPC అని రాసుకోండి, కుదిరితే మీ దగ్గర బేర్ యాక్ట్ ఉంటే అది కూడా చూసుకోవచ్చు. RWA అంటే WWF కాదు, రెడ్ విత్ షార్ట్ ఫామ్. ఎందుకు రాసామంటే స్పేస్ తక్కువ ఉంది సార్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ప్లీజ్. మై పెయిన్ ఆల్సో యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్. 223 CRPC, రైట్ సార్. ఇక్కడ చూడండి సార్, బట్ ఇఫ్ వైల్ ఏ ఇస్ బీటింగ్ జెడ్ వై ఇంటర్ఫియర్స్. నా ఎగ్జాంపుల్లో నా కొడుకు మధ్యలోకి వచ్చాడు, రైట్ సార్. వై ఇంటర్ఫేస్ అండ్ ఏ ఇంటెన్షనల్లీ స్ట్రైక్స్ వై. నేను వైని కూడా కొట్టాను కదా, నేను ఎక్కువ పవర్ఫుల్ కదా, పెళ్ళాన్ని కూడా కొడతాను, పక్కన కూడా కొడతాను. ఇంత మాత్రం క్లిప్ కాపీ పే చేసి వైరల్ చేయకండి, ట్రై చేయకండి, ఓకేనా? వీడిని పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళని కొడతాడు, రేపు పెళ్లి కాదు మీ మీద పగబడతాను మళ్ళీ. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, అన్మ్యారీడ్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉంటాయి. యాజ్ ద బ్లో గివెన్ టు వై ఈజ్ నో పార్ట్ ఆఫ్ ది యాక్ట్ వేర్ బై ఏ వాలంటరీలీ కాజెస్ హర్ట్ టు జెడ్, ఏ ఇస్ లయబుల్ టు వన్ పనిష్మెంట్ for voluntary causing hurt to Z and to another for the blow given to. Correct only no? 2 different offenses or not? Correct or not? Second point is also matched. Now let's come to third point sir. Where several acts of which one or more than one would by itself or themselves constitutes an offense, constitute when combined a different offense. చెప్పాను కదా ఇందాకలా, డకైతీకి వెళ్ళాను సార్, 3 వచ్చింది మర్డర్ చేశాను, రైట్ సార్. 2 కలిపితే ఇంకొక శిక్ష పడుతుంది విచ్ ఇస్ డిఫైన్డ్ హియర్, యూజ్ చెక్అవుట్ హియర్. డకైతీ ప్లస్ మర్డర్ అంటే 396 సార్, ఓన్లీ మర్డర్ అంటే 300, డకైతీ అంటే 391, రైట్ సార్. సో నన్ను ఈ రెండిట్లో వేయకుండా దీనిలో వేయొచ్చు కదా సార్, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? వేయొచ్చు కదా. యూ షుడ్ రీడ్ అలాంగ్ విత్ ద 224 CRPC. ఒక 220 సెక్షన్ తీస్తే సరిపోతుంది సార్, 3, 4 అన్ని అక్కడే ఉన్నాయి, రైట్ సార్. క్లియర్ సార్? అనదర్ లాస్ట్ పాయింట్ సార్,
The offender shall not be punished with a more severe punishment than the court which tries him could award for any of such offences. Read with section number 29 of CRPC. Sir, కోర్టుకి మిమ్మల్ని శిక్షించేంత పవర్ లేకపోతే కోర్టు శిక్షించదు. మీరు చెప్పొచ్చు కోర్టు శిక్షించకపోతే వదిలేస్తుందా? వదలదు. వేరే కోర్టుకి తరలిస్తారు మిమ్మల్ని. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఇప్పుడు నాకు నిన్ను కొట్టే దమ్ము లేదు, మీ అందరినీ కొట్టిపిస్తే దమ్ము ఉంటుంది కదా. సో నెక్స్ట్ లెవెల్ కోర్టుకి పంపిస్తారు సార్, వదిలేయరు. నాకు ఒక్కసారి కోపం వచ్చిందంటే వదిలిపెట్టను సార్ నేను. అంటే ఈ మధ్య అంత కోపం కూడా రావట్లేదు అనుకోండి. డన్ సార్. సెక్షన్ నెంబర్ 71 క్లియర్ సార్? ఎనీ డౌట్స్ యూ డూ హ్యావ్ సార్? So whenever any section you see along with the illustration, first read the illustration, then you'll get more clarity about the section. Clear sir? General sense I am telling you sir. Now let's come to 72 sir. What is 72 sir? Ratna Kumari madam, please stand and read madam. Punishment of person guilty of one of several offences, the judgments stating that it is doubtful. What is this section says? Only Ratna Kumari madam, please. No one help sir. Help చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు కూడా అర్థం చేసుకొని హెల్ప్ చేయండి. వెరీ డిఫికల్ట్ సెక్షన్, వెరీ ఈజీ సెక్షన్ ఓన్లీ. అయిపోయిందా చదవటం? అయిపోయిందా? అవ్వలేదా? మొత్తం కింది వరకు మ్యాటర్ చదివేద్దాం అనుకున్నారా? ఆయన చూడండి ఇండియన్ పినల్ కోడ్లో దూరిపోతున్నాడు ఆయన. సీ దట్ గాయ్. సారీ మేడం. సార్ దూరకండి సార్, ఎక్కువ దూరకండి. నేను కూడా చెప్తాను సార్, డోంట్ వరీ సార్. చెప్పండి సార్, మీరు చెప్పండి సార్. ప్లీజ్ సిట్ మేడం, మీరు చెప్పండి సార్. అబ్బా ఇది టూ మచ్ సార్, ఇది టూ మచ్ కదా? టూ మచ్ కదా సార్? ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వెరీ సింపుల్ థింగ్ సార్. తప్పు చేశాడు, శిక్ష పడాలి. దేనికి శిక్ష పడాలో అర్థం కావట్లేదు నాకు. చాలా కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. చాలా చేశాడు అనుకుంటున్నాను నేను, డౌట్ఫుల్ ఉంది నాకు. బట్ ఏదోటి చేశాడు కన్ఫామ్ అది. ఈ 4 వాటిల్లో ఏదోటైతే చేశాడు కన్ఫామ్ ఉంది నాకు అది. కానీ ఏది చేశాడో అర్థం కావట్లేదు, కోర్టుకి అర్థం కావట్లేదు. దెన్ వాట్ షుడ్ దే డూ? హైయెస్ట్ పనిష్మెంట్ వేయాలా, లోయెస్ట్ పనిష్మెంట్ వేయాలా? చెప్పండి. వాట్ మై క్లాస్ మై చార్ట్స్ చెప్పండి. హైయెస్ట్ ఆర్ లోయెస్ట్? ఐఎమ్ డౌట్ఫుల్ వాట్ offense he has done, whether I can make him imprisoned for the highest punishment or the lowest punishment. State very clearly. హైయెస్ట్ ఎంతమంది? మొత్తం ప్లేట్ తిప్పేశారు అందరూ. See sir, when you are doubtful now, how you can levy highest imprisonment sir? Minimum common sense or not? Lowest పెట్టాలి కదా సార్. ఇప్పుడు నాకు డౌట్ వచ్చింది సార్, మీరు చదువుతున్నారో లేదో నాకు డౌట్ ఉంది. డైరెక్ట్గా పనిష్మెంట్ హైయెస్ట్ పనిష్మెంట్ ఇస్తామా ఏంది? నేను అంటారు నేను చదువుతూనే ఉన్నాను రా బాబు, కెమెరా అది చూడు వాట్ యు ఆర్ టాకింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇఫ్ ఐ డూ హ్యావ్ అ డౌట్ లైక్ వాట్ offense you have done and it is doubtful, then the offense imprisonment which varies to different kind of offenses, I'll be taking only that imprisonment which is the lowest one, not the highest one. I am clear? I'll read it again, I'll ask you. Clear? ఈసారి మిమ్మల్ని అడుగుతాం మేడం, ఫస్ట్ క్లాస్ నో, ఈవెన్ యూ షుడ్ పార్టిసిపేట్ నో. క్లియర్? ఈ సెక్షన్ అడగను, నాకు తెలుసు మేడం, ఇప్పుడే చెప్తారు కదా. సో ఆబ్వియస్లీ యూఆర్ స్టేయింగ్ స్ట్రాంగ్. పనిష్మెంట్ ఆఫ్ పర్సన్ గిల్టీ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ సెవరల్ offences, the judgment stating that it is doubtful of which. Clear? Judgment చెప్తుంది it is doubtful of which, right sir? So what they have stated here, in all cases in which judgment is given that a person is guilty of one of several offences specified in the judgment, but that it is doubtful of which of these offences he is guilty. Doubtful గా ఉందంట, right sir? The offender shall be punished for the offences for which the lowest punishment is provided if the same punishment is not provided for all. Clear? ఇక్కడ రాశాను సార్ క్లియర్గా.
పర్సన్ ఈస్ గిల్టీ ఆఫ్ సెవరల్ అఫెన్సెస్ ఇక్కడ పెట్టాను. పనిష్మెంట్ ఫర్ మర్డర్, డెత్ ఆర్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ లైఫ్, పనిష్మెంట్ ఫర్ కల్పేల హోమసైడ్ 304, పనిష్మెంట్ ఫర్ డెత్ బై నెగ్లిజెన్స్ 304, ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ 2 years. ప్రాక్టికల్ సెక్షన్ సార్ ఇది. అప్పుడప్పుడు డౌట్ఫుల్ ఉంటుంది, లిటరల్గా డౌట్ఫుల్ ఉంటుంది. మర్డర్కి కల్పేబుల్ హోమసైడ్కి అయితే బొచ్చ డౌట్ ఉంటుంది సార్. మీరు చదివినా మీకు డౌట్ ఉంటుంది, నేను ఇప్పుడుదా చదువుతున్నాను ప్రతిసారి నాకు కొత్త డౌట్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్. సో అక్కడ ఉన్న జడ్జెస్కి రాదా? ప్రాక్టికల్ సెక్షన్ సార్ ఇది. ప్రాక్టికల్ అంటే ప్రాక్టికల్ సెక్షన్. అండ్ ఇది మీరు నేర్చుకోకపోతే అక్కడ మీకు చాలా డిఫికల్టీ అవుతుంది. మీరు హైయెస్ట్ వేసారనుకోండి చాలా కష్టమైపోతుంది అడిగి. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? చలో క్లియర్? Doubtful of which of these offenses he is guilty, lowest punishment will be awarded. Right, sir? 72 we are done. What is 73? Madam, I said you on that day, no? Which madam? Yeah, you only. Yeah, I said you on that day, no? Solitary confinement చెప్తాను. ఈరోజు చెప్తాను మేడం solitary confinement. సార్ solitary confinement అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ పెట్టాను, కనిపిస్తుందా? కొంచెం జూమ్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ దిస్? లిటరల్గా భయపెట్టడానికి ఇది కనిపెట్టారు. లిటరల్గా భయపెట్టడానికి. కొంతమందికి ఫోబియా ఉంటుంది కదా, క్లోజ్డ్ రూమ్ ఉంటే ఫోబియా ఉంటుంది కొంతమందికి. నాకైతే ఉండదు. ఓకే, మీకు ఉండొచ్చేమో నాకు తెలియదు, కానీ ఎప్పుడైనా వీడిని లాక్ వేసి వెళ్తాము, నేను ఫోన్ చేసుకొని ఎవరికైనా పిలుచుకుంటాను. డోంట్ వరీ. రైట్, సింపుల్ అండ్ క్లీన్. క్లోజ్డ్ ప్లేస్లో పెట్టటం. సచ్ కైండ్ ఆఫ్ క్లోజ్డ్ ప్లేస్ వేర్ యూ విల్ నాట్ ఫైండ్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ దేర్ టు టాక్. ఇంకొక మనిషి కనిపించాడు మీకు మాట్లాడటానికి. సాలిటరీ కన్ఫైన్మెంట్. సార్ నా క్వశ్చన్ క్లారిటీగా వినండి సార్, చాలా క్లియర్గా అడుగుతాను, సింగిల్గా ఆన్సర్ అడుగుతాను. క్లియర్? క్వశ్చన్ అడుగుతానని చూడండి. సింపుల్ ఇంప్రిజన్మెంట్, రిగరస్ ఇంప్రిజన్మెంట్ రెండు ఉన్నాయి కదా, రెండిట్లో సాలిటరీ కన్ఫైన్మెంట్ ఇవ్వచ్చా? I said single, I'll ask, no? యూనిటీలో వచ్చేసారా మీరు? చలో, స్టిల్ యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ రైట్. సింపుల్లో ఇయర్ సార్, ఇక్కడ పెట్టాను సార్ చూడండి. ఓన్లీ రిగరస్ ఇంప్రిజన్మెంట్లో మాత్రమే సాలిటరీ కన్ఫైన్మెంట్ ఉంటుంది. క్లియర్ సార్? ఎనీ డౌట్ యూ డూ హ్యావ్? బట్ ఎంత ఉంటుంది అంటే, మీరు జైల్లో ఎంటర్ అవ్వంగానే వాడికి పోలీసు వాడికి మూడొచ్చింది, వాడు 2 సంవత్సరాలు మిమ్మల్ని సాలిటరీ కన్ఫైన్మెంట్లోనే ఉంచేశాడు. చచ్చిపోతారు సార్ మనుషులు, పిచ్చోళ్ళు అయిపోతారు, లిటరల్గా పిచ్చోళ్ళు అయిపోతారు. యు ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్. మీరు మాట్లాడుకుంటూ ఉండండి సార్ 1 సంవత్సరం, నేను కూడా చూస్తా. ఎవరితోటి, ఎవరిని చూడకుండా, ఎవరితో కలవకుండా, ఏం మాట్లాడకుండా మీరు ఒక్కళ్ళే ఉండండి, పిచ్చోళ్ళు అయిపోతారు సార్. సార్ మంది పైనకి మనం పంపిస్తాం కదా శాటిలైట్స్, దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయడానికి కొంతమంది టీం ఉంటుంది, సైంటిస్ట్ టీం. వాళ్ళే 1 year ఉండలేరు సార్, షఫల్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళని. 3 months నువ్వు ఉండరా, 3 months నేను ఉంటాను రా, అంతకన్నా ఎక్కువ టైం ఉండలేరు. మీరు మాట్లాడకుండా, ఏం చూడకుండా, చిన్నప్పటి నుంచి అలానే ట్రైన్ అయితే పర్లేదు, కానీ లేకపోతే నో. మీరు మాట్లాడకుండా ఒక్కరోజు ట్రై చేయండి సార్, పోనీ ఒక్కరోజు, 1 single day. సండే ఇస్ హాలిడే, నో, ట్రై ఆన్ సండే. సగం పనులు ఆగిపోతాయి సార్. కర్రీ పాయింట్కి వెళ్ళి కర్రీ కావాలని ఎలా చెప్తారు సార్? చికెన్ దగ్గరికి వెళ్ళి చికెన్ కావాలని ఎలా చెప్తారు? మీరైతే మందు ఎలా తీసుకుంటారు సార్? మందు షాప్లో దే ఆర్ వెరీ మచ్ స్పెసిఫిక్, యూనో. ఇఫ్ యూ డోంట్ ఆస్ ద బ్రాండ్ నేమ్, నో, దే విల్ నాట్ గివ్ ద ఆల్కహాల్. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క బ్రాండ్కి ఒక్కొక్క ప్రైస్ ఉంటుంది. సో దే విల్ నాట్ గివ్ ఎనీ ర్యాండమ్ బాటిల్ టు యూ. సో షుడ్ బి బ్రాండ్ స్పెసిఫిక్. మీకైతే చాలా కష్టం సార్. థింక్ అబౌట్ దిస్. సో సాలిటరీ కన్ఫైన్మెంట్, ద మెయిన్ మోటివ్ హియర్ ఇస్ సాలిటరీ కన్ఫైన్మెంట్. టైం చాలా అయిపోయిందా? మోర్ 10 minutes, విల్ క్లోజ్ దిస్. ఓకే, సాలిటరీ కన్ఫైన్మెంట్ అంటే చాలా క్రూరమైన శిక్ష. ఓకే, క్రూరమైన శిక్ష. క్లియర్? వెరీ మచ్ క్లియర్. బట్ ఒకే స్ట్రెచ్లో వేయరు సార్, ఇన్ని మంత్స్ కనే వేస్తారు, చెప్తారు ఇన్ని మంత్స్ ఇలా ఉంటుంది అనేసి. ఇఫ్ ద ఇంప్రిజన్మెంట్, రిగ్రెస్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఈస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 6 months, నాట్ ఎక్సీడింగ్ 1 month సార్. 1 month కన్నా ఎక్కువ సాలిటరీ కన్ఫైన్మెంట్లో పెట్టకూడదు. సింపుల్. లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, కరెక్ట్. నెక్స్ట్, అందుకని ఇక్కడ మంత్ సింబల్ కూడా పెట్టాను. రైట్ సార్? మోర్ దెన్ 6 months, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 year, నాట్ ఎక్సీడింగ్. క్లియర్? మోర్ దెన్ 1 year,
నాట్ ఎక్సీడింగ్ 3 months. రైట్ సార్. సాలిటరీ కన్ఫైన్మెంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు శిక్ష 8 months పడింది, ఎంతవరకు వేయచ్చు మ్యాక్సిమం నాకు? క్లియర్? ఎనీవన్ డూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్? డూ ఆస్క్ మీ, ఐ విల్ ఆన్సర్ యూ. టైం అయిపోతుందంటే పర్లేదు, 10 నిమిషాలు వెయిట్ చేస్తారు మీకోసం. అందరూ చేస్తారు కదా, వెయిట్ చేస్తారు కదా. ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్ సార్, క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఈ సెక్షన్ మీద. వదిలిపెట్టను, ఈ చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత వదిలిపెడతాను. హార్డ్లీ 2-3 sections వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ నౌ. క్లియర్ సార్? I'll give you a small homework. Read these all lines at your home. Tomorrow I'll read it for you. Okay? We are already running late. No, same matter, sir. Same matter. నేను కొంచెం ప్రీ-డిఫైన్డ్ ఫార్మాట్లో పెట్టాను, కింద పెద్దగా రాశారు సార్, అంతే. There is no much difference. Right, sir? Simple, sir. Next, sir. Question, sir. The maximum limit for a sentence of solitary confinement as provided under section 73 of the Indian Penal Code is 3 months కన్నా ఎక్కువ వేయచ్చా? సార్ సాలిటరీ కన్ఫైన్మెంట్ సార్, చచ్చిపోతాడు సార్ వాడు. ఓకే, డెత్ ఇంప్రిజన్మెంట్కి సాలిటరీ కన్ఫైన్మెంట్కి ఏదో తేడా ఉండాలి కదా. 3 months ఈజ్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. లిమిట్ ఆఫ్ సాలిటరీ కన్ఫైన్మెంట్ 3 months అని చెప్పారు కదా. అట్ ఎ స్ట్రెచ్లో 3 months పెడతారా లోపల? చెప్పండి. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఒక్కడే మాట్లాడకుండా ఉండంటే మీరు ట్రై చేస్తారు. 1 month మాట్లాడకుండా ఉంటే, ఇంద్ర నువ్వు మాట్లాడి నేను ట్రై చేయ, నేను కూడా మనిషిని, నేను కూడా బతకాలి, ఇంట్లో ఫోన్లు చేయాలి, అవన్నీ ఉంటాయి, కొంత స్పెషల్ పీపుల్ కూడా ఉంటారు, వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడాలి, ఎవరు ఒప్పుకోరు అని చెప్తారు. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? నథింగ్ రాంగ్, రైట్? సో అట్ ఎ స్ట్రెచ్ పెట్టడానికి లేదు సార్. అట్ ఎ స్ట్రెచ్ యూ షుడ్ నాట్ కీప్ దెమ్. రైట్ సార్? ఇంప్రిజన్మెంట్ ఇఫ్ లెస్ దెన్ 3 months. లెస్ దెన్ 3 months అంటే ఎంత టైం అని చెప్పాను నేను మీకు? మ్యాక్సిమం సాలిటరీ కన్ఫైన్మెంట్ ఎంత ఫస్ట్ అది చెప్పండి. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఇఫ్ 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 ద ఇంప్రిజన్మెంట్ ఈస్ 8 months, 3 months. ఇప్పుడు 3 monthsలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 month, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం లేదు, 3 monthsలో 1 month సాలిటరీ కన్ఫైన్మెంట్ నేను చెప్పాం. ఎక్కువ రోజులు పెడితేనే కదా కంప్లీట్ అవుతుంది 1 month. స్లాట్స్ బిగ్గా ఉండాలా ఉండకూడదా? ఇప్పుడు నేను మీతో ఫీజు కలెక్ట్ చేస్తున్నాను సార్, ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30,000 అంటే ఓకే, స్టిల్ మేనేజబుల్. రోజుకు రూపాయి ఇస్తా అంటున్నారు, ఎప్పుడు కలెక్ట్ చేస్తాను రా నేను? సార్ రోజుకి 500 అంటున్నారు, ఎప్పుడు కలెక్ట్ చేస్తాను నేను? చేయలేను కదా. సో 3 months లోపల అయిపోవాలనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 14 days at a time. How many days? 14 days at a time. See here, imprisonment less than 3 months, sir. 14 days at a time. దాని తర్వాత బ్రేక్ ఇవ్వాలి ఏమన్నా? మధ్యలో బ్రేక్ ఇవ్వాలి సార్, నాలాగా ఉండకూడదు, బ్రేక్ ఇవ్వాలి మధ్యలో. సో మళ్ళీ 14 days బ్రేక్ ఇచ్చి దాని తర్వాత మళ్ళీ 14 days వేసుకో. బ్రేక్ ఇవ్వాల్సిందే. సింపుల్ అండ్ క్లియర్. బై సపోజ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఈజ్ మోర్ దెన్ 3 months. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, నా కోచింగ్ లైఫ్ లాంగ్ సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోజుకి మీరు 500 కడతానన్నా తీసుకుంటాను. మెల్లగా వస్తాయి కదా పైసలు, ఏడిపోతారు మీరు? రోజుకి 500 అంటే నెలకు 15,000, సంవత్సరానికి 1,80,000, 10 సంవత్సరాలు ఒక్కొక్క పర్సన్ మీద సంపాదిస్తాను కదా నేను ఫుల్ డబ్బులు. ఎస్ ఆర్ నాట్? లాంగర్ పీరియడ్ ఈజ్ దేర్, నో? లాంగర్ పీరియడ్ ఈజ్ దేర్ ఆర్ నాట్? కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? మేడం మిమ్మల్ని పిలుస్తాను, గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను మర్చిపోను నా మాటల్ని. ఓకే, సో ఇఫ్ ద ఇంప్రిజన్మెంట్ ఈజ్ మోర్ దెన్ 3 months, 7 days at a time, ఇంటర్వెల్ కూడా పెంచుతాం, మళ్ళీ మధ్యలో ఇంటర్వెల్ బ్రేక్ కూడా పెంచుతాం. రైట్? 1 month ఇంటర్వెల్. రైట్? చిల్ ಮಾಡಿ. రైట్? 7 days at a time. ఇంటర్వెల్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ 7 days at a time. రైట్? క్లియర్? ఎనీ డౌట్ యూ డూ హ్యావ్? యూ షుడ్ రీడ్ దిస్ సెక్షన్ అండ్ యూ షుడ్ కమ్ బ్యాక్. రైట్ సార్? లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ క్వశ్చన్ చదువుదాం. ఇన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆ సెంటెన్స్ ఆఫ్ సాలిటరీ కన్ఫైన్మెంట్, సచ్ కన్ఫైన్మెంట్ షల్ ఇన్ నో కేస్ ఎక్సీడ్. సార్ 7 days ఉంది కదా, అలా ఎలా సార్? సార్ ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు సార్?
ఇంత కన్నైతే ఎక్కువ చేయకరా భయ్ అని చెప్తున్నారు. 14 days at a time is correct or not? 7 days, 14 days అంటే highest ఏది? 14 days. So 14 days we can take or not? Correct or not? Next, according to section number 74 of the Indian Penal Code 1860, in executing a sentence of solitary confinement, such confinement shall in no case exceed 14 days. My question I brought from home. No, your High Court question only. 11/5/2019, 2017. Correct or not? Section number 75. Last section for this class. Who can answer this section without my explanation? రేపు ముగ్గురిని లేపుతాను ఈ సెక్షన్ అర్థం చేపించడానికి. ముగ్గురు రాంగ్ అయితే ముగ్గురు 300 రూపాయలు కట్టేసి పోవాలి. వెరీ మచ్ క్లియర్ ఆన్ వర్డ్స్. ఇంటికి వెళ్ళి రీసెర్చ్ చేస్తారో, మీరు గ్రూప్లోనే మాట్లాడుకుంటారో, ఒకళ్ళొక్కరితో షేరింగ్ చేసుకుంటారో నాలెడ్జ్, ఐ డోంట్ బోదర్. దిస్ సెక్షన్ యూ షుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ టుమారో. ఇఫ్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ, దెన్ ఎవరైతే ఇక్కడ 3 members వస్తారో, 1 2 3 త్రిమూర్తులు అంటే ఓన్లీ అబ్బాయిలు అనుకోకండి, అమ్మాయిలు కూడా పిలుస్తాను, క్లియర్గా పిలుస్తాను, చెప్పాలి, రాంగ్ చెప్పకూడదు. క్లియర్ సార్? ఐఎమ్ వెరీ మచ్ క్లియర్. కరెక్టే చెప్తే ఐ విల్ గివ్ 300 రూపీస్. డబ్బులు ఇవ్వను, సమోసాలు పెడతాను, అందరికి పెడతాను, కరెక్టే చెప్తే మాత్రమే. విచ్ సమోసా యూ లైక్? ఆర్ విల్ గో ఫర్ మోతీచూర్ లడ్డు? విచ్ వన్ ఈస్ బెటర్? ఈయన చూడండి, టూ మచ్. మళ్ళీ సమోసా విత్ మోతీచూర్ లడ్డు అంట, టూ మచ్. ఐ డూ హ్యావ్ అ స్మాల్ సర్ప్రైజ్ ఫర్ యూ. ఇఫ్ మోతీచూర్ లడ్డు చాలా బాగుంటుందిలేండి, సర్ప్రైజ్ ఎందుకు లేండి, టూ మచ్ కాస్ట్లీ అయిపోతుంది. మళ్ళీ మోతీచూర్ లడ్డు ఐ విల్ బ్రింగ్ టుమారో. చెప్పలేదనుకోండి, అప్పుడు కూడా లడ్డు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాను మీ డబ్బులతోటి. మోతీచూర్ లడ్డు కొంచెం కాస్ట్లీ సార్. కేజీ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 700-800 రూపీస్. ఇఫ్ యూ గో టు ఢిల్లీ వాళ్ళ స్వీట్స్ 300 రూపీస్ ఉండదు, ఎక్కువ అయిపోతుంది అప్పుడు మీకు. మీరు ఎంత బర్డెన్ తీసుకోగలుగుతారో చెప్పండి, ఐఎమ్ ఓకే విత్ ద ప్రైస్. ఎనీథింగ్ యూ క్యాన్ సే. కాజు కత్లీ, ఆల్కహాల్ అని చెప్పకండి, నాట్ అలౌడ్ ఇన్ ద ప్రిమిసెస్. ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఈజ్ ఓకే, యూ క్యాన్ ఆస్క్ మీ. టెల్ మీ ప్లీజ్. మోతీచూర్ లడ్డు ఈజ్ ఫిక్స్. ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళు కూడా కట్టాలి. వెరీ మచ్ క్లియర్. డబ్బులు లేవు, డబ్బులు అందరికి ఇంపార్టెంట్, నడవదు, డబ్బులు ఊరికినే రావు, కుదరదు. క్లియర్? క్లియర్ ఆర్ నాట్? One more option I am giving to everyone. See, tomorrow onwards, as I said you, I will give you the store column access as well. If you want to, see, there is no force. If you don't want to pay 250 rupees, see, it's not coming into my pocket, sir. I'm very much clear. But you will be left out with an option. That's why I'm telling you. It's a internet handling charges. Play Store will charge, not me. You will get the store column access as well, where I do have my recorded classes also, and these live classes also. Every day we are uploading there. Apart from that, you'll be having a special examination batches there, where we'll be conducting all the covered chapters related question papers, including extra questions as well. So every day we'll be giving you homework there that you need to write this exam minimum 3 to 4 times. Because choosing only multiple choice questions, no, it's not that hard, right? Anyone feel hard to choose the multiple choice question? అనిపిస్తుంది ఎవరికైనా, అబ్బా ఏబిసిడి లేదని సెలెక్ట్ చేయాలంటే కష్టం రా బాబు అనేసి. చూసిన క్వశ్చన్సే కదా, చదువుకొని 4 సార్లు రాయండి, నో ప్రాబ్లం. ఐల్ బి టెలింగ్ యూ హౌ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఇఫ్ యూ క్యాన్ అఫోర్డ్ 250 రూపీస్. If someone is unable to afford, do let me know, I'll pay, don't worry. Clear? Clear or not? One more thing. What about homework today? What? Hello. Please, homework. First we'll take break. Better we'll take 10 minutes break, no? 10 minutes. 10 minutes. That is also cool enough. Yesterday you wrote till what sections? 29A. Today till 52A. Clear?
I'm clear? Easy task only, no? Easy task, very easy task. Till 52A you should write and you should leave, sir. Sir, I'm giving very small homeworks only, sir. Don't show up your faces like it's very difficult. No, right? Simple only, right? Madam, కొంచెం help చేయండి madam కి. Okay? కొంచెం చెప్పండి. No problem. Any doubt? Sections which are related to the questions. Sections కూడా రాయాలి, questions కూడా రాయాలి, ప్రాపర్గా దాని ఆన్సర్ కూడా రాయాలి. మెయిన్స్ క్వశ్చన్ అంటే ఓన్లీ క్వశ్చన్ రాస్తే సరిపోతుంది, రైట్? క్లియర్? చిన్న హోంవర్కే కదా సార్, వెరీ సింపుల్. I'll keep light, sir. Once I'll announce for the online batches also, no? Am I visible for online? I don't know. Chalo, Finn, very much clear. Till section number 52A, you should complete your homework. What you should write in the homework is the sections which are important along with the questions of the previous year. మీరు ప్రాపర్గా సెక్షన్ రాయండి. ఆ సెక్షన్ బేరాక్ లాంగ్వేజ్ కూడా రాయాలి అక్కడే, ఓన్లీ హెడ్డింగ్ రాస్తే సరిపోదు. సెకండ్ పాయింట్, దాంతో రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా అక్కడే రాయాలి. క్లియర్? థ్యాంక్ యూ.